mopogore Sharon. To the standard no kanyo ko pako jaga budget pachoka kanyakla kod auditor general mano ma pachoka gindike kanyo ni magnificent duo bende ben kaluore kod iwacho ni maleng ma bende apise makamagi osebedo kagolo kata kamano wang'eni od bura maduong' mano mar senate bende ne gitwak kotenre kod report ma bende osebedo kigolo gi jaga budget kanyakla kod auditor general pachoka nitiere moko kuom jod bura masiro gi tije ma bende gitimo moko kuom gi bende oksir abro bedo kanyiso Nyakwarom Gajwang' ni enang'o kopogore gi Nyakwarom Gajwang' bende ten piny Kenya nochako limbe mare e county ma Nairobi odiochieng' ma kawuono obro bedo kodhi nyime gi limbe e county ma Nairobi koro wacho ni Raila men skip Ruto tour of Nairobi to Raila men anoko ket tipo gi kanyo Babu Owino nitiere jod bura ma Westlands Timothy Wanyonyi kanyakla kod senator e county ma Nairobi Edwin Sifuna weche medo bedo mana maliet malo kanyo bende mo mipek wacho ni jotije sirkal chano ng'anyo ko jopo tarik 18 bende jotije sirkal Sharon jogi thoth jotunya gobila obila be dhi ng'ayo akia don ka winjo ka kwaje civil servants owon strike dhi bedo kaka chakore tarik 18 dwe ni mar adek kanyo kirango weche mag okumbani mar Shaus bedo kathago ji mathoth ahinya to anta paro ni ka obila bu winjo ka gini die kila ng'ato nitiere kod ratiro gimbe ging'anya to gimanyo obila mamoko ma bende keta rita to ging'anyo ka girwako uniform mondo joma undu kik donje igi to gimbende gibed kod demo iluongo na constitutional right margi gimbe gioro kwayo chon ne obila kaeto obila wete gibende chako puodh ng'anyo makamano nyaka obila marito kar jot ma jatend piny Kenya giwuoga gimbe jo Kenya kama gintiere kama ntiere bathe kanyo Sharon ma ng'arito winja ahinya bende mantie ka wasewinjo cases mag obila kata jogo ma tiyo kod magina wuok kuonde mag tich gidhi kuonde mag tongona chieng' tich abich odhiambo bende moko bende metho chieng' wuok tich moko bende metho chieng' tich ariyo gin ok girang ni en Friday ma ji methe kata tich ade ginoge kama ondikre onego bed ni metho kama chalo kama oge kama ondikega kae yangore ni nitiere penjo ma pod wuok mathoth obila wuok gi magina dhi kuonde math gwandruok wuok gi yawo bonde to bing'eni mane na taro mar chik nikech wacho ni kinde duto ka in obila to ionge on duty onego bed ni weyo bonde kata sila moro amora ma intiere godo e kar tich kacha to waseneno ka moko kuom gi wuok kodgi to seche moko kata rakruok matin kosewuok to okawo mana sila ma intiere godo to koro kela jema kata kelo weche moko to bende gin penjo mag wacho ndang'ni mag paro ponono gintiere godo kata tuo mar obwongo kalore kod igeni polisi neno gik mathoth mana kaka jofwambo gimoro timore kar kae dhie kar kano ringre neno gimoro accident moro timore kae dhi neno gi jogi samoro ok yud kata counseling iwuotho gik mathoth ahinya momako chunyi kod pachi en kinde moro monego bed ni bende irange iwacho ni nitiere weche mag kong'o yedhe mamero ji kod mach wacho ni friendly fire bende ni friendly lier samoro kelo nyaka lal mar obila to ka diponyo tonye lwet jogo mane nitiego kacha jopiny goye manegi kata mama e bonde kata ko ma e bonde japiny nege bonde kia kama gintiere winjo kiwacho ni ero imanyo ng'ama okawo bonde dhi many kure kine molal manyata kuom ranyisi mano penjo maduong' ane wach ma kamano biro bedo ka mule ite mar 10 mano mar gazet mar Daily Nation bang'e Cleophas biro bedo kidonjo gi chal mar fwambo chal mar piny Kenya kama rango chal mar piny Kenya sigana maduong' ahinya madhirango kawuono iwacho ni en unity test tipo manowuok ka jatend piny Kenya ka nitiere Kamkunji nyoro ochako odonjo e apaya ma Kamkunji kanyo ka onge jok mantiere alwora mare nikech en alwora ma Kamkunji wantie gi silikacha ineno kama gintiere achiel kachiel jod bura nitiere jatend piny odonjo rogache ni kanyo kende koro jopiny biro moko ne ok igayogi ka gin mabor moko bende ne onge koro iluongo owegi mondo gibi machiegni to ahinya ji adek magi duto ariyo kuom gi nigi lek mag bedo gavana e kaunti ma Nairobi ka to kata no ka Sakaja ne ni machiegni ahinya kod jatend piny William Ruto Babu Owino nokochopo Sifuna nokochopo to ne nitie kacha kaka jagoro mano keto koke bende ugirimiti kata jok manosomo points apar mago mantie winjruok kinda ODM kod UDA Tim Wanyonyi ma bende okosebedo ga ahinya ka waneno e rallies moko but mantiere Raila Odinga wa thoro neno ka entiere koro en test machal nade magidhi bedo kar kae kinde ma jatelo koro luoro piny tanya ko chopo limbe mare county ma Nairobi ka kuonde chung' bura 17 odhi limo gigi duto e thuolo mar juma achiel mantie goni en gimoro marito winjo tanya dhi bedo ka kod jonon siasa warangane ni yamoni okudhe yo machal nade siasa mar andhoga nondhoga
ondhoga ano kandhogi mane duoko mane tiere weekend to wanyalo wacho ni e pacho kae to siasa mar andhoga ng'eny nikech ng'ani ndhogi imbi ndhogo ng'ama chielo to maisha dhi mbele e weche mag siasa wacho ni onge sigu ma permanent osiep ma permanent bende onge kawuono wan osiepe kiny wan wasigu kawuono wan osiepe mage gik ma wasebedo kwaneno. Martha Karua nyoro Sharon ne nitiere nini ka radio achiel kuom radio ma wan go ka mano Radio Citizen winjo kanyo kowacho ni nokonywan pach jok ma wuok Mount Kenya e ripod Nadco penjo mantiere mano penje e mbui openje ni to Kimani Ichung'wah cha mane en koche gi Kalonzo Musyoka e Nadco en wuok Turkana nikech kamane paro mantiere gimomiyo wacho ni Raila nowe gi oko e chuogo komiti macha mane dhi Nadco Kimani Ichung'wah mantie kacha ne gin jok mage to bende nyaka bed ka ni rwako gwenge duto e twak machalo kama nikech gigi duto kama gitimo jo kani jo Mount Kenya onge bende osenjo kumoro ka iko ni jo Nyanza onge twak machalo kamagi kata jogo mawuok e gwenge mamoko nikech romo mosruok e kind Uhuru kod Raila Odinga gima nitie kacha ne wacho ni national unity national unity bende nitie chom gimo kapara mane ochop kare chieng' tich abich kata mano kete kogno national unity tiende nang'o kod mathoth adhi bedo kod achiel kachiel ang'eni wadhi bedo kwa twak kodgi okil ma bende na jatatije mano mar duond bura mar KANU kaachiel koda ka jasiasa matuklo county ma Migori John Dachepesa kaachiel koda ka janon siasa abende odhi winyane ko wacho ni jo Mnyoro to jogo matendore kod jalup jatend piny Kenya gento gikawo siasa ne gidhi geyo machal nade dhi bedo ka kod national dongo bende sachiel nyaka rom sadek kato bang'e chenro mar mbako romo chaka yanga kod chama fwambo nyakora mugia jwange mbako romo ibo yudo chal mar fwambo kod Sharon kama bang'e twak e chenro mar mbako romo wobo bedo ka watwak otudore kod solro ma jo siasa osebedo ka golo ute lamo mopogore opogore pacho ka e solro makamaga ng'omo mikwedo gi sani ka kinde mokalo chiene waneno ka jotelo kata jo siasa ne golo pesa makamago e kanisni mopogore opogore to ne rwako gi e yo makare ang'omo miyo mawang'ni ni ema ikwedo mi chako tudri kodwa kochakore sani namba mar ote machuo kari 3 Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV an bende tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. nyakora mga juanga Facebook page mara mbui mar X Twitter kanyakla koda Instagram ingeni wach X gi Twitter ni nwang'io gi Twitter koro X ni bende samoro ok donjna wacha ni nete ina X gi Twitter ya nete koro atiyo gi nyinga mano mar Sharon Ong'ao Kenny Cleophas bende pod nitiere Truth Social Truth Social mar Trump cha pod wantiere wamedo rango kaka wacho gani en truth koro any post post truth kata retruth kata nitiere repost kata retweets machon en mar chakore retruth ilando manetiere kama nitiere achiel kachiel Facebook kod mbui mamoko mar Ramogi TV nyakora Ramogi Jwang bende pa wane TikTok mar Ramogi TV en Ramogi TV _ mineno mora manigi logo bila mantiere piny kan no mantiere kona kanyo mano ken mago ma fake te jomuka logo no tie logo manyien mar Ramogi TV matiyo ga socials kore dhi yude achiel kachiel mano Ramogi TV _ mano mi bedo ga kanyo koro kawacho no loki mundu kete kacha en achiel kende piny mangima Ramogi TV _ an tuti koda kuonde go duto yuda Cleophas Oluoch wala kini machiegni nikech ma en ropenya we wakungwa yuda thuond weche manyien Vijana 40,000 watafanya kazi katika hii program ya Climate Works na mambo ya Nairobi River Commission. Nyakora Ramogi Jwang machiegni en weche manyien okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Jatend piny William Ruto otimo limbe mare mokwongo e kaunti ma Nairobi bang' bedo gi ogirimiti kod ogai mar ODM Raila Odinga. Ruto otelo e chenro mag yango gedo mag kuonde tiegruok kaka Makamkunji kod udi manengo gi oyweyo. Kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero
Jatelono onyono piny ni Kenya onge thuolo mar akweda mag dhoudi kendo opuoyo winjruok mare gi Raila. Bang' nyasi mar bedo gi miti kod ogai mar ODM Raila Odinga kod ogai mar UDA ma en jatend piny William Ruto e kar bago rombe ma KCC Nairobi juma mokalo. Jatend piny William Ruto ochako thinyore kar dak ma Isili ma Kamkunji ka orwake kod sironyo matamre gi nono. Ruto okodeko mar tiyo kod thuolono mar go debe ne mosruok mare kod Raila. Mimi nawauliza jameni, kwa nyenyekevu mkubali tuungane. Munataka tuungane ama tutengane? Tuache ubaguzi, tuache chuki, tuache ukabila. Kenya ni nchi moja. Sisi wote ni watu wa taifa moja with a common destiny. Ili nchi yetu ipate maendeleo, lazima tuunganishe jamii zote za Kenya. Unaunga mkono muungano wa Kenya? Rais ameshikana na viongozi wote. Ruto maneo ten kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja, jalup jatend piny Kithure Kindiki, e kinde jotelo mamoko bende oyaro kapu mar dongruok moting'o gedo mar kar tiegruok ma Kamkunji. Jatelono bende oba wang'e gedo mar kar chiro ma Bangkok, ma bende en kar chung' od bura ma Kamkunji. Tunataka wanafunzi 2,000 zaidi waingie kwa hii college. Hii college tutawapatia milioni 50 ingine, tujenge college ya electrical, tujenge college ya building technology na tujenge college ya automotive technology. Ruto okoni sirikande omako motegno chenro mar bero lwasi e kendo sani aora ma Nairobi idwa ywe maler kopanga. Na hii muradi ni mradi ambayo itapatia vijana wa Nairobi, vijana 40,000 watafanya kazi katika hii program ya Climate Works na mambo ya Nairobi River Commission. Okoni rowere maromo 40,000 dhi yudo tije chenro mar gedo mag ute ma nengogi osiepo fuko. Jatelono okoni Nairobi biro bedo maber ka Judea. Sheria za Kenya Urban Areas and Cities Act Section 6 inasema kwamba capital city ya Kenya ambayo ni Nairobi lazima iwe na kushirikiana na national government. Hii mradi italeta kazi kwa vijana wetu, itasafisha mji wetu na pia manyumba tutapata Nairobi hii. Na vile vile Nairobi ni capital city ya mazingira, ya UNEP, ya United Nations, ya Habitat katika mji wetu wa Nairobi, nchi yetu ya Kenya. Jatend piny William Ruto chakolore kaunti ma Nairobi kaka chiel kuom yore mag jiwo jogo masere lwedo e kamongere kaka kamodinga nie kod bi. Ruto biro lore kanyange mar neno ni oyudo sir motegno motelo ne yiero melo 2027. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Kamkunji, Nairobi. Jotelo mawuok e dhood Abagusi ka otelnegi gi jatend migawo mar somo Julius Migos oloso ewi koko manyogo e paw tuke mag Gusii Stadium kama Raila Odinga nyonitie. Jotelogo okwayo oganda mondo ochiw luor ma owinjore ne jotelo. Bende gimedo jiwo kwe e tong' mar Kenya gi Transmara kama tulo osebedo kadhi nyime. What happened in Kisii yesterday had nothing to do with me. I respect Mzee Raila. I disagree with him variously and severally on various issues, but my style of politics doesn't make me look for resources and time and money to plan how to heckle anybody. The members of this team also felt that we need to find a bearing within the broad-based government, because now, of course, it's now common knowledge that the broad-based government has been brought forth together by two party leaders, the ODM and the UDA, and now we need to fit within that structure for the betterment of our people. Recognizing the need for wider engagements, the meeting resolved to organize the broader leaders' retreat in April 2025 to delve deeper into these issues, strategize and forge a partnerships that will truly unlock the full potential of our region.
Piny owacho kokalo kuom migawo mochung'ne kuonde hemko ochiwo ler ewi weche ma osebedo ka ilieko gi jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua ni kar bago romo mar Bomas of Kenya oseusi ne jal moro ma japiny Turkey. E oboke mare odiochieng' manyoro, jagoro mongirore e migawno Umi Bashir oyango ni kar romono noket winjruok mar berogo gi higni 10 mokadho kaka yor kete obed kanyo malombo wang' manyalo yuayo welo kendo kelo yuto ne oganda jo Kenya. Komedo ni chenro makamano noketie kogno e bura makata Gachagua owuon ne nitie. E duoko mare, piny owacho kokalo kuom migawo mar hemko olero ni kar romo ma Bomas of Kenya pok ousi ne ng'ata ng'ata. Kokalo kuom jagoro mongirore migawno Umi Bashir olero ni kar romono osebed ka iketo chenro mare mar bere kuom higni 10 mokalo kata ne Kenya Kwanza to noketo mana koke mar chako chenrono e romo kata Gachagua wuon ne nitiere. Kanowuoyo e kaunti ma Kajiado Jumapil, Gachagua nyolieko ni en kende en mano tamore uso mar kar romono e kinde mano pedho wach ne romo nokelo kanyakla jotend migepe kanyakla gi jatend piny. Today as we speak, Bomas of Kenya imeuziwa Mturuki. Bomas of Kenya imeuziwa, ikiletwa pale cabinet nikapinga peke yangu. Imeuziwa Mturuki ambaye ni business partner ya mtu mkubwa sana katika hii serikali. Unamjua? Hiyo Bomas imeenda. Kata kamano, jota tudruok mag sirikal onyiero wechego kae tudo Gachagua gi wacho miriambo ni mar milome mane sirikal ogolo tarik 8 dwe mar 8 2023 ne olero ne jo Kenya ni duol mar jotend migepe ne oyiere kanyakla ka Gachagua wuon ne nitiere romono. Milome no ne lero chenro mag duso ka romono mar kete rang'iny manyasani. Barup migawo matao hemko lero ni kar romono igeto dusi mar yuayo welo kod ohala kaka yor kelo yuto ne piny Kenya, ka bende chan ket kuonde romo mag nyadhi e iye. Bende olero ni kar romono ma Bomas of Kenya biro dong' mwandu piny Kenya kata mana bang' duse, kendo en kama noger ne nyiso kido kod timbe mag oganda jo Kenya e higa 1971. Nyakwara Mugiajwang' mano ripota mano losnwa kanyo ko jafwambo marwa Lydia Okeyo. Kawadhi mbele ni jatend Wiper Kalonzo Musyoka odiochieng' manyoro olimo MCA ma kaunti ma Wajir manyo owethuolo bang' kane oteke dweche buora ma okalo. Yusuf Ahmed Hussein ma osebedo ka yudo thieth e osuptal ma Nairobi nyo ripode olandore ni oyude bang' kane ondhiye kendo nonro malong'o ewi joma ne ondhiye pok ogola. Kalonzo kod jotelo mamoko omedo seyo sirikal ewi arita ka gikwedo teko mar oganda ma osebedo ka dhi nyime. In fact, there are people who go through normal trials and they get sentenced. Get sentenced to 6 months in prison. He has spent 6 months in prison without any lawful cause. As Mheshimiwa Yusuf lies in his bed here, receiving medical attention, he is abductor-in-chief because this is a state matter. And the commander-in-chief is none other than William Ruto. His own minister has told us, J.B. Muturi, when his son was abducted and he went everywhere, the way Yusuf's family has gone, it only took one call from William Ruto for his son to be released. Tendun bura mar UDA olando yiero mag kor gwenge e counties 22 ma pachoka mochan bagi tarik 11 kod 12 e dwe mar Ang'wen. Kotelnegi gi jakoma mar duond burano Cecily Mbarire gikoni giseiko gige tayo yiero mar romo gana 10 mar neno ni yiero makamano ota e yor demokrasia. County ma Siaya, Migori, Kisumu kod Kisii gin moko kuom county ma bende yiero makamano biro timore. The National Steering Committee, together with the National Elections Board, have today met to deliberate on the upcoming Phase 2 of the UDA grassroots elections. The UDA has so far successfully conducted the elections in 5 counties. The UDA party is excited to announce the upcoming grassroots elections scheduled for the April 11th and 12th of 2025 across 22 counties. Obile kardak malangata ne oyudore kamatek ikinde mane girakore gi jopuonjre mambalariany ma multimedia mane obago ng'anyo kaluwore kod rach mar arita e alwora mar kar tiegruokno. Ne ochuno obila mondo oti kod iro malungo wang'a mar gayo jopuonjrego madwa ng'eyo kaka japuonjre moro nyo okwanyi ka otho
Bathapaya makalo dho kar tiegruok no. Jafombo marwa Eric Owenga ni kod ler mathoth. Chakre saa 4 okinyi wuok tich, paya ma Magadi mochomo Rongai ne okalre e yo mayot. Obila gi jopuonjre ma mbalariany ma multimedia ne pimore teko kendo ne en kedo matek. Obila kaka pile ne tiyo kod iro malungo wang' ka jopuonjre to nomako kite kendo ne gikworo ne obila. Ne en ng'wech mana ka guok gi apuoyo ka jopuonjre ne yuago rach mar arita. And we want justice for him. Like we want the answers what happened because answers zenye anatuambia hata zieleweki. Tuliambiwa ni hit and run but when we went to the scene hakuwa na damu. So is either he was killed somewhere, speculation, then akadropiwa hapo. There was no blood at all. Leo imeacha kozi ya boys mwenye aliuliwa. Now of which sisi tunataka clarifications, nothing more. There was no blood. So we can't believe that it was an accident, yet we're not sure, we've not seen any blood. We're saying that it was an hit and run, and yet we don't have any evidence. Mokwongo, jopuonjre ne ogeng'o apaya no, gino mane oketo wuotho bedo matek kuom thuolo malach. Moko nyamburko ne gomo dok chien ka giluoro ni geche magi ne nyalo banji. Jopuonjre gi ne sundo ng'eyo gima ne dikelo tho mar japuonjre kae mabende ne hike mar 2 ka giwacho ni kuom thuolo malach gisobedo ka gikale matek ahinya to e lwet jonjore. Cause hapa Bangladesh this premises kutoka kwa chuo mpaka side yenyewe, so majorly people were staying outside. So you safe. Hapo ukianza kwa gate hadi ufike Masai Lodge, it is very dangerous. You can't pass through that place during the night from 7 because the attacks there, unafika unapata umenyang'anywa simu yako, umenyang'anywa pesa, and then it is gone. Maybe you injured. So we want at least they deploy for us police officers who will be at least watakuwa wanapita at least they ensure security onto us. Kata kamano tendo bila malang'ata no kwedo weche mag jopuonjre ni arita rach kowacho ni gima ne okelo tho mar japuonjre ma ong'ere kaka Lamek Mwangi ne en masira mar apaya. But then jana early in the morning around 4 kulikuwa na accident, a hit and run pale kwa ule mlima pale. It involved a student, a second year student. It was attended to. Unfortunately, the student had succumbed. Our students, most of the time wanangojea kitu kidogo tu, it triggers them wakuje kufunga barabara. Kuom thuolo malach, chenro ne ochung' duto e mbalariany no kendo jopuonjre go ne oketho nyaka moko kuom mwandu mag skul ka gisiemo kata tend mbalariany no kuom koso winjo kwayo margi kinde ka kinde. Dwaro mar obila maduong' kinde no ne en tamo jopuonjre go chopo e apaya kama ne giikore mar loro ne geche. Kuom thuolo maseche auchiel mokalo, weg nyamburko e apaya ma Magadi ka anoyudore kama tek mokalo tok jopuonjre ma mbalariany ma multimedia kod obila rakre mokalo kinde ng'anyo. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Lit kod kuyo okwako gweng' ma Luanda e sublocation ma Moi's Bridge mayudore county ma Kakamega. Tok ji 2 chwad gi magina e kinde lweny ma omuoch e kind obila kod jopiny mane nigi ich wang'. Jodak makono lero ni jaduong' gweng' makono nomonjo dichuo moro kendo weye gi hinyruok ma gikone okelo tho mare. Kaluwore gi masirano, jopiny mane nigi ich wang' ne omonjo dala jaduong' no kendo tiayo mach ma giwang'o udi 3. Familia jagono koro dwaro ratiro kaluwore gi nek mar wuodgi magiwacho ni ne onge e ng'anyo makamano. Chanzo cha hii mambo yote ilikuwa ni kifo cha kijana huyo ambaye anaitwa Sidney Lihanda ambaye alikuja kukorofishana na mzee hapa kwa hili boma. Ilishuhudia umati wa watu wengi wakiwa na misoso na polisi. Polisi ikiwa imemsulia mzee kumprotect na familia yake, na hiyo furuku haikuisha, ilizidi kukua nyingi. Sasa mimi nafanya kazi. Sara kanipigia simu akaniambia usikuje kona huko sio guzuri, usikuje kona. Sasa mimi nafanya kazi, ndugu yangu akakuja akaniita, anaitwa Tito.
atiende kuja kuone. Sikuenda kwanza, nikadhani maybe ananitia siji vitu gani. Boy na akakuja akaniambia, wewe bibi yako amekufa. Mimi nataka haki itendeke. Mtoto wetu hawana wazazi peke yao. En wach malita hinya kendo wageno ni familia no bro bedo ka yudo ratiro margi e yo makare. Ka wadhi mbele ni jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen ogolo chik mondo maki jogo mani koda gige lweny e gwenge manie tong' mar Transmara kod Kisii. Murkomen owacho mai romo ma obedogo gi jotelo mawuok e gwengego ma lweny osebedoe. Romo no bagi Nairobi kako machielo jotelo mamoko mawuok Transmara kod Kisii bende ne obago romo e tong'no e gweng ma Kiango mar lalruok e wi yore mag tieko tulono. Nyaka sani wacho ni ng'anyo ng'ata chielo osemaki kendo itimo ne nonro e wi lwenyno. Inaonekana ni kama hii vita sio vita ya kawaida. Hii ni vita ambaye imepangwa kutoka juu mpaka imefikia sasa tunapigana sisi hapa maskini. Hata chanzo hata sisi tunashindwa kitu tunafikania. Hakuna kitu tunafikania na hao ng'ombe ilivyo huko mbali hapa kwetu. Sasa tunashindwa kitu tunafikania na hao. Sasa sasa tunashangaa sana ng'ombe anakuja toa vita na sisi waseo ya boda tuko tukichukulia mambo kama hiyo mpaka fite kaje kuingia. Hapo nikiongea hapa mbele ninachangwa sema ni nini inafanyika na tuna utaratibu ya kutosha. Amechomwa mamewa kila kona. Na hiyo mewa ni yetu yote na Wakisii. Kwa hivyo tangu hiyo ng'ombe ilirudi tunashangaa. Vita bado tu inaendelea. Tumetuma askari wa kutosha na ninakutana na viongozi wa Kisii, wale wa Bomet, wale wa pale Narok. Nyakora Mugejwangi kanye machopo gode giko marweche manyeno kinyi makawuna soma nemo kukum ote mauchwalonwa e Facebook kama wantiere achiel kachiel. Awiti jarodi wachona mor kodi kaka ikelo weche e yo makare anawiti jarodi mosna okumu Moris kod bwage. Jojo kumu bende wachoni ochiwe yo makare kendo nenowa ka entiere Suna West deno japenga moja wachone onene yo makare ka entiere got regai. Otieno shika wacho nasema lo good morning. Alfonso Otieno Odhiambo bende wacho ni good morning. Frederick Osuru wacho ka eno ya urejo isongisa ka eni Mosna Sharon gi Cleophas Raila sani ni sirikal otem odin mibadhi ma okwako sirikal okinyi maber ne jo utende duto ka chiel gi brother Joakim Osuru gi familia ne ka ena Kakuzi Makuyu e Murang'a County. Alfred Osuru and Dandora Phase 2. Nyakwara Mugejwangi kama na inya kuom tudri kodwa kinyi makawuono e chenro marwa maru piny bedo chwalo ote magi obedo ka wasomogi ka wadhi mbele akaw mana yoyo madundo gi sani aneno ka nyawadwa Sharon Ong'ao ikore yo makare mar kiloni nonro mar gazet kikidhi mabor. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina-introduce Ligi Kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob tu. Game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Na kuungamia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu,
kwani nimekosa mno, kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehee dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Dial *811 415# to get Ungamo la Dhambi. This Easter, experience a sacred journey to Israel with View Travel from April 21st to 27th, 2025 for just $2,281 per person sharing. Enjoy 6 nights half-board, daily mass and visit holy sites, Western Wall, Temple Mount, Cana and Capernaum, birthplace of Jesus, Mount Tabor, Mount of Beatitudes and Mount of Temptation, Sea of Galilee and Dead Sea and many more. Limited slots. Book before March 20th. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch. Ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi, Tom okawie thuolo ni mondo tano apinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano, be pod gin kodwa? Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye? Kod Walter Nyambaga. Tich Ang'wen, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, Viusasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires, and adds meaning to our lives. Just amazing. Happy International Women's Day from Viusasa. Nekwarongo jonka mora mintiere dakika oskadho 36 tok saa 12 mar okinyi machiegni. Mai nonro mar gazeti matayo okinyi makawuono nyinga Sharon Ong'ao. Mana ka pile nekwarongo jiwang' wanono gazeti ariyo. Omiya ntiere ka gi The Standard kanyakla kod Daily Nation. Thoro weche momi pek bende opogore. Antiere ka gi Jowi Raymond, jafwambo ma bende wajathoro nono godo gazeti kinde ka kinde. Jowi, amusi no yawre? Oyawre nya Sharon. Aya chiwo maber. Koth osechako chwe buore Nairobi gwenge makaluo. Encha iwuok e county man? Nochako gi Kisumu. Ochako gi Kisumu county na Nyakach. Alafu ochako chwe Nairobi. Ngeno chwe Nairobi chieng' moro no wan kodi kata wawacho ni state ma Nairobi koth chwe dichiel to wabro neno kaka town mzima oula kamoro amora. Kata kamana neno kaka wuono ng'wononwa jomondo kawan kama at least wawinjo maber. Machiegni. Ero kamana inya. Ineno ka gazeti okinyi makawuono mane madhi usore kaluwore gi thor weche mompek. Aneno wach mar Migosi Raila Amolo Odinga Kisii. Gimara mora mamulo baba ingeni bedo ga news. Achaka nene be Standard bochako menye gi wieku. Kisii leaders unity test Raila men gi wuoth mar limbe mar ker e bore Nairobi kaindi. Apani kawuono ka ng'ato dwa somo matut ewi wach Migosi Raila Amolo Odinga to Daily Nation samoro dipo ka usore.
Iwacho ni Daily Nation ndipo ko usore. Mano kaluwore kod iwacho ni Raila Mena. Raila Mena. Skip Ruto of Nairobi. Koro ji dwa ng'e ni to Babu Owino ochung' nang'o, to Wanyonyi ochung' nang'o, to Sifuna ochung' nang'o. Sifuna ochung' nang'o, to gang'o mano timore Kisii. Hapa ni kawuono weche gi dwa dudore mane weche mag siasa matimore currently. Erokamano. Standard neno kanyo komenyo ni Kisii leaders divided over Raila heckling. Koko manya kwa mgajua nthoro wach momi pek kata kamane the Standard iwacho ni magnificent duo. Mana neno kwa kochi kanyo tipo mano mar jaga budget e pachoka kanyakla kod auditor general mano Nancy Gadhungu. Osebedo kipakoge kaluwore kod nonro makoni kod kocha mabende pise magi osebedo kadiko. Kata kamano wacha kanagi Standard nyakor mgajwa Standard bende thoro wach momi pek kanyo iwacho ni civil servants reject share deal. Jotije mago mag sirikal nyakor mgajwa gibugo ng'anyo rom kanyo chieng' tarik 18 mano mar dwe ni chieng' tarik 18 biro bedo chieng' tich ariyo mar juma mabiro. Gocho no kuma mar Shaukti bende okumba mar gi wuona mabende gijachule pesa. Bende wacho ni okti kaluwore kod gope ma how billions mabende piny wacho nitiere godo motamre chulo osiptende makamago. Ng'eyo mokwongo ang'eyo civil servants mago jotije mag piny owacho. Gidwa ng'anyo ne ng'a? Gidwa ng'anyo ne sirikal mondiko gi e tich koso gidwa ng'anyo ne migawo mar thieth. Ing'eni kanyaka giket weche ariyo gi mondo winjre malong'o. Nikech sirikal mondiko gi e tich to chulo gi mshahara. Kendo giyie ni mshahara to donjo kendo ing'ado gi omenda ma kinde ka kinde. Kata kamano giluongo ng'anyo. Koro ing'eni apenjora ni to civil servants gin jotije piny owacho. Gidwa ng'anyo ne ng'a? Gidwa ng'anyo ne sirikal koso gidwa ng'anyo ne bad sirikal ma enten migawo mar weche thieth pacho kaendi ma osebedo ka ng'ado gi chudo maggi to ok ketie wechego mag thieth. Nimar asomo sigana ni ite mar 4 gi mar 5 civil servants ka jotije mag piny owacho wacho ni ing'ado gi omenda to ka gidhi yudo thieth to ok giyud thieth nimar ng'eto to ing'ado gi to ok giyud thieth. Ae bende giwacho ni luoro ma gin godo e chunygi ni nyaka sani ka ng'ato dipone owito ngimane to wach mar miye compensation cha onge kaachiel ke bende ka ng'ato owito ngimane nitiere pension monego bed ni miye. Ka ok reflect e ng'eto mar omenda ming'ado gi mar thieth to dipo kaka masira ma kama oyudo ng'ato to ok dipo koyudo chudo ma kamaendi. Apani maendi en a genuine concern mondo mi kikwa tere okadh mipaka ng'iyane moko kuom gigo magidwaro mabende giwacho adier ni ka ing'adowa to ka dipo ni masira moro yudi to mage ma ema onego bed ni wayudo kaka chudo mag masirni moyudowagi. To gi sani ing'adowa to gigieki wachich kata luoro nitie ni ka dipo ni gimoro timi gi sani mondo mi ang' idhi launch claim cha miyud gigi te onge. Koro apani nyaka gi sani gimonego bed ni timo gi address situation gini but pod apenjore to gidhi ng'anyo ne ng'awa? Gidhi ng'anyo ne sirikal ma to chulo gi osara koso ere ka gidhi wach ni ng'anyo ni ok en mar sirikal nikech sama idhi ng'anyo to ichungo tije mag sirikal nikech onego bed ni in e tich sirikal chuli. Mane penjo maduong' nikech kata mana kiwinjo ywak mago mag jotije mag sirikal nyakoro mgajwang' giwacho ni e osara ing'ado gi nyadiriyo. Mano omenda madhi ne shif, mano okumba mano mar piny owacho. Kanyakla kod okumba mano mar gi gin giwuon mong'ere kaka Public Officers Medical Fund. Mabende giwacho ni okumba makama nitiere gi billions mathoth mabende sirikal pok ochulo. To jowi oka nochung ng'anyo mabende osiptende mag ute thieth mag ji giwegi nosebedo ka ng'anyo ne okumba mar SHA kaluwore kod gope. Sani ka koro makindo chak mienjo koro keto kata mna chal mar thieth kama tek miwuoro. Ing'ena somo sigana ni bende gazet mar The Standard kayudo ka Standard bende otimo sigana moro kanyo ka wacho ni nitiere omenda mo balang' bilion 11.4 mano reko osegol ne osiptende mago mag ji giwegi the private kaachiel koda mago ma bende mag dinde faith based. To faith based wacho ni pok gineno omenda ma kamaendi. Ae bende ogolo moko kuom osiptende ma bende oseyudo omenda go koting'o koda ka osiptal mar Kenyatta, mano mar Kenyatta University, Moi ma Eldoret kaachiel koda Joth ma Kisumu. Chal ka gima omenda osechako donjo to gima duong' mabeyo wasebedo kwa penjore en functioning mar the system. Nikech omenda ok apar ka en shida. Nikech ka omenda en shida to debe ni civil servants ok ng'adi. To king'ado gi omenda matini e shacha nitiere omenda. To en mani koro the system kako nego bed notiyo mondo mi omenda gi ochwal ne tuoche gi kata jotuo ni
mayro nego bene yudo kama apani gima timore ok en omenda ni onge en the system ma drive gigite service delivery donanjo ka piny owacho bende nowacho ni biro bedo ka chako chulo omenda go kidam gichako gi ka wantiere gi gowi matin mano mar siling milion 10 mane ma bende gibiro bedo ka gichako godo kata kamano wabiro bedo kwa go turbine ute thieth mago mag ji giwegi mar neno kaka omenda makamagi gope makamagi kaka ibiro bed ka ichulo kotenore gi singo mane sirikal ogolo no be mano miyo osiptende gi ochungo moko kuom ng'anyo mano nego bedni gitimo koro mana kaka iwacho no ka bedni koro thuolo yore mar go turbin to nego bedni koro go turbin mondo mi yangne janeno kata jo Kenya ni tadier singo mano gol mar oro omenda ni bosechako ore adier to bodonjo to kodonjo nango to timango kata kamano mane wach mabende biro bedo kwa luwo chin tarik 18 chin tich ariyo mar juma mabiro ponono ni jotije mag piny owacho civil servants biro bedo ka ging'anyo wang'e gintiere bwo riwruok mano mar Kenya Civil Servants mabende otelnegi kanyo koda Tom Odege mano chin tarik 18 chaka gi mang'anyo ne ng'anyo malimtidi e pacho ka gin ng'anyo ma odiochieng' manyoro bende waneno ka jothieth e kaunti ma Nairobi bende ng'anyo ne sirikand kaunti ma Nairobi kaluwore gi ng'ikruok e chal mar thieth to kata kupogore gi jotich bende kambi mar stima be nyocho ng'anyo enena sabotage ma within makoni kod kocha apani ko wacho adier to gi Kenya situation ma wantiere sani gik moko ikonga ok timre but ikongo gi akonga koro en ng'anyo ma kinde ka kinde ka jogi tieko to jogi donjo ka jogi tieko to jogi donjo nyiso ni entirely piny ok ni maber kwa were gi mane otengi nyakwaram gajuang' wach machielo mabende aneno ka Daily Nation omiyo pek en limbe mabende jatend piny Kenya nochako odiochieng' manyoro e kaunti mano ma Nairobi kaunti ma Nairobi ka nono ka nolimo gwenge mopogore opogore kata kamano penjo nitiere ka iwacho ni jo Raila men skip Ruto 2 of Nairobi ang'o modibed ni timore mano senate kaunti ma Nairobi Edwin Sifuna nono kanyo jaod bura member Kasi East Babu Owino kanyakla kod jaod bura mano ma Westlands Timothy Wanyonyi ne ochopo to kang' makama biro bang'o giribiti ma bende ODM noketo gi to jogashago bende nokwaneno e kin mamoko Sharon penjri mokwongo ki ng'amo osebedo kaluwo siasa penjri mokwongo ni to ji adek gi gine mane gimiyo ODM ji Nairobi koso ODM emano miyo gi Nairobi chagi ng'ato kaka Edwin Sifuna king'iyo historia ne mar siasa tiyudo ka en ng'ama oserem yudo kom nyadinuoya mochopo kama koro ODM manotimo ang'owa osire kokadho kuom ogirimiti mane ODM oketo gi duond bura mar Jubilee mondo ng'ani endi obed governor to ng'ani obed senator basto kokotimo ang'owa support gi Sifuna ka onge Nairobi gi ODM ka onge Sifuna ere mapek nitiere ng'eni samoro ka wang'iyo gigi to wang'iyo mbi mar ng'ato wuon gi mbi mar duond bura koriwe godo ng'ato kibiro kaka jaod bura ma Westlands Tim Wanyonyi king'iyo kata gigo mosetimo kata kianalyze siasa ne iyudo ka en ng'ama ni 50-50 en 50-50 onyalo dwaro duond bura mondo mi odhi godo kata onyalo dhi kende owuon kaluwore gi mbi mare mar siasa soberness mare kaachiel koda networks ge moseloso Nairobi ng'ato kaka Babu Owino king'iyo kit siasa mosebedo kotimo iyudo ka en ng'at ma osebedo ka timo siasa mar populism yani en ng'ama odhi gi umati bende king'iyo nyaka gie sani iyudo ka en ng'at ma sani mbi mare oliero e masi mar sirikal nikech cases ma en godo kaachiel koda gigo mosebed ka itimo ang'owa itude godo ponono ni sirikal owuok ne oko gi machineries ne dwa luwe ipano dhi survive past 2027 apani ng'ama ni safe ka endi kind ji adek gi en mana Tim Wanyonyi to Tim Wanyonyi bing'eyo king'iyo siasa ne malong'o en ng'ama samoro wuondo ji ariyo gi nikech iyudo ka kaendi Sakaja en wuok e gwenge mag imbo mar piny Kenya Tim Wanyonyi bende wuok e gwenge mar imbo mar piny Kenya iyudo ka sama koro maturity mar siasa mar governor ma Kisii noseidho iyudo kogole to tere Kisii most likely inyalo yudo ka duond buch ODM nikech iyudo ka kinde mane ODM odhi launch nini mare Bungoma nogol Tim Wanyonyi ma bende nodhi for the first time wuok Nairobi man odhi e launch mar ODM cha ODM at 20 iyudo ka gima nyalo timore sani ODM nyalo gole
Nairobi kae kaka jaod bura titere gwenge marimbo mar piny Kenya odhi bedo governor. Dongani tim samoro alap gendong ne kom governor e county ma Nairobi. Babu Owino ben wang'e alap gendong ne kom governor ma Nairobi chop kanyo. Ing'eyo gimomiyo an ahero timu Wanyonyi nikech kaka en ng'ama soba. Last time kane ji odhi e negotiation table monyise ni Jakababa luar dwaro ni piny dog Westlands mondo ng'ani ka noyie mayot mabe nok okelo shida moro amora. To iyudo ka wuodwa Mababu to kano mae kata pick and pack to en koko gang'o wahere, lakini kwang'iyo maturity kachiel koda level mag sechope ke siasa dipo ka waneno ka timu Wanyonyi gol Nairobi ka odwoko kimbo mar piny Kenya mobedo governor ka ji ariyo gi to doke koyo. Mana kamano kori penyo ni to ne gikoso chopo hero makama nang'o. Kata kamano Edwin Sifuna en kor ka kore kano dagoge gi jofwambo nowacho ni ne ntiere e nyim od bura maduong', wacho ni nochopo kanyo iwacho ni dayo dhoge mano e nyim committee mano mar od bura. Kata kamano kano chopne Babu Owino kanyakla kod timu Wanyonyi gin to onge duoko mabena gichiwo. Odiochieng' manyoro nyaka Orongo Jwang' wang'e jatend piny Kenya nantiere gwenge mopogore opogore mane county mano ma Nairobi. To ibende wacho ni joga Gachagua bende nokochopo. Mano kaka jaod bura mano ma iwacho ni Mbakasi North, mano antiere gi James Gakuya, nitiere jaod bura ma Mbakasi South, Julius Mawadhe bende nokochopo mabe nang'eni chiegni gi jatende duond bura mano mar Wiper Kalonzo Musyoka. To danno ka jatend piny bende nochiwo singo mopogore opogore odiochieng' manyoro kane limo gwenge mopogore opogore buore Nairobi ka. Ne nitiere gwenge mag Eastleigh nyaka Orongo Jwang' nosingo ni kar tiegruok mano mong'ere kaka Kamkunji Technical and Vocational Education and Training TVET Institute ibro bed ka iyaro nosingo negi siling milion 10 ma bende ibro bed kitimo godo gedo mano mar complex manyien. Ing'eyo Gakuya achiel kuom jotelogo machiegni gi Gachagua nyocha neno kata ka eka moro kuom nonro manogol gi josiasa go mawuok masawa mar piny Kenya ka wacho ni en achiel kuom jotelogo maumbe osekadho nyaka migosi Babu Owino matieni moko kuom jogi temo kete oparago manyime kaka jalno mabende ka gidek siro e komno mar governor. Koro ka gineno ka ker ni machiegni gi Sakaja to okapar ka ne nitie dwaro moro amora madhi kanyo nikech koro interest mare ne ok dhi bedo served. Koro apani limbe mar ker kata kana wang'eyo odiochieng' manyoro en gima nokawo ji gi buok nikech onge joma ne paro ni ker ni nyalo mi rwak makamacha. Mano gima nyaka koro bende wayiere ayieya ni rwak mano rwake godo gokinyi mar wuok tich ma bende wang'e ni ji mang'eny ni e tijegi en achiel kuom gino ma nyaka bende koro duok competitors mag Sakaja drawing board. Ni to ka dipo ka jotelo ariyo gi migosi Raila Amolo Odinga kaachiel koda ker William Ruto oriwore kanyakla mosiro achiel kuom jagono magidwaro kawach ni en Sakaja to kata ka gikawo mana Babu Owino ema gisiro to bende nitiere ng'ama nyalo yombe kowuok e kambi machielo mano ma siro machiegni jalup ker manothe choko Rigathi Gachagua. Koro koso margi e limbe mar ker apano otimonegi a lot of harm than good. E kinde limbe mare bende odiochieng' manyoro jatend piny Kenya bende noyudo thuolo mano mar chamo migago gi jopuonjre mano mar skund primar mano mong'ere kaka Zawadi Comprehensive School mantiere Kamkunji. Neno gi kanyo tipone kanyo gi gavana mane county ma Nairobi. Wach motenore kod Dishina County. Iwacho ni to Dishina County ni bende naneno ka notimne nonro moro ni nitiere omenda moro ma bende nolal kanyo. Kaendi to nyaka time nonro nikech ing'eyo chiemo kata in kisetimo kata ohala ng'eyo supply mar chiemo en gino ma demand ne ni malo. Koro apani sirikal bende gik madhi gi commodities kata basic commodities gi noneno kata kinde moro ka otime county ma Homa Bay kucho ko launch kambi mar rego mogo to kendo noketo omenda makore lach kanyo ma ji nomor ahinya nikech mano gima ne dhi feed ji tok kinde machuok to ochako oruchore arucha. Apani ka en gitimo nonro auditing onyalo bedo nober to kik obed nober to olokore fuok mar mayo ji omenda. Kata kamano nyaka gie sani to wanyalo wacho ni otiyo nikech most of skunde ma Nairobi kaendi feeding program no is functional. Kata kamano kik obed kama itime maber matin to e tok kata en kucho to nitie kaka lwedo gwenyore. Konyo jopuonjre chiemo e kaunti ma Nairobi. Kata wanyako Orongo Jwang' ka ni thuolo ite mar 7 wanisom sigana makamano par ni jatend piny Kenya pod odhi nyime gi timo limbe e gwenge mopogore opogore buore Nairobi jumani. E ite mar 7 wanisom kanyo bende noyango face mar 2 mano mar cleaning kata mana timo ler mano mar aora mano ma Nairobi. Tingene bende noyange e higa mar 2023 okang' mokwongo. Mano kwaneno kramna gima notimore. Koro kang' mar 2 ni tema Nairobi River dhi bedo maler go so ng'eny gi gitimo gi
for political benefit. Nikech iyudo ka sama koro ang' oket yudhe, idhi to for 2 hours to ichung' ite aora kanyo timo cleaning matin. Iyudo ko reduce that pressure of idleness gi koso yudo kata gima ng'eni samoro komi kata kiyueyo aora kanyo kuom seche 3 kata seche 2 to kidhi dala to sendikni gimoro matin. Apani timega atima nikech thuolo mag tije bende onge. Koro imanya fuok gi rot matin minyalo engage godo vijana. Koro kitime kamano wang'i end result ni gima dhi wuoke ka en gima nyalo timore ma ora idhi ywe mar adier to ber nikech aora no. Kichiwacho no kang' mokwongo ka noyangi higa mar 2023 mano ne en dwe mar 2. Nairobi River pod olila lela. En nyaka kawuono. Odiochieng' manyoro ben jatend piny Kenya nowacho ni ibiro yangi kende okang' mar 2. Ma ben nowacho ni idhi ndik yudhe rowere 20,000 e tich. Waketo wang'wa. Rowere dhi yudo tich ndiyo, lakini koro be gin experts enough mar timo gima dwarore mondo aora obed maler. Nikech gibiro dhi kanyo to gibet mana e genga aora to gigolo mana jwala moko 3 ang'o kamano. Nonego bed ni gimanyo distilling machines gang'o mang'o to koro vijana kabira kaka labor offers tok ni gin e joma bedo trusted gi the end result mar tijno. Kopogore gi manya korom ga jwang kwadhi mapiyo piyo Jowi nikech anno ka odong' matin e dakika 7 mar mondo mi sa achiel orom. Wadhi ne ite mano mar 8 penjo sibendo ka penjore ni dwaro mano mar ogai mar ODM mar dhi laro komba AUC noti kod omenda mar omadi. Ero koro piny owacho oseyango omenda ma bende noti godo e dwaro makamano. Raila notiyo gi siling milion ramna piny awacho ni piny Kenya notiyo gi siling milion 524 mar neno ni ogai mar ODM Raila Odinga oyudo kom mano mar AUC kata bed ni orem. Daher penji ni to rach kotiyo go omenda ni. Nikech ng'eni duoka ne na penjo mipenjano be rach. Ok rach nikech ne en representative mar Kenya. Gigi eki ok de tim without resources, Sharon. En mani penjo mane wuok ne ng'eny maloyo duoko. Ni mar jok manonego beni chiwo duoko e samo winjore nodhi mong'wonyo iugi. Koro giweyo gima kizungu luongo ni room for speculation. Tingeni wach makamano dwaro miyo kata mana jaod bura majuja mano George Koimbori. Nodwa mak kata motwe odang'ech nikech dwaro mar penye mana ni noti gi pesa di nikech George Koimbori nacho ni dwaro mar Raila Odinga mar laro kombe UC noti gi siling bilion 13. Ing'eyo kata okang' mano kete shida miwuoro. Nikech ing'eyo sama sirikal timo gimoro ing'eni reputation ne bedo gade nikech magi mane timo for international relation. Matine ne gidwaro mondo gi portray Kenya kaka Kenya piny man gi jogo man gi chia mar telo ka giketo migosi Raila Amolo Odinga mbele. Kata kamano ana blame the government nikech ne ok giyango ne ji adiera mar wach gino mane gidwa ne gitim, omenda mane gidwaro gitim, budget mane gin godo kaachiel koda bende wang'eyo ni migosi Raila Amolo Odinga ne nigo osiepe. Ne ginyalo kata wacho ni oyo sirikal ne gi paro mar timo ang'owa tiyo go omenda maromo milion 500. Osiepe mag migosi Raila Amolo Odinga bende osiregi ma josiasa mamoko bende ogolo ma. Ai bende giwacho ka ni article 223 mano mar pend chik ma pacho ka indi oyie ne sirikal tiyo go omenda koko kadho e puotho mar od bura. Apani ma indi fuok mamiyo sirikal samoro tiyo go omenda rietha nikech ka koro yie ni gola moko puodhi gi od bura. Emomiyo samoro moko kuom jo od bura ne wuok matek mar penjo ni to tiyo gi pesa di to nyiswa maka onge to ginyalo go budget ni kitiyo gi private jet tidhi Congo tidhi Malawi tidhi Zambia gino nyalo cost pesa makama. Kiwuotho gi delegation mag ji 10 to ng'ano dhi oninde 5-star hotel e piny maoko nyalo kawo omenda makama. Koro wapara ni approximately ng'ano tiyo gi billion to make dhi wacho without financial backing gi proof tido ka koro sirikal biro. Tiparo ni Jowi mana kaka jopiny nikech wan taxpayers to wan wacho lusuru ma bende piny owacho tiyo godo e chenro mopogore opogore. Bende paro ni ber ka piny owacho koro ng'inyo matindo tindo ni siling mano ken sigana mana wacho nitiere sigana ite mano mar 8 mano kotenre kod Kenya spent iwacho ni piny Kenya mana kinyalo gol na sigana makamano Rosi kanyalo keto na sigana mantiere ite mar 8 iwacho ni piny Kenya notiyo kod siling milion 524. Kenya labana ng'inyo ni milion 524 notiyo machal nade. Giwacho kae ni nena nikech giwacho mane wiye ni en chartering aircraft hotel accommodation nitiere airport transfers public awareness gik moko ang'wen. Public awareness napano tingo nyaka tudruok gi ute fwambo
Dhie wuothe pinje mopogore opogore, the documents mane bedo published, ang'o kama. Lakini mana kaka iwacho, nonego bed ni gimiyowa ni kama notiyo gomenda ma kama. Wuodhe ndege notiyo kama. Awareness notiyo kama. Mondo jolony bende weche mag accounting gi tiyo kod omenda. Bende nyalo goyo kogno. To samoro penjo mar samoro de penjre niya. To kinde ma bende Amina Mohamed nobedo nosir gi serikal ma pacho ka be ji no demand accountability sainagi kosoka koro chopo kuom Migosi Raila Amolo Odinga koka en accountability space by space, bit by bit. Amina Mohamed nosir gi serikal kendo nyaka ker nodhi mo campaign ne kata kamano ne ok oyudo gino. To koduogo to nok aneno penjo mang'eny ahinya gi kata kano duogo bende nok aneno statement manogol apani samoro kaluwore gi ratil ma Migosi Raila Amolo Odinga nitie momiyo inyalo bedo held accountable. To kata mana kamano Jowi, nikech wacho ni katiba mana piny Kenya kadhi higa mar 2010, wacho ni article 223, wacho ni article of the constitution yiene piny owacho mar mondo mi ti kod omenda without approval. Kata mana ka od bura maduong' ok approve, ok opuodho, oyiene gi tiyo godo. Emomiyo ni winjo kanyo ka jaod bura mano ma Belgut, ma bende nyinge Nelson Koech, en e jakom mano mar committee mano mar od bura mochung' ne weche mag defense, intelligence, kanyakla kod foreign relations. Ema koro nagi yango ni me omenda manotiyo. Noko puodhe to article puodho. Yes. Article to puodho to apani maendi bende ok en mana ne wach campaign mar Migosi Raila Amolo Odinga kende. Apani bende pend chik ni oyie mondo mi otigo omenda gi kinde midhiero ma bende kwako oganda wach kaka floods, earthquake, oyiene gi golo omenda ka od buro ko puodho. Kata kamano bende penja aina gi ka wuok to gi ratil kata rang'eny ma Migosi Raila Amolo Odinga nitiere. En achiel kuom jotelo go ma bende oseketo chia mare mar telo mondo mi openji kata oketi e ler moko kaka serikal tiyo gi pesa. Koro mondo mi kik nyinge bed gi madoadoa, ber ka gigo motimo kata motim nikech dwaro mare iketo ayanga mondo kik penjo bed mang'eny maingo duoko. Koro nyakoro Mgajwang' Seyo ma bende jaod bura ma Juja na wacho mana Joji Koimbori ni piny owacho notiyo kod siling bilion 13 e chwalo dwaro mar Raila Odinga mar laro kombe UC. Koro chal ka gima ok en adiera nikech en maling'ling osenyiswa kanyo ne siling milion 524. Mano mapiyo piyo Jowi, nitiere wach moro ma bende noko mipeke ite mano mar 10. Kinde mathoth nyakoro Mgajwang' wajaneno ka obila ma pacho ka mano kaluwore kod weche manyien ma bende samoro wajakile Nyakalondo, wajakile Wang' Jowi. Obila osese ne moko kuom gi osebedo ka tiyo kod magina mar geyo moko winjore ka gisedhi tongona kata mana od math kacha bang'e lweny wuok winjo no obila chelo wadgi gi magina, obila chelo osiepne gi magina e kind mamoko. Koro nitiere penjo mipenjo ni alcohol, drugs and friendly fire mano kaluwore kod kaka Seyo ma bende obila osebedo ka yudo. Ite en mar 10, gazet mar Daily Nation. Aning'e ni kata in iwuon kama iwuoke nyaka yud ka at least in gi ng'at achiel kata ji ariyo e anyuondi te general ma samoro achiel kuomgi en jalweny, achiel kuomgi en kata polis, ka achiel kuomgi samoro tiyo e migawo mar arita. Koro kwachako analyze weche kata gigo ma samoro affect jo arita kwe kata polise, wachake gi kama iwuoke, ing'iyo ng'at achiel ma wuok e anyuondi kata kama iwuoke machiegni no, gino ma samoro osebedo ka time. Apani gima osebedo ka chanda ahinya to obila ma pacho kaini kata jorita kwe gin work environment gi condition. Ing'eni ok inyal bedo ni in irito bengi to kitieko rito bengi tidhi ninde od mabati kata idhi ninde tent gik makamago. Kiwuok kanyo endo tiyudo kata ka police nigi salary mare kachiel kod deductions mitimone. Kotieko to en ng'ama samoro dong kata gi pesa ma samoro ok nya kata romo gi mar ng'ama tiyo jua kali. Koro serikal bende kaber to nego gole jarita kwegi mondo gichal dan nikech jogi bedo subjected work condition gi environment ma samoro frustrated kata kapoko bedo frustrated. En ng'ama is frustrated already. Koro kobiro to yudo kirwako tai, rwakoni maber kaka irwakori ni. Tidwa temo wacho kode kizungu ariyo, odhi neno ni chae, kata moto mano mane nature ni mana mar wuoyo. Koro ka gichak gimedo gi drugs nikech out of frustrations ng'ato samoro madho kata nyasore mondo koro kata madho kong'o mondo stress no. Magi weche mawacho ni mental illness, mental health. Koro obila ma pacho kaendi onego wakuong wang'i their work environment. Ndalo moko nosingnegi kaendi mondo mi omedgi
osara. Chieng' moro naneno kata ka tipo moro nogol ka obila moro omadho kong'o momer. To king'iyo wuochene kende, en gi bunde, to king'iyo wuochene bende oti, to en bende en gi bunde. Ng'ato sama osebedo unconscious ma pache osewilo to en gi magina. Koro gimonego gitim gi sani, giket ngima mar obila obed ma kawaida, kata chudo tin, to nego bedni gibedo gi leaf, ok gibed frasa. Iyudo ka obila mang'eny kata weche gi mag promotion, iyudo ka nitiere mondo mi kata obila bed promoted, mondo mi obila iyudo ka samoro machuo bedo subjected to, iyudo ka giwacho ni samoro moko bedo favoritism. Koro yes, tije weche to nitiere, tije mopogore opogore, lakini obila kama gidake mokwongo, nikech ma to gima obvious waneno. To bende wagi nitiere chike ma bende gayo obila e pacho ka. Kuom ranyisi standard orders mago obila bende wacho ni obila kosetieko tije nego bed ni duoko magina. Wacho ni gin ga gi amari kama bende kane bunde. Nego bed ni giduoko bunde mage, ok nego bed ni gidok gode ot. Bende obila ka nitiere off duty, ok nego bed ni gintiere koda bunde. Nego bed ni giduoko. Mage standing orders ma bende gayo obila e pacho ka. Kata kamano thothgi ma bende aneno ka osebed ka iseyo gi cases mag nek. Oseyud koda ketho makamano. Jowiering ma piyo sachelo seromo kapok Leopold donjo koda chal mar weche mag siasa. Bomas oko usi. Man kaluwore kod piny owacho. Nano kanyo ka manen jalub jatend piny mano Rigathi Gachagua. Nowacho kanyo ni Bomas no usi to no use ne jopiny Turkey, wacho ni Turkish. Nitiere Turkish national ja ohala moro. Kata kamano odiochieng' manyoro neno ka Umi Mohamed Bashir mano ma bende njagoro mano ma weche motenore kod culture and heritage. Wacho di Bomas oko usi itimone mana iwacho ni gunde itimone renovation. To renovation makamano wacho ni bende kanena jalub jatend piny Gachagua bende en achiel kuom jogo eko bende nopuodhe. Wacho makamano nitiere itimo 15. To ka en be marus to be en Bomas kende, nikech kata KICC bende wach makamano nosechako. To ka duoki chien mogik kapane ne en higa mar 2013 2016 kaendi ka ous Grand Regency ma bende use nyaka sani gik matimore mag uso kachiel koda bende nywando wechego mag parastatals kachiel koda timo gima ne sirikal luongo ni privatization. Ikawo gigo ma od gi sirikal timiyo joket mwandu mag ji giwegi. Ober kata kamano luoro ma jo-Kenya ni godo en ni wadhi lose ownership kachiel koda gigo ma samoro osebedo ka, nikech ng'eni sama akawo mwandu mar sirikal to aketo e lwet jaket mwandu wegi, nitiere gik mang'eny ma dhi change, policies dhi change, accessibility mag kuondego dhi change. Koro apani privatization to ok rach, nikech kimiyo jaket mwandu wegi to dhi bere to the level gi standard modwaro. Mani mondo mi ket ler, mondo mi ji ong'e ni kata ka nitiere change of ownership to mane rights mage ma ji dhi lose kopogore gi kane sirikal oni. Piny owacho to wacho ni ooyo oko use itimone mana gondruok makoni kod kocha. Nitiere machinglo moro e ite mar 17 ema daro ni wang'i katun mantiere ite mar 17 bang'e wabro bedo kwatiko nonro mar gazet gi wach momipek e gazet mano ma The Standard. Ite mar 17 machinglo makamano pach jandiko gi pach jasomo opogore. Raymond inene nada ang'o mosebedo katimore? Gini en gima yot ahinya ka owuon nikech maendi nyamburko mano yudo telo mano mar Jubilee. To gima nyamburko ni timo kaendi en ni achiel nosegore piny molokore, inono tiem to matoka moro kaendi nowuok. Koro ka tiem matoka owuok matieni matoka nochako kethore, mano ndalo makoro apaka mag siasa osechako donjo e duond buch Jubilee, lweny gore koni gi koni, jatend piny yware gi jalupne, to Migosi Odinga morwako oguduno mano en. Koro nyiero to chal ma driver ni kwae kony. To kodonjo ga Jubilee ni to thicho dereba oko. Ene makoro ka wang'owa, ene makoro ka otelo. Aya, kachak bedo kendo KK, mano Kenya Kwanza, misigo pek mok dhire. Jatend piny temo dhiro to ok dhire. Ka Migosi Odinga kawe, osedhiro no sigo no mero dhigo mera ma gini koro ma jama chinglo temo wacho ni jama ni samora mora modonjo. Ene mokawo Wiliach. Gino koro ene moriembo, ok ng'ama chiel. Akenya korongo jwang' neno machinglo makamano heyo machal nade. Aya, machinglo makamano ni yud kanye ite mano mar 17 gazet mar Daily Nation. Kapka teko weche mago motenore kod nonro mar gazet ne korongo jwang' nikech ang'eni welo sedonjo.
Wang'ene na ite mokwongo mano mar gazet mar The Standard. Kawuono The Standard okete kanyo ni Magnificent Duo. Giketo kanyo Auditor General ma pacho ka Nancy Gathungu, kanyakla kod jaga budget pacho ka, mano Margaret Nyakango. Ka bende ipuoyogi kaluwore kod tije mabende gisebedo ka gitimo maleng' mabende gisebedo apise maggi osebedo ka chiwo. Kata kamano nitiere moko kuom jod bura ma nitiere kod aseyo gi apis jaga budget kanyakla kod mano mar Auditor General. Mana minyalo lose. Chieng' moro naneno ka indi mano e wang' jowi mar Citizen kanokel senator no mano ma Nyonka senator ma Kisii kaachiel kod achiel kuom jogo masumo ker paro mano Moses Kuria. To Moses Kuria nawinjo kowacho ni report ma igolo kod Auditor General gina report mokwongo. Gin report nikech pok opuodhgi. Koro kowacho ni nitiere kama to watreat gi kaka report. Kata kamano gima oboke ni omenyo kawuono en chier gi chia ma gin godo mar wacho kaka en ma ok gibedo gi luoro moro amora kata ka gipando wach. Emomiyo nyaka gie sani apani ber nikech gigo ma gisebedo ka giwacho gin gigo motedore koda audit kaachiel koda nonro monego gin bende ma gisebedo ka gimiyo maleng'. Wacha ni SHA ok ta kod sirikal ma pacho ka itayo koda kambi moro mar ng'ato wuon kata mana ok taye kata mana pacho ka. Ting'e ni weche gi mag SHA onge ng'at ma jachier manyalo chime tir. Ji te badhore mani obiro tiyo ibiro lok kama. To ka jo Kenya penjo nikech kani penjo wach mar Adani mano mar airport to ne gitamore ni ok jogi to ka koro nodugo go koko to giduogo wach ni owe. To kata kamano tok mano bende ne nitiere maling'ling mane wacho ni ne gin achiel kuom jogo mane dwa bero nyaka wechego mag thieth. Orak kano tim nitie mano mi nyaka kambi tudruok moro pacho ka endi kaachiel kod nitiere ler mang'eny mapok oket ayanga. Koro iyudo kaka wakeni ariyogi mano Nancy Gathungu gi Margaret Nyakongo osebedo parago manyime mag wacho wechego kendo golo maling'ling kendo golo dok e it jopiny. Apani ber ka nyaka gie sani migi amiya sir mondo ka nitie kama rach to sirikal olosi to kik gidhi ne ng'amo golo wach nikech onyalo golo wach kotenore gi lony ma en godo. Ka dhi marach losuru. Kata manya kwa mga jonka wani somo sigana makama wangini nchire tuwak mabene nuchuo chieng mani odbura maduong mapachoka kama bene giudo seyo kimani chungwa mabene njatenda kweth mathothe odbura maduong mapachoka nocho ne a piece jaga budget needs to style up. Wacho ni county governments are suffering. Yuak ntiere. Wacho ni kiloso gi governor mora e serikande gwenge mapachoka. Gibora wacho ni apise mabende apisas mosebedo ka tiyo e apis jaga budget. Ntiere kaka dwaro ni mondo mege met belie moro. Eka gitim tijegi. Junet Mohammed mabende minority leader. Nocho kanyo ni for every approval you have to part with something. Koro isayo gi apise magi bende isayo ni apisas magi. Samoro bende dwaro met belie. Senate County ma Kisii Richard Onyonka to no puoyo gi kaka thuondi mapachoka nikech gin magi bende gisebedo ka gimiyo maleng'. Bende nitiere Diana Gishengo ma bende en director mano kar tiegruok mong'ere kaka Institute of Social Accountability. En bende opoyo gi semo ng'ado anya kwa mga juan kani le thuole wani some wach machiel mabende no kam omipek e gazet mar The Standard en kaluwore kod pogruok makoni kod kocha mawuok kuom jotende Kisii. Wacho ni Kisii leaders divided over Raila heckling. Aseno ka giwacho maling'ling moko osebedo ka seyo moko bende siro kaluwore kod koko mabende rowere moko nogoyo e pap e kinde mabende Shabana natugo. Ing'eyo gima timore gi county ma Kisii sani ni giwacho ni mogik watiko gionge official ilongo nang'o official ng'ama wuoyo negi kaka ndalo mane gin gi Nyachae kamano. Koro sani iyudo ka ng'ato vuta kwake dwa nonyise an machiegni gi sirikal an machiegni gi baba kamano ng'ani be ni an ja opposition matetea japiny. Koro por wadhi neno divisions mang'eny to ka ogitang' to gidhi medo bete koyo nikech sirikal bende dhi gi jomo yie gi sani. Koro wachna mogik tuke mag secondary norumo. Aneno ka inde komenye it gazeti mar Standard page mar kata iteno mar 38 tukego mag high schools manorumo e county ma Kisumu. An ng'ina ja Kisumu koro achako gi dala. Koro wan kae gi new county rugby champions Nyabondo mano mago tuke agoko mane school manasome. Koro ng'ini Maseno osebedo lakini paka skundi vamos atieko Maseno mosebedo champion sana rugby gin ga rivals Nyabondo Maseno. Koro this time round ne wagolo gi okang' mar semi final then Nyabondo kadhi e final to go school mar Otieno yo. Koro wan new rugby champions kamora ma
jo Nyabondo nitiere poche gi pako wuok e paw tuke kaachiel koda nonro mar oboke. Erokamano ahinya Joey. Erokamano ahinya. Nyakoro ngajo gazeti momori e kind The Standard gi Daily Nation idhi nyiewo. Parni gazeti ma kamagi bende kinyiewo gintiere koda itgi maiye. Standard nitiere kod Financial Standard. Weche motenore kod omenda aneno kanyo ka gichiwo picha mano mar jatend migawo mochung' ne weche mag omenda mano John Mbade. Daily Nation kinyiewo kiny makawuono gintiere koda weche motenore kod thieth e ite maiye gino mong'ere kaka Healthy Nation. Sa bende sekadho asechamo dakika 12 mano mar Cleophas. Sa en dakika 12 tok sa achiel mar okinyi nyakoro mgejong. Gikanyo bende makelo e giko mano mar nonro mar gazet. Mabiro en twak e chenro mar piny chal mano mar piny Kenya. Twak mabenya wadwa Cleophas Oluoch dhi bedo ka bagoni e kind thuolo manok. Waradi kende chal mar fwambo ka onoromo kanyo sa 3 mar okinyi. Nyinga Sharon Ong'ao. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en piny joimbo mar oganda kiluonu Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goji. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano ng'iso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo sa 3 otieno mana e Ramogi TV. Today we're being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel. A reason to imagine. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly. Happy International Women's Month from Royal Media Services. Marubani wanashinda pesa fiti in seconds on aviateshabiki.com. Kwa majina naitwa Jane Wangari Dirango. Nafanya kazi shule inaitwa Dhome Boys, mimi ni mpishi. Niliona watu wameanza kushinda kwa TV. Ndo nikakuwa interested sana kuanza kucheza. Nikajaribu, ndo nikapigiwa simu nikaambiwa mimi ni mshindi wa 500,000. Nilifurahia sana hadi nilishindwa kufanya kazi.
Hii pesa kwanza nimepanga kuanza biashara yangu, niache kuwa mwajiriwa sasa. So watu waendelee kucheza. Siku ya mtu ikifika atawin. Win millions in seconds. Cheza Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shukran. Watim kama Kaudera Irwaki, Kausuka Munditwe, Walim Namchumbi, Wabil Chemo Mopogoro Pogore, Chemo Mantere Ginyadi, Chemo Mantere Gimit Nyowoyo. Namni, wantere kwa dare mopogore, wangi lobster, wantere gi prawns, wantere go kela, wantere gi oyster, wadan mondo waket gi mesa, wapunjere kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter, garlic temio, garlic butter benigi ndado ma kende. Gwenge gi benetire koda chiemo mamoko magingere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeluni e chenoni mar tedo gi chiemo. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi. Kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete ot, tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi, Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano, be pod gin kodwa? Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye? Kod Walter Nyambaga. Tich ang'wen, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus? Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae kendo afwenyo ni en jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo ine wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne won Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Chema ni mula tibo neno gima na bro timo ni. Nyaka ng'ato tim yiero. Yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich. Nyaka ngeso, saa 2:15 otieno.
Oya orenya koro moge jwange no machino kinyi makawuono chenro en maru piny wachako kae dakika osekalo 22 tok saa 1 maru kinyi makawuono wakelo ni chal mar piny Kenya e chenro ni maru piny kamoro amora ma intie neno e county ma Nairobi kae counties wa Makalu, Homa Bay, Kisumu, Migori, Homa Bay jo hawe ahinya gi konde duto mag pacho kani maru du chenro makama okinyi makono ka warango kaka piny Kenya ringo kendo atwa ka achiel gi welo mabende sechopo e studio ka mar mondo mi warang kaka piny Kenya sudo jogo maneno bende pinje ma oko kokalo e mbui mago mag Ramogi TV, Facebook Ramogi TV, Ramogi TV Kenya, e mbui mar YouTube kod mbui mar Citizen Digital wagunero kama nanyo kumkite karka kendo en moro mar ni untire chenro ni okinyi ma kawuono arwakini machiegni okinyi makono dhi bedo kata ya nyinga Cleophas Oluoch Jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango ka wantiere kodi ka achiel mar mondo mi wang'e ni piny Kenya to sudo eyo machal nade nyakwara mo jongwan gisige ne ang'wen madito mara bedo ko warango odiochieng' makawuono mana mondo mi wakoni ni piny Kenya to chung' nade nyaka sani wayudo thuolo mano mar winjo kaka piny Kenya sudo ahinya kotenore kod weche manyaka sani jotelo osebedo kae ka wacho jotelo osebedo kae ka wacho ni mokwongo gisebedo ka giseyo ahinya Auditor General ka gin kanyo kod Auditor General ma pacho kae kachiel koda ka jaga budget mano ma pacho ka Nancy Gathungu noloso mano Auditor General kachiel koda ka machielo bende mano Nyakango ma bende en control of budget kata jaga budget ma pacho kae gima duong' ma giwacho kar kae ni nitie gik moko ma ok tie sirkal ka ugiti to ugiti nang'o to jotelo mamoko maseyogi en ang'o ma giluoro wadhi bedo gi mana achiel kachiel ka wantiere kod welo karka wiwa ok ang' wil moko wamulo weche mag mosruok e kind Raila Odinga kod William Ruto jatend piny Kenya en ang'o motimore kar kae liet mane ma okelo siasa mar andhoga bende ang'o wamulo kinyi makawuono ni en ng'a mondhogo wadgi Kalonzo osewacho ne ondhogi Wamalo osewacho ne ondhogi jalma nen jalup jatend piny Kenya machon mano Rigathi Gachagua bende osewacho ni gik mitimogi en mana golo pach ji gima timore sani gin giwacho ni gina golo mana jatend piny Kenya William Ruto kochopo yiero manyien mane gima duong' ahinya magirango e kinde mantie sani maogol mathoth moting'o nyaka limbe mar jatend piny Kenya Nairobi wadhi bedo kae ka wanono wakoni welo mano gokinyi makawuono amigi thuolo mar mondo migi moswa achiel kachiel okinyi makawuono antiere kae kod janon siasa Nation Odongo awoni mai thuolo mokwongo higa ni mar bedo kode kar ka oyawre kendo machiegni Nation ni mosi ogandawa oyawre erokamano Cleophas oyawre nyikwer moga joma kamoro amora untiere matiyo mapod ntiere chano mar dhi tich mosetiyo gotieno to chano mondo mi at least odiochiengi obed makare oyawre uru duto amosu kwa dala man Nairobi ana wuda sego kanyada Nation Odongo man kaka iwachono wago wala Nairobi kae to kendo siasa be wagoyo erokamano ahinya kendo machiegni ahinya no dhi twake makaro kinyi makawuono kama chielo nyakora mogi jwang' wantiere kae kod John Pesa ma en jasiasa matuklo ahinya e county ma Migori adami thuolo man mondo mi moso oyawre ahinya kendo machiegni Ramogi TV okinyi makawuono oyawre ahinya bwana Cleophas and mora ahinya mar donjo wuoyo gi jodalawa ma jo Migori to gi jo Kenya mangima kata yawa manoko ka mosogi ni oyawre ahinya kendo wan ka mar nyisou gik mwaparo kaka dongruok mar Kenya dhi sama wantieni erokamano ahinya nyakora mogi jwang' kama chielo bende wadhi bedo kae ka otudre kodwa wacho ni weche mok nyageng'e e apaya orado kode mano Arnold Otieno mano okil kendo en jata tije duond bura mar KANU wadhi tudre kodwa ka achiel kachiel ka wantiere kode e studio ma Nairobi ka to sani nyakora mogi jwang' wachako kae kod twak Auditor General iseye nang'o en owacho mana pache golo mana paro ma entiere godo nyaka sani oyudo seyo ka wuok kuom jotelo moko bende sire kuom tich mosebedo kotimo ka achiel koda ka kopogore gi Auditor General nitie jaga budget ma pacho kae mano Nyakango en ang'o ma jabedo kae ka timore nyakora mogi jwang' winjane mokwongo kaka Auditor General noloso kotenore kod weche makwako piny kata ng'awinj paro mago mag welo man go e studio. Internal controls are not being followed. The governance structure has problems. There is no risk management, and hence then we have all these issues happening. So already I have concluded that there was no effectiveness or lawfulness in the use of public resources under those matters. Iwinjo kanyo paro mantie ka mokwongo gin gik moko ma opogore monego bed ni warango nitie duol machielo mar Gathungu koso en mana agin duol ariyo mano monego bed ni
wawinjo karka achiel kachiel kata kamano kama gintiere en ang'o manyalo bedo ni timore karka kata kapok abiro ir welo wawinjane duol mano mag jotelo mano moting'o Edwin Sifuna Senator ma Nairobi, Kimani Ichung'wah kaachiel koda ka Junet Mohamed kaka gilureno kae to bang'e awinj paro kawuok kuom welo gilawo jotelo gi nang'o to gazet ma kawuono be nondiko kanyo ni magi magnificent duo wawinjane. We want to terminate that contract and what are going to be the consequences, because you can't continue to allow people to enjoy proceeds of crime. Let's just declare this SHA and SHIF a criminal enterprise and we close it today. But the Office of the Comptroller of Budget needs to style up. Ask any governor in this country, they have to go through hell to get their monies approved for use in their counties by the Office of the Comptroller of Budget. And many will tell you, without parting with money, without paying bribes to officers in that office, governors never get justice. Across the country, governors and county governments are suffering because of inefficiencies and corruption in the Office of the Comptroller of Budget. But because they're independent offices, they imagine if anyone speaks about them, the whole world will come crumbling down, saying, oh, you're attacking independent offices. You know, the Comptroller of Budget, Mr. Speaker, is supposed to check whether the expenditures that are being incurred by the county government and the national government are in tandem with the budget that has been approved by Parliament, period. But now, every county government must seek the approval of the Comptroller of Budget for any expenditure. If they want to build a dam, he must go to the Comptroller of Budget and ask her, can I build this dam or not? Then there is a lot of corruption. Nikolo mujong wasiduo karka mane kama Uganda nitiere achako national dongo en ang'o matimore karka en ang'o ma ji oluoro ahinya kirango weche mag auditing kaachiel koda kamagi mag rango budget ma be nyabedo kani koro sani nitiere en seyo maduong' ahinya michwalo ne mokwongo jaga budget kaachiel koda ka auditor general ang'o ma jotelo oluoro. Erokamano Cleophas, wacha gi all way along ng'iyo katiba mane obedo formed 2010 mane ema introduce the Office of the Controller of Budget kod the Auditor General. Ma jogi tijgi concurrently gin gi ng'iyo kaka jotij sirikal tiyo gi pesa, gi approve bende ni kapo ni ng'ato dwa timo project moro, project is it viable? Then gitu bende follow up ni pesa ma omi obedo allocated to someone, be oti kode e yo mowinjore. Koro all about en keto sanity and nini transparency omuom mar piny mar Kenya. Nikech bang'e ni gin mago taxpayers money. To kineno kada office gi bende kata gin kaka kada ochuogi joma tiyo kanyo gin jok ma are financially based. Koro gima gitimo ang'e maber ni ok nyal keto ng'ata kanyo mondo otim tich moro mashodi. Kendo mar ariyo bende jogo bedo ka tiyo for long. Apani ma this is second term or maybe second office or maybe second body. Last time, remember, we had a guy called Edward Oko. We have now people like Gadungu and the other lady. But you know, all along, Jogos Birkatiyo, to akena omiyo sani obedo different makoro sani emineno ni ntiere kaka ntiere corruption madhi mbele kanyo. Ntiere kaka ntiere gi chando offices meke governors, offices meke be MPs or maybe any other offices matiyo gi pesa mar sirikal. But other put it very clearly, ngeni wa agree need there's a lot in the government, especially in terms of pesa mabedo being accounted for. Ka gik moko tiyo nikech onge gik ma jogo sawacho mose bedo disapprove ni they are lying. King'eyo based on there isn't one mana gikelo expose mar ni SHA cannot be managed by our government but a different maybe a private entity. Pok mano gi come out magi discard ni that thing is true. Koro definitely ngeni juma koro apa ni these offices are working. Compare these two powerful women gijo matiyo kendo we can see their work. Gisebe ka team a lot of exposes even in the past few years. Toka jatend piny mar jatend piny mar Kenya William Ruto ko poko donje sirikal ko poko donje jatelo mar piny mar Kenya kata bang' kosebedo. To sani makoro obedo Messi nikech apani sani nitie text mang'eny sani most of the time for politically speaking. Koro ng'eni magik ma they typically attacking the government or gi expose that in the government or they rot in the government. Koro ng'eni onge ng'ama nyalo bedo mor gi tich magitimo. Koro they have to nyaka find a way out mondo tim ang'owa
ngato yuda huyo moro at least imian godo gimi wacho bon at least mondo mi water them down jong'e maber kaka gin sirikal ok inya bedo mamor kiko dwat ni there's a lot of wastage eri ng'ama ong'eyo ni sirikal mar pima pesa ni most of the county governments nitiere a big wastage ji ok tigi pesa all money just go to recurrent less on development even you can even see the case of Nairobi city here they did that moka parka ne those who came out to discuss ni gigo gina dia kora pani magi dija things that ma come out kaka mana kaka siasa jigo siasa but apparently I can somehow go with the office of the Auditor General nigi magi wacho are really true. But also you can rule out in siasa. Maybe very powerful people can be using them to fight the government, which I highly doubt, but only give me a low rule possibility in politics. So it's all about politics. Nation. John Pesa, Karwa Kitwak, Gimantiere Karka, Jotelario Ginabiri Lao Ginango, and tell Mawuke County, Kiwinjo Kanijo County, Nyaka Manya approval, Karamondo Miopod, Tio Magi Yomenda, Tokani Gimajotala Giokdoa, Niketanya Kagiloso, Magin Jodbura. Mabende wuke counties mupogore Kairango Enya ka Junet Mohamed wuke county mabende wuke county ma Migori. Ero kamana aparane jogi duto tiene serikal. The two offices actually are for the government. The MPs talking are people that are supposed to be working with the government. Mane okoningo ge luok in the public. Personally, I think in politics, we are in a political country. To nyakwago siasa wa yo mamukui. Kang'ato wacho ni Auditor General kata control of the budget ni nyalo mana tiyo tich ne kose miye masoya. Dine ng'ama chiwo masoya ni ema wachinwa. To de wawacho ni gino ni credibility. So when the third party talks, without the governors coming up to tell us, Nadiri, gichiwo sendi, ne jogi ka mondo gipuodh budget maggi. Mano dang I think dang kadang wawinj karen gima diri. In Kenya today, I think we have a lot of disinformation. Miriambo ngenya enye siasa. In fact, awinjo ka Haji wacho ni dwaro mondo Sirikal ochekane kaka dwa control disinformation. Nitie some of these informations which are not very good. I happen to have been loso mar chike mar Kenya from 2002. Abede kwa lose commission, and these are offices manene obedo recommended gi joma ne loso chike. Nitie gik monego gitim. The control of budget en gimong'iyo ni sendi mitiyo go cha bendi tiyo kode kaka chik owachoni. Ka ok itiyo go maber, ka ok idhi tiyo kode maber, ok onyal puodhe. So ka governor ok otiyo gi sendi maber, ere gimomiyo ng'ato dwaro ni mondo governor nyaka puodhi request mage monego tim. Ka the Auditor General oyudo ka nitie problems gi the previous books of accounts, ere gimomiyo ng'ato dang complain, to mani tich mokete ne kanyo mondo ti. So I would rather say let us not be unfair to offices magwa mag sirikal. Legislature gin gi part margi mar loso law. That law magiloso, they must let it work the way it is made. To kama iloso sani kirango weche manya bedo ni gin disinformation, gin mawuok kuom officers mago maga sirikal koso kaka josiasa emo brand gini disinformation nikech josiasa nitie gimoro ma ponono ging'eyo magilieko iwacho gin third party manyalo miyo ponono iwacho disinformation abela gibedo threat to national security kata rita mar piny Kenya mangima kaka ajinelero nyocha. No, we have a lot of problem nikech ng'eni sani Kenya at least structure ma wange Kenya kawuono ok en structure ma a proper democracy would recommend. In a proper democratic country, kata kinyo places like America, we have the law. One gi joma reinforce the law. One gi police. In America, okiluoro ja police. In America, ja piny ma ja America uluoro ketho chik. Now here in Kenya, waluoro police molo ketho chik. Iketho chik to ok wanyal ng'iyo ni chik okethore. This is where we are going wrong. Ne dwarore ni mondo wang'e
ni to ka chik ogol be chik ni iluwe. So you cannot tell from where I stand now ni mondo awach ni ng'ama kelo wechegi, and the legislature or it is the people, the public. But at least it is coming from somewhere. Wadwaro ni kane ber to wawe mondo officers moyier gi sirkal ma are in the constitution or perform duties gi kaluwore gi chike momigi mondo gitigo. Ka chike go okotim, to then let us point out ni chik ni okone notima to okotimo ma. That's what I would say. Erokamana Nation. Kadipo ni gimane no sane timore jok manie apis kendo jogo mantiere ka gitiyo. Waseno ka governors chiwo seyo maduong' ahinya bende ne auditor general kendo jaga budget e weche gi mag omenda. Kadipo ni gini timore jok mantiere e sirkal, onego bed ni giwuok oko gi attack offices machalo kamagi, koso onego bed ni romo moro nitie ma iwacho ni giyudo kumoro ma girade kendo mondo mi ginene adier makosa mosewacho ni timore e counties wagi ere kaka inyalo losgi. Koso Kenya ka en mana reaction kinde duto ka ng'ato loso irite mondo mi iduoke kata mondo itim gimoro manyiso ni ok imor gi chung' mare. Apart ni kinino Office of the Control of the Budget and the Office of the Auditor General, magir, like you say, again independent offices. Kendo tijgi are clearly stipulated in the Constitution mar Kenya. Koro kuponi nti weche moko maginyalo wacho definitely manyalo bet ni gihinda. Kenya nyalo compare most especially with the recent wave of politics of Kenya. In and there's a lot of impopularity. The government is a bit unpopular on the ground, both on the ground and also on the global scale. Kim Ngio based on corruption more Kenya is better graded in terms of pilferage and maybe waste of resources more better opinion in our society. Compare last year 2023 December, I think sometimes back like that, the report more work from the state office of the Auditor General. There's a lot of ghost workers. Man also team counties. This time we better more into the national government, and still national government is more about the image of the government. Koro nese watch about of a lot of rot in the treasury. Jokwa yuda pesa from nowhere, pesa mabuka from unbudgeted for. Without approval of the National Assembly, Mago Giseketo, Kikam also in terms of recently, was talk about the shy issues. Koro, Ineno Karasani, Kineno Clofas, Joko eat directly on the government. And the government, they will maybe such offices will bad against you people. The best way Maginyalo be team godo ni watch Guinea utimo watimo kama 1 2 3. But apparently the report ni can you check it keenly because one this is what we have. Because government poko come out mondo me defend. Manaka watch the issue of corruption. Government has a lot of power. Mondo me based on intelligence, based on expertise. Maginyalo ni really there's corruption, but they can even point out ni my kama Guinea my pesa maybe ngata sabeni kakao kana ngane ka pesa maybe government things okinya what more from nowhere then inya watini maybe ngaro ka pesa it can go like that ko ngado jo identify where the truth kanyo. Because government has power to really know ni gima what is true ama gima control what is true. It can take corruption otimra diere ka onge gima jo wacho benesil true, but upon the best way mono at least pinyo move forward upon gima control of budget they do recommend on gima ge wacho upon is just a reminder for the government mono at least gi work on gima ginya loko mono gik moko de kare koro back and forth mago just but one ko morgi sasa morgi kaponi office mega mentio sirikal bene boso in terms of taxpayers money mo megi mono gitigo na jo piny gitiyo godo in a very good way. Koro by watch calling and watch magi mana koro buying time mono at least gima ng'ato wacho ruchre to lal kamano. Nation gima Nancy Gathungu wacho ni parliament nigi the last word. Iduto ka reports magintiere godo jodu bura bacha mi wari recommendation ni jogo nego temo ginade jogo mado kantiere kod chilo machalo kamagi omenda madipo no lal nigi kembe mathoth ahinya ma itudo kod okuma ni mano mar sha magi wacho nyaka sande beni osebedo ka yuto e chendo gi mopogore opogore de wacho nan kotenore kod od bura bedo gi wach mogik nyaka sane ka mwalose ka od bura ni onywando jogi te kantiere jo Azimio mamoko kuom gionge wach ni jo ODM kod jo UDA magine jok mathoth e od bura ma olose ne kan gi final word mane monego beni gi chungo do koda wach mar Nancy Gathungu. Hapa ni Cleophas mano dhi karako ke wacho ino ka serikal man godo sani man kaka wacho still one get a lot of political tension in piny Kenya sani. Anyal paro ni Cleophas, I think was it last interview man bedi kodi I think nangi the likes of Okindo Juka kind of way about the impact of one too much all related gima they watch at this point here. Now the deputy president, the former
Mr. Gachagua will have a very other me of PP Mar Kenya very at time in terms of managing populism Mount Kenya. He has a power more and Ruto home in terms of the power in case nobody impeached. It happened definitely it come to true. Now this has a lot of control of the mountain, control of the people, and control of a lot of influence. Still, I can just repeat, Cleophas, we have a lot of political tension. To Gimada Koni, Inge Bear, Manaka Wachoni, it goes without saying, Serikal, definitely they have power on the National Assembly. But definitely Serikal jogi against the government, and National Assembly, them want the power. And Serikal definitely control the National Assembly. You don't expect anything out of it. Because they know definitely, even if you go to National Assembly, Mano ilu oni dead on arrival. Kama wantiere John Pesa, nti Uganda mathoth ahinya, makendo kama gilose, giwacho ni kadi bed jaod bura gisani. To gima kama ochopo ni kar chung od bura mari. En okang' mane ma ng'ato nyalo kawo, kata ote minyalo kono jood bura ma ponono isiemo, kata governors ma isiemo ni omenda ok makare kari, iketo mana atamalo 10 ka kaunti ma Nairobi, Migori cha oketo atamalo 12 kaka mane gintiere weche mag dongruok. Matin ne atamalo monego bedni kata moyangi kod katiba ma pacho kae. Okang' mane ma jatelo onego bedni kawo moloyo dhi od bura mondo michak seyo ng'ama ogolo report kadipo ni pok ibedo kod romo kode? Well, I think ni Kenya kaji uyene giromo. Obed member of parliament, obed governor, gin gi buche ma ginyalo romo. Magi tuak, gibed gi tuak, magi ne kaka ginyalo sort out problems mantie. Ma samoro ok nyal bedo ahinya nikech, just as he says, wan gi a lot of tension and confusion e Kenya ma kawuono. Nikech kaka wacho earlier, piny dwaro mabed gi two wings in a proper democracy. Serikal gi ng'ama kwedo serikal. These should be distinct bodies within one government. To sani ng'eni koro sani kiketo gimoro ni dwa tero gimoro e parliament. Is parliament free mondo gi legislate independently ma ok ging'iyo what the executive wacho negi? That is not happening in Kenya today. So that is why we have a problem. They wabed gi situation ma wanyalo timo gige wawegi. Like when you ask the question, ang'o miyo governor ok nyal chiwo spend the money momiye mar development according to the rate momiyecha. Now this is a problem nikech kato time kato kotime, there is nobody checking on him. This happens at the national level, it happens at the county level. I think the solution to this eni dine wamiyo jopiny in future power mar yiero joma gine ma giyiero, ok power mar yudo joma omigi mondo giyier. Nikech joma gin ma giyiero go gin joma gisetiyogo ma ging'e their track record. To ka nitie samoro kaka otimore today, party biro to nyisogi ng'ama party dwaro. To party ni dware maybe on the party line. To development ma piny mar jopiny, to ng'atni has very little interest and knowledge about. He may not have experience, he may not have the right IQ, and therefore I would rather nigi machielo we really need to consider ma jo Kenya onego tim ni wabed gi election system ma jo piny nyalo time proper election mondo wayier leaders who have been tested and found to be performing, so that kagibiro sendi mar development ka piny ok nyal develop ni sendi duto momiyo unu cham ya cham nyithindu biro timore nade in future. This is something may leader nyakane. So in that case, it's a very important question maparoni we have to address, but we can only address it kawa ye ni Kenya next time the year jopiny jok ma jopiny dwaro make the right to elect their own people. Kono ujangi winje kanya chal sani bende jo Kenya no yiero to jaro jatend piny Kenya. Namba 2 ne Raila Odinga, namba 1 ne William Ruto. Mosruok osetimre. Waloko tanga nyakoro mogi jwang wadarango kama chielo. Warango sani nyakoro mogi jwang kotenore koda mosruok e kinda Raila Odinga koda William Ruto. En ang'o miyo kelo liet ni wuok kama chal nade? Ang'eni nitie sigeni mathoth ahinya mantiere kar ka nitie duol manyaka sani oganda oselose. Jatend piny Kenya osewuoye wachni kano chopo e iko mara jakom mar IBC machon mano Wafula Chebukati weekend mokalo ne oloso kanyo kendo nodok ne chenro makamago. Kane Nairobi nyoro bende ne oloso
ewi tiyo kanyakla mano ka nitie kata kod Kindiki. Adana winj duol ariyo go mondi mokwongo ka entiere Nairobi ka achiel koda ka mano wacho ka entiere iko mano mar Wafula Chebukati mano chieng' weekend. Kae to bang'e nitie weche moko mano wacho chon. Ang' aduog wawinje bang'e kosewinjo weche ariyo mokwongo gi modani. Tumekubaliana na Mheshimiwa Raila Odinga tukasema tuunganishe Kenya, tuache ubaguzi, tuache chuki, tuache ukabila. Kenya ni nchi moja, sisi wote ni watu wa taifa moja with a common destiny. Nairobi mnasema ndio ama mnasemaje? Mnasema tuungane? Hebu nione wale wanasema tunaungana pamoja tukitembea namna hiyo. Rais ametuambia ya kwamba ili nchi yetu ipate maendeleo lazima tuunganishe jamii zote za Kenya. Mnaunga mkono muungano wa Kenya? Rais ameshikana na viongozi wote. Tumekubaliana ya kwamba hatutaki tena Kenya ya ubaguzi ama ukabila ama chuki ama migawanyiko, kwa sababu ukabila na chuki na migawanyiko haiwezi kutusaidia kwenda mbele kama taifa. Aya, nyakoro mungejua ng'wentiere kar kachiel winjo mago ma obiro kanyo kendo wayudo gi kanyo. Mosruok ni achako di nation nomaki gi buok ni ng'eye to nyaka sani chung' mari en mane e wiye. Erokamano Cleophas, an wachagi reaction mara in fact iwacho ipenjo ni kana nene kobiro kata nok aneno kobiro. An nok aneno gini kabiro. An gi rios maga momiyo nok anene. Achiel, jatend kweth mar Azimio masani en jatend ODM koro officially koro wuok Azimio nowacho ni otimo consultation. To kana wacho ni obiro chiwo report next week from my angle, I don't know next week will be a week's time. I don't know is a very short notice. Because definitely can mane do the pin molo kucho. Na expect ni you will be holding rallies in different part of the country. Big rallies, leave alone more megejo telo mano okay no the Taita Taveta or the Kiambu or the Wajir or you two more people. But don't know what national dwaro targeted. Nikech no kodwa ponono ma galamoro mogado chung to podha dichiel. Koro da winjo patch ji kata ni kedwa dongi dwa target idhi mana kuom ng'ato ka ng'ato jotelo ma intie godo to arati wacho ni ne gitimo sampling no gilim kuonde duto en gima ber to lakini kama kaka koni ngeni joma feel the effect mar kaka sirkal tayo gi joma tipi malo kucho koro kana wacho kamano yes no wacho ni otimo sampling through representative but ana paro ni mebe nyalo timo through odhiro mo gimona tipi malo kucho onyalo kulibun sena rale ni uno ne watigi sirkal ko satim nango. So those are the things man I expect. Kijimano kuponi ngaro people could be playing that kind of clips to yani manga mo the ground mwalo romo gi jopinyo physically jopinyo koni tim kamae and ko biro no dio announce something ma go gima jopinyo wacho no could make a lot of impact. But then Mario bende gino they will be a bit shorter. Nani you could someone take like something like a month kind of like that mono at least or sample a lot of enough information makaro kuno me wacho gimoro bit no the bedo negative or maybe people nyalo they receive it differently but inga ber ni maybe you can even say it took enough good time to make the console lakini apparently no arrive at that decision a bit prematurely. At the end of the day no anki paja no ko make a very informed decision because an given as suspected ni he could say ni or join team Kalonzo the team former Azimio tembene sani koro ko join serikal but he'll be acting independent mano gimana neno ko nyalo be onyade wacho but the met no demo form gi serikal and get a lot of reservations why I'm against and definitely stable the country but ngene anya nani maybe kiman ka lakini going forward the country is more divided, the country is more angrier, people are more angrier or they be obeyed or less unpopular. But ana gimara Raila someone who is very end spirit koro ngene sani nyal bedo angry wo mang'eny to maybe the other way manyalo regenerate support with mage which I don't know is someone and give that power koro let's give him time maybe anything mo pango maybe bel kucho ma we don't know wanyalo wacho ni mago ko pimo kwa lakini bende he has his own plan lakini according to me as far as facts speaks Cleophas or come make a good move to as the wananchi
an ka wuka as a ngamo baghead mar but ana wuka a general Kenyan ma odak e Kenya kendo ma winjo gima piny malo kucho wacho ya koro oken to me or no can good move to me then come to me as a surprise kama na nya John Pesa mosruok makama no makio machal nade iwacho ni ka jatend piny Kenya wacho ni gini oken mosruok ka geto yudo gimoro mano ka lor statement mano wacho chieng' tich abich en kamibete inene yo machal nade mosruok wang'eyo ni Kenya nyocha ok dhi maber ahinya before and mondo Kenya ne lokre bedie maber samoro tendwa mar pinyni dino dwaro support mar party leader mar ODM mondo obed gi strength to govern the country mawich aparo ni ing'eyo kamwae gi kamwa gike sani bedo gi ni bedo together no osebedo piny obedo maber lakini gima nyotimore mar mosruok kendo donjo serikal directly to nyobwogo jopiny kendo pod jopiny are discussing about it tie jomar supporting it quite a number of people are not for it but some of these things kitimogi you have to learn from either your mistake or your right action koro wageno ni jakom biro ng'iyane kaka gini dwa dhi gi Kenya bedo nene giriwore ni obiro konyo oganda manyo dwaro ni mondo konyni of course kaka ing'eyo no oganda ma jakom aye osebedo position all along to wambe kwa yudi thuolo madwa bed gi serikal so be it omiyo for some of us waneno ka nitie some wisdom in that makwa ni generally ne jopiny nitie jok moko ere especially sincerely jok ma are left out again they will not like it bisego mbaka kod ipono kate county ma Migori we have kaka Migori ng'eni jodake mopogore nitie jomoko dware definitely man feel ni they are being left out wakao jomoko matin watero wariwrego kocha to mano is not the final thing let us take time let our leaders take time gini ainya jakom okao time mondo ne ane dividends modwa yudo e wach riwruokni in the near future before the next election jakom nyalo biro tomorrow to wacho ni gima chielo mopogore kejan ngama intelligent osomo gik matimore jopiny be biro mi advice the time manyo okao mondo consult with our people and the number manyo consult go it was a very small number masamoro nyoningo kaka he stated it noningo migi more time kata 2 months mo winje back maji wache piny so it has been done problems are there people are opposing it some people like it to let Jakom learn from that kwa the ahead nito what action does he have to go that way nyaka elections koso nyalo miyo another advice direct me nyalo but what we want is stability in Kenya yes. To ma bende gi mosebedo ka kirango are mosruok ne chake koso gige osebedo ka lokore conversations abila gi ang'eni in sedo thuolo an kinde man timo mosruok mokwongo mano ka nitie sirkal mar KANU kod kane Raila Odinga koro donjo kanye mosruok mare kod mosenindo jatend piny machon Daniel Toroitich Arap Moi ineno siasa giduto kaka develop nyaka sani mosruok masani de wach ni pogruok gi osebedo gang'o number 1 top of agenda ka giwacho ga ni national unity and cohesion kara duoko piny weche gi manya bedo ka nitie akwede mag dhoudi magi moko mantie kaka pile ka pile nyaka weche mag security kod safety ewacho na rita mag oganda kod bedo kod lwasi makare kopore mag siasa gin weche gi mosebedo ka ilosi are choncha nyaka sani tere kaka nyalo ketge e tim nikech wakiani jatend piny manyien madhi biro pono wadhi neno mosruok machielo kaponi obiro kama chielo kata ka wuok kuom jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua yiero mabiro more or less mosruok gi gisebedo more or less similar an aneno mar KANU I was there personally ma the then vice president owacho ni piny koro duong' molo en owuon ng'at achiel but then later on things went about ji odongo ji odhi nyime ji ochako dok square one so what we really need as a country any mosruok ni we learn from it nito jopiny wabed gi more research on it nito jopiny to dwaro no timre nade I think we cannot say ni onego bed gi one party mano ok wadwaro there must be several parties and these several parties riwruok a few of them onge problem ginyalo mana riwore but what are they going to do to bring development in Kenya
checks and balances are very important in an economy. How will they do? Kakoro opposition mane ni nyalo kwero sirkal kama gidhi marach, koro nindo kode kitanda. Donge samoro bedo matek ahinya ne running the country. So we really need to find out from now onwards, how are we going to manage? We had this, what you call the NADCO report, and it had very good ideas. It's talking about the youth empowerment. It's talking about this normal language, corruption, trying to get rid of corruption. How do we have to do this? Ireka kwanya lutiko corruption in Kenya. In fact, the main disease mawanga Kenya ka and corruption. My mommy wobedo the problem every now and again. So kawanyalo yudo a system whereby we can get rid of corruption in Kenya, whereby we can bring in integrity in governance mar our country. Sirikandi ni nyalo bedo maber. Erokamano. Nyakura Mugijuang. Bende ng'eni ma en jatend piny Kenya ma bende ne oloso e kinde machon. Pogruok nyalo bedo ni wuok kama chal nade. Ne oloso ka nitiere piny mar Amerika. Wacho ni wich bar masani piny Kenya kadhe e kindego. Depo ni mane gima chak wadoke. Wawinja ne William Ruto kano loso ka nitiere pinjego ma Ingereza. In Kenya, there is no government and there is no opposition. Today in Kenya, you have a mongrel of a governance system. You don't know whether it is the government that is in the opposition or the opposition is the one that is in government. Ay, Nyakura Mugijuang wakiane ngamani e serikal, ngamani onge oko. Nation, siasa ni bedo kinde manok ahinya to gik mathoth nyalo timore kendo lokruok mathoth nyalo bedo karka. Bende ingeno ni jatend piny Kenya masani William Ruto nyalo wacho gima kamano gi gima wacho sani mapogore. Cleophas, siasa gimoro nitiere matimore ni giwacho ni josiasa onge wichkuot. To josiasa bende gima giwacho gin gima gini dhi konya kata gini is it convenient with me ka wache to is it favorable on my side. Kineno kaka nowacho last time cha ngeni macha iparo ka ni jatend kwith mar NASA then Mano Raila Odinga ne donjo riwruok gi jatend piny mar Kenya machon Uhuru Kenyatta. To kada nentiere political tension was very high. Koro ngeni notemo discredit that coalition. Koro ngeni gino was good on his side. Koro sani bono ni koro riwruok gi Raila nikech anya koni jatend piny mar Kenya sani I can say is a naked king and exposed onge gi that enough support. Koro the only civil man godo was jatend kwith mar Azimio Mano Raila Odinga. Koro ngeni mano koro gima nyaka wacha mondo at least onge aber ni he has no choice but owacho gino mondo mi gino favor e sani. Owacho ni odwa riwo jo Kenya bed kanyakla, but mano still Cleophas o expose jatend piny mar Kenya kaka ong'eye gi duond ji mang'eny kata kweth ji mang'eny ni ng'at moro mong'ere ni is a man of double speak. Onyalo wacho gini kawuono to kiny wacho something different. Inyalo neno kata ka still en kinya ng'iyo kata rally mano timo Nairobi kawuono nyoro pardon. Owacho gik manyalo moro jopiny. To en gima pod aneno ko timo still make a lot of mistake, but continue to promises a lot of people. To though ni sani I wish I could know ni sani is a best time for him on at least obed piny oti. He can work but even with that Raila. Ko better piny to pango tije wacho ni shagi nigi golo shagi nigi wach mar Kenya housing live ginigo golo corruption any corrupt person or golo keto piny. And ko focus on politics. So where things are roadside rallies, rooftop talks, Jimara welcoming ceremonies, move from Mago, they can't help Cleophas. What can help here is now can't have a bit of pain. To Kenya, he has only one chance. This is 2026, 2025. Man is the only time he has to redeem himself. Koro still Manoko Wacho is a man of double speak, but let us believe he maybe this time or mean what he's saying, which highly doubt Cleophas. Yeah, highly doubt. National do kada ni miwacho na mama go sani sare oseroma ka wiyo masani ado ko di John Pesa mondo miyo aparo ko tendo koda mosruok maka podwa di ko de nyimi Nyakura Mugijuang sare masoro mosani ote bena no kuoro no ka ko kalimbi mago mag Facebook yena mondo mi wakao yuyo ni kaduogo ka poda duogo ko mathoth ko tendo kod mosruok kod paro mag jopiny mabende miyowa kotenore koda weche gi duto akawiyo masani kikidhi mabor.
Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo itado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 638 838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Kaero seher no kata matin. Itie chieng' mora mora ma seher no sega chwanyi. Iyo sega wang kodi. Osega goi. In wachno. Onge gima rach motimona. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, View Sasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires, and adds meaning to our lives. People of influence. Happy International Women's Day from View Sasa. Pado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Fweny jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Nyakoro mjoma chini mantiere karkan moro maran pudikete karkana ka oyueyo kane awacho ni kaduogo achiel ka achiel to dhi bedo kae ka winjo paro mano mar John Pesa kotenore kod wach ma jatend piny Kenya William Ruto be nowacho kinde machon gi sani. Weche mowacho sani pod moko manyalo wacho ni odhi bedo ka omako motegno singo mochiwo ne jo Kenya. Singo mokalo nosewacho ni oyo nokonya bedo kanyo gi thuolo machalo kamagi. Odhi bedo nade kinde miwinjo kowacho machon gi mowacho sani? Aparo ni an kaka anene wuon ni ok ane gima osenyisa ahinya ni gik mowacho gi odhi timo. Nikech jasiasa, ng'eny josiasa to gihero mondo giwuo mondo gi please the wananchi, the listeners. To keto into practice gima gitimo to bedo matek. Nikech mane momiyo sama ne niyiero jatelo masani William Samoei Ruto nitie chik gik manowacho ni jopiny noher mondo tim. To waseneno the first 2 years manyo tiyo Kenya nyo bedo matek manyo koro chune mokelo owadgi maduong' Raila Amolo Odinga ma en jakom mar ODM mondo koro osire
makoro gidhi magimosore. Now musruok ni kaka osewachi before osebedo ka entie mondo wang par ni musruok ni dhi nyuolo matunda. An onge gima nyisa ni mondo awach man. And in aero system moro in future my opposition is recognized and actually given the power to do their job. Omigi kata budget margi giwegi magitiyogo makoro kar sarruok ni mondo koro kang embno yud konyruok odhi ir sirkal onin gi otanda cha koro onge. Mano would be a better government. Kawa we are talking about democracy. Mondo opposition obed gi power mar kwero sirkal sama gidhi marach. Sama sirkal ong'e ni kotimo marach ibiro kwere, obiro weyo timo marach. To ka koro gibedo kanyachiel, ng'ama dhi kwere. Kae to kendo gima later ahinya ni ODM is actually the largest party we have south of the Sahara. Ka koro embo se oriwore gi UDA, mabende wang'e ni UDA bende the other one which is a big party. Ere ng'ama biro kwero sirkal masani, ma sirkal wang'e ni en mar UDA. Ere ng'ama biro kwero gi mondo ging'e ni ka gitimo gik maricho to ibiro kwergi. Onge. Koro mane momiyo ma pod anene ni en mawuondruok. Mondo jo Kenya obed gi sirkal maber, wadhi mondo waket opposition manyalo bedo independent to work independently to tell the government the direction they want Kenya. Nikech opposition en utiyo ne jo Kenya, sirkal be tiyo ne jo Kenya. Giwinjo gima jo Kenya dwaro to ginyiso sirkal ni magi gik ma jo Kenya dwaro. To sirkal timo gigo. To ko opposition ok nyal nyiso jo sirkal gik ma jo Kenya dwaro nikech gimbe nitie benefit. Gin together. Ere kaka dange wacho. Tiparo nade kinde ma nitie sanda ngene kata paro bende national ngi dwok bank ka osewinjo pat John Pesa. Jok mosedonjo sirkal kae mane ikuku mare. Nyaka jodi emo donjo karka. Kilo onge studio kama no twag. Winjo gima gikoni en achiel ni onge sirkal gi opposition. Sirkal en achiel. Wan mana gi minority gi majority e National Assembly kata od bura. Mamoko mawacho ni oppositions gi mago ten gimoro maonge moko nego bed ni nitie. E kinde machon ne giwacho kanyo ne gidaketo sirkal tesre ikete yo machalade ka un mana minority kendo nikech weche mag opposition chaka koro ok gida winje giwacho ni kwani no ng'ado go pend joluo ni gine manyaka gibede e opposition koso jok mage manyalo kawo manto makama mondo dhi nyime an kuoma John Pesa podi. Well, asekoni ni bedo ni wan e sirkal nitie benefit ma wanyalo neno koro wach mar ringe ndara chok wane makoro walid wawe jomoko koro time to still ka koro wadwa talk like Kenyans ma ok joluo. Wadwaro sirkal mathabiti, sirkal motegno, sirkal minyalo kwer, manitie ng'ama kwere ma ok oluore ni an e sirkandni. Ere kaka dang' abed minister, tachaka kwero sirkal mabede ni timo marach. Maybe anyalo kuodhe ne gi chien. To kanyal kone ma audience winj ni I oppose that government. Kech an e sirkandno sano. So it's not easy. System one go we are complicating it even more. Mubro bedo even worse ka okwan careful. Erokabano nation. Cleophas, king'iyo ka jotend pinyo mar Kaluo ka wuoyo, anasemoro asewinjo ka asebedo in close contact with them. They complain about the issue mana kaka wacho no ni wabe bedo for how long in the opposition. Ngeni kidangi for example, dangi me example mara Mount Kenya for example. How many big offices masani jo ginti kanyo lakini pori kwanda ni ginti opposition. And gimana ni sani koro en sama koro no beni wangiyo bigger picture. Not only wangiyo ni koro ni wana serikal. Ada mi another example Cleophas. Sani John Mbadi is now the Treasury CS. But kidi korgi Mbadi iparni economy marjo suba is different from marjo moko. Things do you think are cheaper for them? Onge, let me tell you what we are working for. Manamaka nini jatelo nini peso acho. Let us look for a working system. Kiwangine ni one position do, but are things working? Una serikal, but things are working. If the general public happy about how things are moving. In Pijama Modongore, for example, US, a very slight change in terms of maybe part G manual watching that ni serikal or Tima Bear, can maybe confidence mar serikal or pin such kind of setup. And a very big blow to the government. And remember, Serikal Nyalo, even there's some which can even lose a lot of big confidence in them. Karaji Nyalo were associated with the government just because of that one. Yes, ndio Serikal tiyo, but join at the same time. The whole world is happy. We happy ni wanti Serikal, lakini
things are not working well in other areas. So it all depends on a lot of factors, Cleophas. To jopiny gi bende mipenjo ka komor kata kokomor gin gi paro machalo kamanya kor mo jong ko e county ma Kisumu, Kericho, Iranga ne man Nyeri, man Meru. Kama kaka jopiny gi noloso nyakwara mo jwang jogo ma opogore kaka ne giloso gigo dira kane gintiere kanyo. Raila na Ruto washikane pamoja, watembe wakienda Amerika pamoja, ndiyo watengeneze hii maneno ya dawa ya HIV na hii dawa ya na hii dawa ya malaria zirudi, wasaidie watu wa Afrika. Kuanzia kitambo tulikuwa tunaruza mawe mpaka wakatupatia jina ati Wajaluo na kasi yao ni kuruza mawe. Tumeacha kuruza mawe. Sasa hizi tunataka development. Raila akiingia kwa hii serikali, atengeneze hii serikali, wananchi wapate chakula, wananchi wapate pesa kwa mfuko, watoto waende shule. What this does is to create an enabling environment for every sector where economy to thrive. Tumekukaribisha hapa Homa Bay na president, kujeni haraka, na tumekaribisha hawa president William Samoei Ruto aingie Homa Bay na akae kabisa. The issues that we have right now is not the issues for the parties, it is the issues for the common wananchi. And these leaders have never been focusing on the real issues of wananchi. Ninaonelea kwamba hapa mbele Kenya tutakoza kuwa na opposition. Kama wameungana na watendee wananchi kazi, hiyo ni sawa. Lakini kama wanaungana na walete hizi shida, hiyo ndio mbaya. Miungano yote inayoungana iwe ni maslahi ya Wakenya. Tuangalie ikiwa uchumi uko juu, tuangalie itashuka. Kama haitoshuka, iwe ni muungano kwa sababu ya maslahi yao wenyewe kibinafsi. Wa Kenya wamelimika. Mpango ilikuwa imepagwa. Sasa inarudi siasa ya zamani. Hii sasa walikuwa wamepanga watachikana hivyo. Kwa hivyo siasa itajipanga. Unajua siasa hakuna marafiki, hakuna adui wa kudumu. Ikifika hii miaka 3 ambayo imebaki, itajipanga, italeta kitu kingine. Hiyo ni kama drama tu. Lakini hii drama itaisha kwa sababu sisi tunagojea Rigathi. Na gari iko tayari. Sisi tunagojea tu Gachagua atuambie vile mahali tunaelekea. Kule alikuwa kwa EU, tuliona tu amemfuata, lakini alikuwa anamsindikiza aende. Alafu abaki akiwa peke yake. Tulikuwa tunaona hakuna mtu wa kumsumbua wakati huyo. Raila akuwe macho kabisa, kwa sababu hapo kuna kitu imefichwa katikati yake. Na huu mmoja ambao umekuja, ni vizuri sana tuseme pia usiguze naibu wa rais kwa njia yote yule. Sisi tunataka Profesa Kithure Kindiki aendelee kuwa naibu wa rais. If that's the way, hakuna hoja ya kuwa tunafanya election. Kama election tutakuwa tunapiga handshake, haina maana. Wacha by 2027 ikifikia, wacha viongozi waketi chini aseme huyu ndiye kwa pande hii, mwingine kwa pande hii, wapige handshake. Hakuna hata hoja ya IBC. Mimi nasikia peni kabisa. Wewe Raila vile unatuingiza ndani ya maji na wewe na Ruto, nyinyi enda kabisa mwingie ndani ya maji. Kama ni kukufa, wote sisi tukufe kabisa. Ninataka kuuliza wa Kenya, the time is up. We better even go for elections before 2027. Tuende katika hali ambayo ya kutusaidia ndio Mkenya atioka yeye mwenyewe. From winjo gi counties mopogore mana kama gintiere national andona mule mapio mondo bedha siasa mara ndoga moro ntiere mbele kama dane mondo mie winj pachi mathoth to mage pat jopiny kama gintiere kanwa loso ka wachak iwacho ni jopiny moko mor moko komor bane chal mar wach mantie ground kose yodo mopogore Cleophas mano chal wach mantie ground kata kibineno sample motim gi role media services e golo paji kaka ji react gi wach mar handshake motimore between Ruto gi Raila. A good number of people oppose it. And I don't know, anga bro rumo when, but in mostly a bit of a slight excitement. Ko akorwa kalunyanza. To maybe mabe mano achiel mo gima chaka medo godo. Ngeni mosuk mar josiasa kala maybe josiasa ko bido kanyakla. In most cases ana wachini marka ji wacho if it is for the benefit mar wananchi mapiny malo kucho. To gini kiyo bede mar jotelo kende. Ijana for example 2018 kind of team between Uhuru and Raila. People we embraced him. Manaka sani wa embrace Ruto bende. He came, not some development. Yes, we can see them even till up now. But can a new regime came? But this thing I'm lucky to happen to us again. Can a new regime came?
those projects stalled. And in fact, there are some which are being exposed even some other people. Nti man they obedo stalled, pedo they obedo diverted. These are just politics. There are some man obedo launched, but poco obedo completed. Again, plastic just to make people happy. Need things are moving on well. Like generally speaking, Cleophas, Giokomor, I don't know how Raila they make ways out of this, but even from Kalunyaza itself, one other contingent will be excited much. We let us work add together, more at least maybe for the next government. Manas will be our main aim again. Maybe we try to be political. I mean, what team divisive politics, but we try it best possible. Correct one is recalne. Even the next government, because not Timor 2018, Mother Timor end up 2022. We'll end up again Timor Kuodwa. Now I end up losing even project must maybe Sirikal Masani. Angin sani kore biserwa, ngini sani kore puni ngatu nyaru wugi yo mora at least udonja bo kupuni ngama tiendo ba mekon jaber Raguel. Bi kauno sani penber koro wa trade carefully, wa approach gini there a lot of keenness. Karak peni jatendo quiz mara miyo kinmabe niyo guy mar koro kocha Kalunyanza Otelo Timanchek ni. Lakini wangi ugini na very different angle. At least coming forward Clifford kiko bed achil kumjokumaji wakechoka. Kwa maana nya mheshimiwa watch mantire karaka wijo watch mutimore ground mano kaka nachoka gibang mosruok. Leo ni mano bere gimane radogo Migori gimineno kan Nairobi ka ge paro mathoth. Jo Kenya wuoyo. Jo Kenya chiwo parogi. In fact gima timore pinywa mar Kenya ka kikawach Afrika en ji ose bedo gi paro moro ni kaune serikal to dongruok ni gwengu kun moko onge dongruok. Anyalo paro handshake manotimore kind the late President Moi gi jaduong' Raila Odinga. King'iyo Nyanza sama Raila ne ni e barwa bar, maendeleo mang'eny ndalo nani bunge, maendeleo mang'eny nobiro Nyanza nikech ne wane serikal. Kana kwayo gimoro kaka mbunge to ne nena piyo imiya iloso nwa gino. Mane momiyo ng'enywa nyalo wacho ni mondo wadhi e serikandno. To ato na feel ni serikal nyaka bed gi structures mage nyalo konyogo jo Kenya te. Gima important en konyo the entire country. Jomoloyo nyaka ng'eni tichgi en govern the entire Kenya. To jomoloka gin bende gibed recognized mondo migi space mage nyalo encounter go gik maricho matimore serikal. Kamano onge to kwanyal dhi gi development nyime. It has been very sad ni kaka wan iluo Nyanza nyaka ne barwa bar cha dirumo kata kaka winjo ka owacho kata mana kun manyo yiere ministers gi nyo king'iyo gi onge development manyo bede. Omi ana kwayo ni serikal should have a structure. Wadwaro ni of course kik wabed gi notion ni kaulo nikech jomoko nyaka lo to jomoloyo go nyaka gi recognize ni maendeleo dhie piny mangima through the structures mobido laid down in the constitution. Mana apparently is the most important thing rather than wacho ni opposition or a serikal permanently. That is not going to help us. Erokamano ahinya. To sanya kono mjong ka diponi kweth makero sirkal tesre nenore ka gima oriwore kod sirkal. Kero higa machal nade weche mag andhoga nitiere karka. Nitiere duol mokwongo mano ka wanyalo yudo kanyo mano mara wawachak gi marwa Malwa gi Kalonzo kaeto mara Raila Odinga obi bang'e kaka ne giloso mano toka ka gise wacho gi kinde mokalo. Iwacho ne ka en siasa mar andhoga ka entiere kar kae thuolo mar dakika 10 mantie sani kapok wakawo kata yweyo marwa mar ariyo awang' winja ne mano mara paro mopogore opogore mag jotelo. Wacho ne en siasa mar andhoga ng'ama ondhogo ng'a wawinjane. If you ever read Mbuga's book Betrayal in the City, this is such a day today. We are old enough to know temporary comfort will take you nowhere. What we want is comfort for all Kenyans. Unasema hiyo sonata. Tumesaliti nani? Tumesaliti nani? Hakuna mtu tumesaliti. Tulikuwa tayari tumesema tunataka kuendelea mbele na wetu.
na wewe mwenyewe nikamwambia tuendelee mbele, wakakataa. Nasema mara naenda akatuuliza, mimi niliwaeleza. Haya, peyo kayo ni nga maondogo wadgi nation nakasani en ngai wacho niero mi sijasaliti mtu na nimesaliti wacho ni ndogo wa betrayal in the city mane gima malo bende wache nono kweth mantiere Azimio mamoko. Apar ni ka jogo wuoyo ka gibet to gima ne giparo ni maybe jatend Azimio ne nyalo dok kuomgi. Kinyal paro ka ne olose komare usit. Maybe mano ba chiel kuomgi actually gima ne I foresee I likely was going to be a casualty in a lar komare maresi. Tineno kaka no biro wuok kanyo koro kweth mang'eny ne sere. Sirikal ne dwaro ni ani bibed kodwa ni fight for the country enough, we need you to stabilize the country. Mago mana siasa jo Azimio bende jo Azimio sani makoro anyawa ni ngama a very powerful figure sani me hosted for that engine yeno ena mane jatend piny mar Kenya jalup jatend piny mar Kenya machon mano Rigathi Gachagua embe no wuo maber ko wacho ni Raila Odinga kuponi biro ichung kodwa to yuara shwado Mount Kenya votes koro ngeni maybe mangoto gima ng'ato nyalo wacho mondo at least mondo mi ser godo ng'ato based on kamidhi lakini at the end of the day as long as ni maybe jatend piny mar Kenya nyalo wacho jatend kweth mar Azimio nyalo wacho ni ng'ama saliti onge to ngeni man kaka wacho Cleophas wang'iyo generally on the ground wacho nang'o ground wacho ni isalitiwa no par ni Gen Z fight a very big role mondo at least mondo sirikal ni ochangamka sirikal no make things right to despite all those ne ogitimo gimoro maber manenore things poko bedo thing poro chung onge tij matiro maber piny mar Kenya kendo gi feel ni nitie jogi manoni mang'eny ma definitely gi feel ni sirikal should be responsible to dire go pani Azimio no chungi ko tel gi Raila Amolo Odinga ne gi chung tesre gi sirikal ka gi pingo wach mar abductions wach mar uchumi wach mar mibadhi mantie sirikal koni kocha to at the end of the day mai kam ngama kor wacho ni en ngama ondhogo onge en onen mondo tiyo riw jo piny kanyakla in fact omedo pogo piny kanyakla sana omedo keto jopiny omedo bedo gi chwang sana kuom mang'eny sana koro anyalo bedo gi on the side of opposition anyalo siro gi kage wacho ni definitely jatend Azimio machon mano Raila Odinga ondhogo gi ntie a sense of gima giwacho ntie identity of truth magiwacho iye kanyo koro it is true anyalo wacho ni ondhogo jogo to mana kaka wacho still Cleophas maybe ntie kwane moro mogo mbele kucho ok wang'eyo onyalo dhi kamano mo tigi sirikal all through gibi chung mana all through nyapo 2027 kar nyalo retract its move oneni gima timo ni ndika ground is not that receptive wana para ne I think about my thought anene kanyalo bedo gi kwith mar Azimio ni kendo kata timang'o achung kenda kata maybe a continue bedo gi sirikal koro definitely Cleophas truly ondhogo jopiny mar Kenya kendo ondhogo bende joma nitie opposition. Erokamano ahinya Mheshimiwa John Pesa inene ni pod ochal kamano koso? I think it's more or less the same. Ingeni kwasero kodi nyako. Samwa dware cha iwuoyo kode maber, weche maber miwachone. An bende weche maber miwachone. Sama koro biro iri, koro gik maricho nyaka wachuoni. So there's that political aspect of it. Ni joka to nyaka pick that language. No ndhoge gi nikech nyako ma gidwaro wegi dhi kamachielo. But when we go to the ground, so I think ni ji nigi divide opinions. Tie joma feel ni tie kaka kane ka gima ne gidwaro ok otimore. Gima jo Kenya winjo ka dwaro ahinya en ni mondo wa make change so that joma tindo gi Gen Z gi wanyalo cater for them, wanyalo miyo gi employment, wanyalo create jobs and so on and so on. Cost of living odog chien. Kariwruok ni in the next 2 years wanyalo neno no timo gigi cost of living omedo odog chien, waneno ka employment ma the youths obedo enhanced, then we can say it has done something good. To kopo ne gik manyo timore maricho gi pod biro mana medore, then riwruok mosruok ni is not going to help us. And that's what the people are saying now. Wacho ni mano kama oganda kata pak jopiny bende ntiere mathoth ahinya ma bende onego bende warango nyakoro mojwa ntiere ote madonjo kar ka yena mondo miya somgi achiel kachiel mano mantiere kar ka yena mondo miya kala kuomgi kanyo achiel kachiel mano ka okale SMS line no menare deka auchiel nono kod mago bende jok ma ondikonwa
mana kama wantiere kodgi ka achiel. Mano kokale mbui mar Facebook bende Ramogi TV wako ni kanyo mondo mi konwa paro ma intiere godo ka achiel ni to nyalo bedo ni en mane. Akala ne mantiere Facebook acha jogo ma ondikonwa kae ka konwa kaka chenro biro negi achiel. Mago wakalo kanyo SMS line ma bende waneno sani ka nitiere wacho ni Pam JB Pam wacho ne chenro achiel. Vitalis Ochieng wuod Game Kadariu wacho ni oyawre kendo amor gi twak ukinyi ma kawuono kaluwo chendo yo makare gi seche gi kantiere gwenge ma gwenge wa oru e yo makare. Wacho ni gi chenro ma sani bende biro no maru piny kaka piny Kenya ochung'ero kamana nya AC Njoroge wacho ni ma Morisa Wuor titiyo gi nying mopogore kosinyo Facebook aya lugore ni AC Njoroge to en nyinge Morisa Oduor. Wacho ni an Morisa Oduor Ochido Junior kawuok Luala Giribe awinjo makare kantiere Giribe koni lere yo makare. Festus Otieno wacho ni chal mar Kenya oseketh kod josiasa rach di kata iwuondo oganda. Mano pache. Regan Omondi wacho na sadonjo kaka pile kendo antiere Madhare kae Madhare 4B ka wan kod minot Mamash Kaina Gimasi Nyamera. Wacho ni onorito mana President Ruto mondo mi okel maber Madhare ka. Princess Movin wacho ni Oginga Philip kantiere West Kanyamkago 1% achiel. Nitiere ote mowuok kuom David Ochola. Ote mar David Ochola mano owacho kanyo ni Cleophas oyawre mosna Honorable John mano wacho kanyo ni oyawre Cleophas mosna Honorable John pesa ngama ber ahinya na jok mayuak ni baba Raila otimo marach kuom riwore gi William. Aya onge kama nondikie katiba ni Raila ema nyaka bed opposition milele. Gin be giloso opposition motegno mondo gipinga. Odhi nyime ko wacho niya nikech sama ne Raila dwa bedo ker ne gitamre kendo ne ng'enygi nogoyo ne Ruto mbulu magi nyiso ni Raila mano nyiso ni Raila ni nyiso Raila ni accept and move on. We are moving on by joining the government to make things better while inside the house. No betrayal, but interest of today and future. David Ochola, Janyabola Central Nyakach Ward, Kisumu County. Erokamana nyaka wantiere karaka achiel. Paro thoth nyakora Ramogi juang dai kodong achiel kende romo Sario Ginus aduogo kae kod twak mogik limbe jatend piny Kenya e county ma Nairobi. Kama dogo kaka warango nyakora Ramogi juang tiyo jotelo adek mane orem chopo e burani. Moting'o jaod bura ma Embakasi East Babu Owino, jaod bura ma Westlands Tim Wanyonyi kod senator ma Nairobi Edwin Sifuna. Kweth masiro Raila jogo matene Nairobi ka okochopo. En ang'o mane bedni timore karka. Aduogo ka kod wenda pod an ka kod National Dongo kod Mheshimiwa John Pesa. Aduogo kod mathoth nyakora Ramogi juang. Kekide mabor wakaw ywe masani. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kelo. Tich adek ka tich adek sa adek otieno mana Ramogi TV. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. Wakwayo rowere bende kiyudo matin
Kikicham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kodo hala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo, chakre wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Waya anuya nyalo wili kaka anami luon. Omiyo in kikidonje wachne sani. Unjiari ongelo so weche donge anna wacho nunu sani kushuk nyal winjo gimoro amora ma unu wacho. Nyasacha tem chango nyathini kiyie. Uduto. Uonge wat moro amora gi Prince to uchung' kode. Choni ng'eni an naherega ahinya. To mama nano wachona ni sehere en ng'at marach. Ni en obiro kawo babana boter mabor. Wachna nyakwara. Donge intie gi babani? Indulge in the moment. Every spoonful Delamere real fruit yogurt. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap jokowili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda iluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nweng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno. Mana Ramogi TV. Nyakura moge juang machiegni kendo wantiere kar kae moro marani podi kete kar kae chenro ni mara rupiny dakika osekalo 33 adongi thuolo matin dakika 15 kendo eto watieko twak okinyi ma kawuono kantiere kodi kar kae achiel mar mondo mi wakoni ni chal mar piny Kenya to chopo kanye. Nitie pichni mang tugo ka wadhi mbele kar kae to e gazet ma kawuono mara Daily Nation kanya kama sigana tie moda mulo en sigana kotenore kod limbe jatend piny Kenya William Ruto e county ma Nairobi. Mano kama wantiere kar ka. Nitie jotelo adek madito ma jochama mar ODM mane ochopo. E gazet ma kawuono Nation en gima ineno kar kanyo giwacho nade Tim Wanyonyi, Babu Owino kod Edwin Sifuna nok gichopo Kamkunji. Lakini ng'ato nyawacho ni nok ochuno mondo mi gichopi to ma en twak kata limbe mokwongo Nairobi ka ne jodak ma Nairobi tok mosruok e kind ogai mar ODM Raila Odinga kod ogai mar UDA man jatend piny Kenya William Ruto. Inone nade gi wang' mar siasa en message moro ma yoro ni jogi ok sir mosruok makama kosdekete nade. Erokamano Cleophas, wachagi ka aywayo chien jatend kweth mar Azimio machon. Sani wan gi jatend party mar ODM mano jatelo Raila Amolo Odinga. En ong'ere ga ni en ng'amo control ga Nairobi politics. Kendo kineno the last 3 elections mosebedo kotim, osebedo koyombo e county ma Nairobi. Osebedo gi kan gi upper hand and gi support, very good support base. Kiko compare the ethnic ni population mantie Nairobi, osebedo gi upper hand always. Unless ni most of this time mane at least jatend piny mar Kenya sani Ruto mane kana golar com 2022 no me a bit of a run for his money but not a management or the gap was still there. Kineno romo timore nyoro neno ji adek mano senator ma Nairobi ma county mare to kendo en achiel kuom joma ne oketo kogi gino o direct jatend miyo mondo meto ket koke gine report mane otimo e Moyugi mano jatend piny mar Kenya
Babu Wino noko bedo president Kenyatta no se declare openly ni en okay no ko embrace that handshake mar kadari tij mar kanyakla mar jatend mar Kenya kod Raila Amolo Odinga. Tim Wanyonyi en a very silent competitor. All of them except Msifuna ema poko wacho declare interest mare ni either could retain seat mare mar Senate kata ko boni the Komar governor, but we were generally kumjadege kineno Kelly speaking ginemo timore nyoro Kambukunji. Not emo take a bit of that clip atemo ngiye king your political eye motimore kacha. One anyako ni there's a bit of aspect of mobilization. Nikech inyako nani from where jatend mar Kenya biro mabenda kaparka it was announced ena gima timorega impromptu to ineno ka there's a good number of people mar overly excited. Course mari ido jomantire at least gitingo flag. I saw ntie flag moko ma Kenya. Kwe parne ngato din ka jatendo biro ngato seringo mo print flag mo tingo kelo kai and then ginjo obedo in one crowd. Kendo gi shout kara poni ngato kwacho something serious to en gima ngato shout. Kora pani kangiyo in angle mar siasa achiel ntiere kum gima notimore on Sunday mane jatend jalup jatend piny mar Kenya machon Rigathi Gachagua no bedo gi moro Kamukunji Kajiado and no bedo gi a very good following. Koro apani one it could be a counter interactive way mane jatend piny mar Kenya temo godo counter wave mane otimo on Sunday kendo ntie gimano wuoyo about Bomas issue mar sale mare koro apani mane was a way mane dwa counter godo that move. That's the reason the main purpose for that I can say. Mara reyo ko wuoya kum gimomiyo maybe ne ko the issue of my crowd being mobilized upon is another way monyalo tinya ni onyalo answer in mongs any parni maybe only let me say the ethnic Kikuyu even parni maybe nyalo turn up for my rally in Nairobi, but I also have people koro no show is might and any power mare mo at least still any podengiji to kibira gimano come out very clearly and cause mar joromo jotela adegie. Ineno governor ma Nairobi mano Sakaja ne ntie romono. Kora ineno ka jogi ji ariyo gi definitely gin joma nosebedo declare interest margi. To ko man kane gibedo definitely mano Sifuna Sakaja could have upper hand in terms of jomo the address onyalo address people the latest. Koro mano could maybe politics nyalo play kanyo. Koro siato o play kanyo especially in terms of the governorship race. No play mamano ngisi ni why one of the reasons mamiyo ne bedni ne gi attend gine ni gino gidhi bedo samo ok nyamigi thuolo kata samo ok nyamigi thuolo mowinjore mondo at least giwuog gi jopiny kata maybe inya wacho ni maybe kata mano governor ma Nairobi bende also had some influence mondo at least otam jogi mondo kik bi. Mar ariyo moyu mane obedo ma pod watemo mana wacho kaka ji o receive a good number receive ma positively kendo gimor ni jomoko wacho ni wana serikal jomoko wacho ni gini kotimore lakini waweuru ni wangiuru ni at least mbele kai umiwa ngowa umiwa thuolo mar tiyo mondo at least gik mowacho gie kupone gine adi en mar tiyo to will be happy to ken mar negotiate still mar miyo jotelo cheo still okwane ko dhi neno gima ber koro gino ji obedo received it in a very different way koro mano could be an effect. You know, the Jogeten, they never turn up for that MOU except the Sifuna. Man, you also you could read from the body language. Now, it was there just physically, but Kineno party or no can fully. Koro, this is also another way, maybe why they never turned up. There's a lot of politics, no game brace, but the handshake, Maruto, Giraila. Koro mana another way mommy at least no gibiro. Koro maybe manaka wacho nti jini you in a different way. Nti you might take a lot of time for me absorb. And I'm even sure even jaten kudmara ODM mano Raila Odinga and bende kara poni ochiu this stand. And bende still because do boni yada samal enough power more me at least maybe let me say ni onyalo bedo influence more me ko joge or regi jaten pi mar Kenya. No nyalo koro joge onyalo sango ni diuru riru ngacha. Karo di ete bangowa uberi ngacha kakanyakala. Could maybe and all land some moves. Because I also looked at a very clear picture given Timore Kisii on weekend. Kai clearly people booed him out of a stadium. Though it's a bit of politics somehow, but still there's a truth in everything. Koro and maybe parani anti serikal to nyal parani maybe serikal nyal be no me full support kume. Because clear for that example. Things like ngatako plan ni someone will be able to echo you. Like what happened in Kisii. Serikal has a lot of chance mono at least ginge through intelligence ni gimoro nyade timore koro nyalo find a way mono at least gi gon which could no kikitimbre nigi kora kan it was negligence or maybe jate pi mar Kenya nyalo watini maybe okay full support into winjruok mano timo gi kweth mar Azimio mar ODM koro
siasa otimore ne wakanyo mar Nairobi en siasa, mar Nairobi en koso winjruok ni ng'ato ken shwani really ema in tirantia achiel iye kata tina achiel ti oko ama tina renten ti kanyo fully and supportive of the idea mar President Rigathi Raila Amolo Odinga. Erokamano ahinya, ng'e nang'o ayudane paro mathoth mapod biro kar ka kapok ang' watieko chenro okinyi ma kawuono. Mheshimiwa, omi paro machal nade kama siasa ma Nairobi ka nya bedo ka chomo? Sani Kenya liet. Nyocha waneno chieng' mane mosruok otimore, Sifuna played a very big role. Koro ing'eni mano miye ni nyaka nyo ka bura cho onge, nyaka ji pare mopogore. Ni tang'o miyo kacha to nyo entie to ka to onge. It could be, like he says, ni nyalo bedo ni en gi nyo nyalo bedo gi some other duties manyochone, and he may not have told the people where he went to. So it could be still okay ni nyo en gi other engagements manyomo ne there. But because of his role in the other occasion, people tend to look at him and say, why is he not here today? With Babu Owino, I think people also would want to ask, nikech Babu Owino kaka sobedo koringo gi party sani, ineno ka samoro owuoyo, iweno dwa dhi the other section, to pod ene ODM. Koro en bende ng'en ng'at manyaka go touch kuome. Kaka molewe kamano, people must look at it and say, why is Babu not here? Osedok kocha, koso pod en gi jogi. Wanyonyi is rather silent, and surely, how many other people did not attend this meeting from Baba Raila's party? Quite a number did not attend. So these people, I think there must be reasons, like I've told you, about Wanyonyi, about the secretary, Mar party, and people look at him, Kakangama, Secretary General, Makoro Grey Warecha, Ka President de Kamoro Tembe Nyakobedie, and look at what he did about 2 days ago, 3 days ago. So apani mamo mi uket torture inya kuomi. So leo ni meeting like this, apparently Samoro should not be overemphasized. Mi chaki kete ni Joge Raila. How many other Joge Raila manyoko attend this meeting? There are quite a number. So I think we are reading too much into these things at times because of politics. That's what I would like to say. Nikech mano donge paro monego bende range. Mana kaka isewache en mana siasa mantiere karka. Leo mag jotelo adekgi. Tanya jok mosewacho ni gin gi interest mage mako kom maduong' ahinya e county ma Nairobi ka mano kom mara governor. Leo gi kata jopiny giwegi ok dei penjre ni jogi to ni kanye. That's why I'm saying part magi play. Babu dwaro governor. Wanyonyi dwaro governor. Sifuna pod ni senator. Sifuna bende pod senator. Maybe nien gi paro moro bro dwaro. People must think about them. But quite a number of people did not attend. Nobody talks about them. So post magi hold with the ambitions. Ema meyo tocho menyoge ahinya. I think we should also give them benefit of the doubt. Ni samoro nyoge engaged elsewhere. Ema menyoge attend the meeting. After all, this meeting, it may not have been advertised a week earlier or 3 days earlier. Wanyalo beda wrapped or yuka Sifuna katani out of the country. Mora in Western, mora in Nyanza. What do you do? Tichabich jatan piny Kenya William Ruto nowacho ni ochako wuoth mare ayanga e county ma Nairobi. Nowacho ni limbe kuonde mopogore opogore kata kana ok wacho chako gi kar chung' od bura mare. William Ruto nowacho ni ochako gi county ma Nairobi. Mano juma mochako gi Kamkunji nyoro kawono pod dhi nyime kode. Kendo wacho ni odhi tayo nyaka chenro mag lero Nairobi River. Mano kama walose nyaka sani. Paro mari National Dongo leo chopo mara Sifuna. Deponi ogana moko kanene ka ng'ama nigi paro mopogore opogore. Wacho kanyo ni kane somo body language mare. Okada wacho ni body language expert mar Manchester United noriembi. Kata kamano kirange gi wang' mar siasa kama gintiere gibedo gi thuolo machal nade mano mar neno ni adieri ng'ama omako county ma Nairobi kae ka diponi Raila Odinga onge e lemo machalo kamano. Nyalo bedo ni jakom mar party e county ma Nairobi ma en Aladwa. To jalop mare bende nitie kata ba nitie Secretary General mar party mangima ma en senator ma Nairobi. Leo mare noko nyalo kelo paro kata ne duon bura mano mar ODM.
Mana ka kwacho Cleophas, anya paro jatend piny mar Kenya nowacho ni obiro chako geje mare. Mabe paro kineno kata chiel kuom gik ma one of the reasons mamia magolo ni nyalo bed ni samoro maybe oko attend o ka keto wach mar ni engagements. Definitely ka jatend piny mar Kenya biro to a week Friday kuponi ngama you play a very big role in signing a deal ma combine at least a big political parties in Kenya to even senator mar that particular region. Jatend piny mar Kenya ema dhi biro kanyo grace that idea. Definitely karabeni you had very serious engagements, you'll try to squeeze time or me atim mangoa be join this team or me at least gima gitimo timre o dhi mbele. But Kristo manaka amedo koni, there's a lot of discomfort, disunity, a party mar ODM. Ma kideno kata going forward, there is highly unlikely ni there could be a fallout. And fallout ni dikelo a bit of division. Mijaneno ni inyaneno ka nti joma nyalo bed ni ginyalo endelea ni gin gisebedo gi party for long ma ok nyawe party. To nti joma be nyalo wacho ni wan koro we are tired with the party. But kuna nti a chance momiyo a good number dhi wacho ni wan koro party ni we may not be part of it. I read a lot of images on Sifuna, especially Sifuna. I'll be specific kode. Nikikino kata earlier before in scenarios mangeny eringa makaro pono uwoyo against the party position. Though ni wacheni ndio ni yes jatend quiz mar Azimio kata jatend ODM poko wacho stand ni kada ka give support government or not, but kineno kata ka uwoyo okay that friendly to the ruling government. Mogik okinyal rule out possibility mar ni king yo team mar ODM ntire a good number bende man are ready anytime or at least they do what it takes to make bed part of the party. But in maybe part of winjok mane Raila bedo godo gi Ruto. But think more ni hostility Cleophas. Ne kengeni magi joma the way they say Sifuna era watch more ni winjo ground. Winjo ground mari mini it do go down there loso gi jopiny winjo gima jopiny wacho. Current possibility more maybe not partly maybe ground will be very hostile to them. Maybe ginyalo they could feel a bit of hostility. Ginyalo boogie out even from the party, from the president. Ma nyalo keto which could mama kata maybe image mane jikanga godo ni ani we thought ni achiel kuom jomane winjo ground mane tiyo kodwa. Tereka inyalo buke no me dichak sirle gigiene gi sirikal manya nyasawa. Kur maybe not fail ni maybe sirikal obedo very unpopular makata gidi ground ginya bedo bur inyal remgi mama la pena giomio maybe jomana organize manyoro they tried and I'm sure negative a lot of mobilization on the ground on at least obedo a bit receptive to them. Yeah. Koso ni mano echa marwach nitie jogo ma oro te karka asomi kaka to banga ngina ngaido paro mugik. Frederick Osuru wacho karka ya ore Cleo Mostamashimiwa John Pesa to gi nation onge kama ondike ni Raila manyaka ket sirkal tesre. Kalonzo Gilange bende koro kawo mana kama Raila wego gidhigo nyime. Mebadhi ma okwako sirkale ma koro Raila onego menyi en Fred Osuru and Dandora Festo. Mano ote mare moro kanyo dinwaya. Nitie lon kani irizo Jumeso wacho ni oyawre Cleo kata an riwruok mar Raila gi Ruto okomora kata matin. Okawinje chunya kaberna nikech chon ne okwadware kendo nokodware kendo luonge ni mzee wa vitendawili nokwedo riwo lwedo kendo mosruok kode sani to koro baba berne. Haya erokamano kuom ote mari. Evelyn Teresa wacho kama an weche go kora na weyo an tu kalongolongo go Roma deno japeng bao moja wacha neno makare kantiere got regea mano game erokamano ahinya. MC okoko japala aneno chendo kantiere wacho ni luonga mondo chieng' moro bende wago mbaka ma akoko japala wuod nyalik japesa ringo bedo woro nyinge mane Facebook kanyo mana achiel kachiel kowuok e Facebook. Ntiere ote madonjo SMS line wabende maen 2-3-6-0 owacho karkani oyawre rupiny awinjo yo makare kantiere jike eka
ng'ama pingo baba chalo mana ng'ama iko wuon gi kapod ngima. What did they expect Raila Odinga to do? Ma en Kauki Jim ka entiere JKIA. Erokamano ahinya kineno kar kanyo achiel kachiel gi jogo bende mapod medo ndiko ka John Opiyo wacho luwo chenro achiel kachiel ka bende oluwo odhi nyime kodwa ka entiere kaunti ma Nairobi ka osemondo wacho ni aseya ji duto kendo wuok achomo tich. Erokamano ahinya. Kevin Ouko wacho ni aneno twak makare mosna John Pesa kod Nation amora ahinya aneno ka wuok Migori County okinyi makawuono. Paro thoth adongi thuolo matin ahinya okinyi makawuono tatieko twak dakika 4 modong ka kato bang'e ang'wa tiek twak ayanga ale mondo mia wach mari mogik. Mheshimiwa John Pesa kaachiel koda ka Nation Odongo. Auka mar siasa futo omako jotelo mopogore opogore imanyo lemo midapogi. Jotelo manoko seyo jogo mosedonjo iye manie mor kendo gimanyo kama gidabede. Twak mana bedo go kaya kod welo mamoko kata kinde mokalo jogo bedo kaloso kendo National miyo paro bende kaka mwatieko kachiel koda ka Mheshimiwa John Pesa. Iwacho ni mesa kamitoke kanyo kik obed mabor kode. Kido ka opong' kata kamiyo e mach ikono na suda uru matin amba kete komba ka o majni kodu inyabiro gi sandi to kijiko onge kwa ng'ama nigi kijiko mosebet kanyo mondo mi okonyi go itoki. Ndipo ni en kinde ma oganda wa majoluo masani bende kalore kod tipo maneno mokalo oganda ma hila ahinya gine magi mora ahinya gi chenro gi duto ber ochopo osen ber mosebedo kaka biro sirkal ka sirkal tok mosruok wach mari mogik the bad man. Well, I think kako sewacho wamire sa nikech gigi osebedo katimore. Wasebedo gi sirkal, wasebedo gi opposition, wasebedo kama opposition riwore gi sirkal almost naladek mosekalo. To aparo ni gima piny dwaro en structure maber moriwore gi katiba mar Kenya. Katiba mar Kenya will specify government, will specify 3 arms of the government. The 3 arms of the government nyalo tiya more respect one another's position. Lawmakers timo tich gi maber. Ka gisekalo laws to giweyo ne the next part obed executive, obed the other wing. What I mean, once the law is passed, anybody in the government should now struggle to ensure that what he does is according to the law of the land. One gi chike gi oningo mi jok moyier kaka ne wachako gi wach mar Auditor General, ne wawacho wach mar control of the budget. Jogi katiyo gi chike, executive owenegi thuolo matiyo gi gini. Legislators ema noloso gigi giwene jogo utigi chike go kaka dwarore. Kopo ni giwuok oko mar chike to gi point out kama giwuoke oko no. To oko ningo gi blame gi en mass ni jogo ok luw chike. Ma is not going to let us have people work. Nikech officers are actually in the law ni mondo gi serve the ordinary mwananchi. Ng'ama important en ordinary mwananchi. Jogi ema nyaka wane interest maggi. Ma emo miwinjo ka wawacho ni dho ni mosruok nyober to nitie pogruok kuom wananchi. Nitie joma winje ni ok nyober, samoro giparo ni jakom no ningo dhi adhiya mbele kacha mondo wan wakawa ka sirkal kaka popularity maro chalo mondo wabed weg sirkal rather than they donje sirkal ma ng'ato nose form, which means wadhi kaka joma dhi kwecho. Mano nitie school of thought amongst jogewa maparo kamano. Omiyo nitie so many different ideas. There's a lot of confusion in the country. But what we need to do, and watemie mondo yiero mar jomiyiero oyier gi maber to ng'iye dwaro mar jopiny. Nikech ka kao joma jopiny dware mwa keto obed National Assembly, obed down there a governor, obed ng'ama nade,
ko ng'ama is mindful of japiny weche mag corruption will go down. To ka ng'ato keto ni en odwaro ng'ato owuon ma ok ong'e gima jopiny dwaro, this is where we have a problem. And my paro ni major important thing monego watim. Mosruok ni to ok onego wawuoye ahinya sani nikech we have to give it time mondo wane ane gima dhi timore kaeto gi action ma jakom dhi kawo. Koyudo kober, kwayudo ka weche mag Kenya maricho ka odok chien, then we'll support it. To kwayudo ka nyithindo pod thagore athaga, employments onge, creation of jobs onge, you know, Gen Zs kanyo wuok e Kenya ka, nyo gikonyo Kenya. Gin manyo gimiyo jo Kenya wake up. Magik makoro timore makoro wawacho as ODM ni wan gi jogo wa sirikal. Without Gen Zs dunyo gibedo, ok dunyo gibedo. Omiyo joma tindo gi, they have a future. Gin gi role to play. Nyaka sirikal masani ng'e ni o take care of them, omiyo gi facilitation maber, omiyo gi katije maber. Ok inyal miyo gi katije ka create jobs. Ok inyal create jobs ka sendi mabiro mondo ti uchamo ukwale serikali. Magi are things manyaka with discouraged. Eroko mananya Mheshimiwa John Pesa. National Dongo, watch mari mugik. Clever san giweche adek, I'll make them short as possible. Aracha gi ne serikal, amano oriwo entirely jatend piny mar Kenya kod team mage, mana achiel kuom joma ne o attack the Office of the Control of Budget kod the Office of the Auditor General. Yeah, exactly. Auditor General. Auditor General. Ada kono just serikal one thing. Well, let us get down to work. Wawere moving around the country. Wadani mwana feel impact mare, matich mare. Yes, only 1 year. This year, definitely mwana redeem himself. Mwana at least John definitely I'm checking marketing money. Ben impact moro. Currently, was it worth doing it? Man is the only way people will have confidence on team Mar Raila gi Ruto Bedu Kanyakla. Please let us get down to work. What we want to feel. Okorani monikono but please. We want to feel it. Nejatend ODM Raila Amolo Odinga made a very good move. At least he made himself busier. Mono at least a part about our economy, a part about our piny maro Kenya maro mar bedo kanyakla. To wamedo kwa ni karobu ni riuri gi jatend piny mar Kenya to ngeni ngani en ngama is unpopular, ngani ngama jopiny ok mor kode. Koro bedo kodi kode kanyo odhi bedo gi impact moro, idhi gelo impact moro kuome kanyo mondo at least gimoro timre. Police onya kwa ni at least koro poni maybe temper nyalo dhi cool, yes nyalo be ni oywagore ni gino ok otimre maber, nyalo bedo gi chwang in different ways, and we do feel with time things do settle down. Again sani very rare people nyalo para things like Adani jo Kenya wigo so ilgodo. Koponi we are here to mondo at least mondo wane ni we odhi will gima timore chien kar maybe gima gitimo sani Kenya jo Kenya mang'eny dhi paro nikech gino bedo more impactful being ni image ma wamiyo jatend Azimio Mano Raila Amolo Odinga. Koro please take time mari the console deep again. You still have chance at least give us maybe ina timono more explanation why ni approach gino kata maybe inyalo timono way mara maybe watineni we let's have another way out manyalo which is on the side of mwananchi. Tunejo Luo Nyanza ngeni a good number king from the comments karibu one quantity of kujinti a good number kuna ni will be in opposition for that long yani onyola ongade pendwa kwa kuna ni sani hapa ni sama kuro beni wangiyo ni piny mar Kenya wadhe nango as a unit okni jo Kenya ni jo Luo ntire siasa nke still jo Luo manti siasa gikuponi uchumi ni marach odhi affect ngata jo Luo kanti siasa okni jo Luo te ondiki okni jo Luo te maybe diberu ya pa maybe development temio Manaka Kunu Clever thing we not last time. A good number from 2018 project Manobe launched the previous administration. Nti a good number ma was told, a good number ma no chame pesa, a good number ma poko bedo no complete lakini they are just there. Koro okay that big deal ni kwa serikali maybe kara maybe kuponi unti opposition ni unge big of disadvantage. A good number of us inyaneno wase bedo opposition ndio but nti yana we maserikali mano kotengi I mean jakweth maro Mano Raila Amolo Odinga wase bedo kore otimo handshake from time Marmoi. And I'm sure a good number of people must be benefit my korwa, a good number of projects must scale, must at least as a success. Could you will be the position for long sana. Even Karasir Kalabene, Kuponi one position. We find many ways when I make a ceremony at least or bed at least why you gain a cake mar Kenya. Otherwise, we open things to be smooth going forward and wish the best to the handshake team, the handshake team. And the Moyu Magisign, and we hope things they cool down, at least medium or embrace things positively. Kenya Dikwe, Kenodo should be our major outcome at the end.
Agonindo kama nenya Nation Odongo janon siasa mabedo godo kinyi makano kachel koda kama shimo John Pesa kundo thulo mar bedo kodo kinyi makawuono ka watu kachel ankora mujang sa osro musadek maro kinyi makawuono kanye makelo e giko mar twak to achiel kuom welo mondo bedo kanyenge Otieno Arnold onego bedo kodo kachel kata kamano dich iwacho ni gigo ma ok nyal geng matimore apaya ka ng'ato biro e studio omone donjo e studio karaka temo mochopo kata kamano kalore koda chike matayo twak obiro molewa ahinya kata kamano koromo ge jwang wabu bedo kode chieng machielo ma odiochienge mokwongo mano en jatatije duond bura mar KANU wabu bedo kode odiochienga machielo manokil Arnold Otieno mane makero giko mar chenro na tai chenro ma okinyi makawuono e rupiny chal mar piny Kenya nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwaro mokeo nyaka sango awe lwet Sharon Ongao kokel ni chal mara fwambo kachel koda ka Joyce Oduor madhikel ni twak ayanga mano mara mbakoromo kama kaunu warangu weche mag solro igolo kanisa ang'o miyo ikwede koyude ichiwe koso mage machiwe jatend piny Kenya wiki achiel osechiwo $140,000 e kanise ochal nade wadhi bedo kakor jodolo ka Joyce Oduor tayo twak makamano oriti masani. رمضان ده حياتي رمضان ده سمايا مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا الأعلى. رمضان ده حياتي رمضان ده سمايا مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا الأعلى. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kodiechieng'. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel. A reason to imagine. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai in a View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Shukran. Watim kama kaudera irwaki kausuka mungitwe walim namchumbi wabil chiemo mopogore opogore chiemo mantiere gi nyadhi chiemo mantiere gi mit nyowoyo. Nam
chenoni wantiere koda reye mopogore. Wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster. Wadan mondo waket gi e mesa. Wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter. Garlic emiolo ne garlic butter bende gi ndhadhu ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo. Kaimati, biryani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Ado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Evelyn Mudoka. Mondo miyuni galagala kaka skiza tunmari ni star 860 star 416 hash. Ramogi TV and odds Marjo Wendutote. Shalom. Kwa Ramogi. Regulation occurred through Gimilugi public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana Ramogi TV. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce Ligi Kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob tu. Game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Nyakorongo jonka moro mintiere dakika oskadha boro tok saa 3 mar okinyi machiegni ma en chenro mar mbaka oromo. Nyinga Sharon Ong'ao antiere ka mar kelo ni chal mar fwambo bang'e nyawadojo Iseduor biro bedo kata odiochieng' ma kawuono twak marwa e chenro mano mar mbaka oromo.
Okinyi ma kawuono nitiere weche mopogore opogore ma bende waluoni duto te ma bende ibiro bedo kiyudo e weche magwa manyien. Ma ok wani yudo Nyakwar Mgajwang', wabiro bedo kwa kilo ni chenro mano mar mbaka oromo ponono ni gibiro bedo ka gitimore kwa dhi nyime gi chenro magwa. Okinyi ma kawuono Nyakwar Mgajwang' wachakanyo gi limbe mano mar jatend piny Kenya buore Nairobi ka. Jatend piny William Ruto nochakayanga limbe mare mar ndalo 5 chakre odiochieng' mag nyoro e boma mano ma Nairobi. Odiochieng' ma nyoro e boma Nairobi nwaneno kanyo kanolimo kar chung' od bura mano ma Kamkunji kanyakla kod kar chung' od bura ma Makadara, kama bende noyango chenro mopogore opogore. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar 2 ma bende obiro bedo kwamenyo ni limbe mano mar jatend piny Kenya e kaunti mano ma Nairobi. Ka bende odiochieng' ma kawuono higeni ni jatend piny Kenya biro bedo ka limo kar chung' od bura mano ma Madhari kanyakla kod kar chung' od bura mar Ruaraka. Duto te Nyakwar Mgajwang' kama bende igeno no biro bedo koyango chenro mopogore opogore. Duto te wantiere gi jofwambo magwa ma bende biro bedo ka luonwa tipo makamaidi. Kopogore gi mano, atiere sigana machielo Nyakwar Mgajwang' e kaunti mano ma Siaya. Jodak ma bende nitiere aluora mano mar kaunti ma Siaya nitiere thieth kata mana pim manono ahinya mano mar thieth mano mar cervical cancer kanyakla kod mano mong'ere kaka obstetric fistula. Kata kamano, pim manono makama biro bedo kachako chakre odiochieng' makiny ma en chieng' tarik 12. Koro kintiere kaunti ma Siaya ne jodak mantiere Alego Usonga kanyakla kod Gem, woguru oko ne pim manono mano mar cervical cancer kanyakla kod mano mar obstetric fistula mantiere e gwenge mago mag Alego Usonga kanyakla kod Gem. Mano chieng' tarik 12 ma en odiochieng' makiny. Chieng' tarik 13 jodak e kaunti ma Siaya mantiere kar chung' od bura ma Bondo kanyakla kod Rarieda ibiro bed ka ichiwonu thieth kata mana pim manono. Tarik 14 mano mar jumani ka intiere Ugunja gi Ugenya ibiro bedo kiwuok oko mano mar mondo mi chiwni pim manono mano mar thieth kaka nasenyisi thieth mano mar cervical cancer kanyakla kod mano mar fistula. Pim makama Nyakwar Mgajwang' itimo kod kar od thieth moro e kaunti ma Siaya ka gitudore kod sirikand kaunti ma Siaya ma bende biro bedo ka chakre odiochieng' makiny. Kopogore gi mano atiere kaunti mano ma Migori. Odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Migori nyawadwa George Juma biro bedo ka menyonwa chal mano mar oula mapek. Nitiere milome ma bende duol makoro chal mar kor lwasi nogola yanga juma mokalo mano kotenre kod chal mar kor lwasi ka bende gedo ni koth biro bedo ka chwe e kor jumani. Koth mapek Nyakwar Mgajwang' nochako neno chakre odiochieng' manyoro e gwenge mopogore opogore. Buore Nairobi ka koth bende nochwe, kata kamano koth makamano igeno e kor jumani. To kamano Nairobi keni Nyakwar Mgajwang', gwenge mago makaluo naneno bende ka koth makama biro bedo ka chwe mapek. Kata kamano odiochieng' makawuono biro bedo kwa ng'iyo kaka wanyalo bedo nwa kedo gi oula mapek kaluwore kod milome ma bende nosenyisowa. Ahinya nyaka kaluwore kod oula mapek wajaneno ka daro ji e miechegi. Oula mapek bende jakelo lal mano mar ngima. Koro bedo akicha Nyakwar Mgajwang', kiyudo milome mar mondo mi wuogi kama idake kaluwore kod oula mapek, kaw oteno mar mondo mi iwuogi ibed ni ibedo akicha kaluwore kod okenge makamago. Kowuok e kaunti mano ma Migori atiere kaunti mano ma Homa Bay. E kaunti ma Homa Bay jafwambo wadwa Liabich onyisa kanyo ni odiochieng' ma kawuono apis mano mar ombudsman biro bedo ka limo od thieth maduong' mano ma Homa Bay, mano referral ma Homa Bay, kama bende gibiro bedo ka gitimane na nonro mano kotenre kod okumba mano mar thieth mar SHA. Gidwaro ng'eyo ni okumba mar thieth mar SHA ni entiere kod ng'ikruok machal nade, achiedh nade mopogore opogore ma bende jodak e kaunti ma Homa Bay nyalo yudo kaluwore kod okumba mar SHA. Chutho to jothieth ma bende thoro limo ute thieth mopogore opogore e kaunti ma Homa Bay. Omiyo mana kaka senyisi apis mano mar ombudsman gibiro bede kar od thieth mano ma Homa Bay referral mano mar ng'iyo achiedh nade ma bende ikelo kod okumba mano mar SHA. Kapok atieko Nyakwar Mgajwang', bende ringre obila ma bende nowito ngimane, ringre obila mawuok e pachoka ma bende nowito ngimane e piny mano mar Haiti bende nosekel e pachoka Nyakwar Mgajwang'. Ringre mano mar obila mong'ere kaka Constable Samuel Tompoi Kaitwai nomol e pachoka odiochieng' mano manyoro ka bende ringre mare no kel e pachoka kokadho e alap mar ndeke mano mar Jomo Kenyatta International Airport. Kendo norwake e pachoka gi anyuola mare
kanyakla kod jalupo gai marobile pachoka mano Gilbert Masengeli mane paundeke mano mar JKIA. Mara kanyalo nyisi nyakwarom gajua ngobila mongere kaka Constable Samuel Tompoi. En achiel kuom obila mabende piny Kenya nore piny mano maraiti mar mondo mi odhi okony e nyayo kwe. Kata kamano kuom hawi marach, obila makamano chiel gi magina gi jogo eko mongere kaka jonjore mago mag pinya mano maraiti. Omiyo koro ringre mare no samole pachoka banka no chiel gi magina chinteri 23 mano mar dwe mar 2 mano mar higane. Kata kamano nyakwarom gajwang ringre mare no ter e kar kano ringre mano machiromo motelo ne ik mare musahinya na nyola mare. Kopogre gi manya kwarom gajuanga benda tere county mano ma Kisumo kama jafambo maro Millicent Adembo ntiere onyisa kanyo ni county ma Kisumo nya kwarom gajuang odoche makawuono nitiere nyasi mano mar dhialo joked ne ratich oganda chutho ne mine mosebedo ka kedo ne ratich oganda kanyakla kod jogo eko ma bende ose yudo ngikruok iwacho ni survivors mago mag SGBV jok mosebedo ka yudo ngikruok makamage achidhnade mabende ikelo koda lwenje mago mag dhoudi jok mosetony e achidhnade makamago dochi makawuono ibro bede ka idhialogi e county mano ma Kisumo ka bende hanno ka riwruok moko mar piny owacho mongere kaka IMLU bende ibro bedo ka dhialo mine mosebedo ka kedo ne ratich oganda kanyakla kod jogo eko mabende notony e weche mago mag SGBV. Nyasi makama chakre saa 4 mar okinyi mane kar jot mongere kaka Kusao Hall mantiere Manyata e county mano ma Kisumo. Nyakarom gajuang adwaro mar mondo mi atieke gi kanyo parni weche mabende biro bedo ka timre kwa dhi nyime gi chendo mar mbakoromo kapok oromo saa 5 mar onyango wabiro bedo kwa mi godo achiel kachiel. Bende wantiere gi jofuambo magwa e konde mopogore pachoka mabende wabiro bedo kwa tudre godo mar mondo mawinj pachi kaka japiny e thor weche mabende wantiere godo. Ina mar mondo meka yo matin mabiro en twak e chenro mano mar mbaka oromo twak mabenya dende Joyce Duor obagonwa kikidhi mabor. Europe awaits na View Travel. Join our 10-day European adventure from April 13th to 22nd, 2025. Explore Belgium, Czech Republic, France, Germany, and the Netherlands with tours in Prague, Amsterdam, and Paris. Enjoy boat cruises on the Vltava, Seine, Lake Isle, and Rhine, plus visits to Prague Castle and the Eiffel Tower. All this and more starting from $2,550 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Waya anu ya nyalo wili kaka anami luon. Omyo in kikidonje wachne sani. Unjiari ongelo so weche donge anna wacho nunu sani kusho kinyal winjo gimora mora ma unu wacho. Nyasacha tem chango nyathini kiyie uduto uonge wat mora mora gi Prince to uchung kode choni ng'eni an naherega ahinya to mama nano wachona ni sehere en ng'at marach ni en obiro kawo babana boter mabor. Wachna nyakwara donge intie gi babani? Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, Viusasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires, and adds meaning to our lives. People of influence. Happy International Women's Day from Viusasa. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto.
choches. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar mdakel belo kaka winjore. Mae chenro makeloni duond yawuot onagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gima timo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. When I look at Ryan Baraka, I see a great man. I don't know his future. It is only God who knows his tomorrow. But believe you me, God has mtoa ICU for him to suffer. He could not eat via the mouth. Right now, he eats everything. Yenda natuambianga, tunaweza pika kuku. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye e yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kelo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mane Ramogi TV. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimono kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi. Kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Uganda wa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kaler te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod Gluot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga. Tich ang'wen saa 3 otieno, mana Ramogi TV.
Osekalo kanyo dakika 25 tok sadek mar okinyi nyakwara Mugia Jwang machiegni e twak marwa e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduora. Nyakwara Mugia Jwang josiasa ka achiel kod jotelo mopogore opogore osebedo ka golo solro magi e kanise. Ok higa ni kende kata higni mokalo chien waseneno ka jotelo mopogore opogore mano moriwo nyaka jatend piny Kenya William Ruto osebedo kogolo omenda makore lache e kanisni mopogore opogore pacho kae mano mar siro obed gedo mar kanisa kata obed chenro moramora ma kanisa nitiere godo. Kata kamano e higa ni mar 2025 ka achiel kod higa mokadho waseneno ka moko kuom solro ma igolo e kanise makamago moko kuom gi osebed ka ikwedo ka tiyo kod ranyisi solro mane jatend piny Kenya William Ruto osingo mano ne kanisa mar Jesus Winners Church e county ma Nairobi kae mano omenda maderoma milion 20 mane osingo mar konyo e chwalo gedo mano mar kanisa makamano. Jopiny nowuok oko ka gikwedo okang' mar chiwo ne kanisa kata miyo kanisa makamano omenda makamano ka giwacho no omenda makamano nonego beni itiyo godo e sectors mopogore opogore bed sector mar thieth ka achiel kod sectors mamoko ma ok tim kare e pacho kae. Penjo en ni tang'o momiyo ikwedo solro makamago gi sani to bende kinde ma solro makamagi igolo e kanise mopogore opogore bende joten kanise kata jodolo e kanise makamago bende penjo ni omenda makamagi oyude e yo machalo nade kose gin kose migi mana omenda kata kose migi solro to gikawa ka omenda makamano mok gipenji ka bende oyude e yo maler kata oyo nikech weche mamoko osebedo ka liekore ni nyalo bedo ni josiasa tiyo koda kanise e yo ma ok ni kare matine ni pesa moyude e yo ma ok ni kare ma gitere kanise kacha to mano ok osebede e yo makare nikech ka luore koda weche mamoko mosebedo ka timore ka nyalo mana paro ni Nyakwara Mugia Jwang wang'eyo kanyo ni tarik 17 dwe mar 11 higa mokalo mano kanisa mano mar Soweto Catholic Church buore Nairobi ka nitiere omenda mano madero milion 2.6 mane jatend piny William Ruto osingo ne kanisa no mar mondo mi milion 2 nonego beni konyo e gedo mano mar ot mar jadolo ka milion 600 nonego beni konyo mano wanyalo wacho ni jiwo weche mag wer ka achiel kod mano Parish Missionary Council. Kata kamano Archbishop mano Philip Anyolo nolando ayanga ni bro bed ka idwoko pesa makamano. Kopogore kod mano bende higa mar 2022 bende kanisa mano mar AIPCA Gadaidhi Church mane bende Ruto nogole omenda e kinde mane njalup jatend piny Kenya bende nodwoko omenda mano madero milion 1.2 mane ogolo. Kata kamano anyalo wacho ni mago gin mana moko kuom ranyisi mag kanise mosedwoko pesa. Tang'o momiyo gisani ema ikwedo solro makama e ong'ala manyime to kanise osebedo ka rwako pesa makama. Tekinde ma girwako pesa makama gikawe kaka solro kose gikawe yo machalo nade. Mane momiyo okinyi makawuono Nyakwara Mugia Jwang abedo jahawi kaluore ni antiere kod welo adek giduto gin bishobe e kanise mopogore opogore mar mondo mi wagwane mbaka wapenjre ni solro makamagi ikwedo gi nang'o to e kanise kama ikelo gie gin kaka jodolo bende gin nono ni pesa makamagi wuok kanye kose girwake arwaka to koro gichwalo godo chenro magi e ute lamo mopogore opogore. E studio marwa e county ma Nairobi kae antiere kod Archbishop George Odera ma en jadolo mano mar kanisa mar Power in the Blood of Jesus Gospel Church mayudore county ma Migori. Oringo tieno duto kendo oneno ni mai twak makare mar mondo mi ochope studio ka achiel mar mondo mi wabeda kod twak kata wagombaka maket kod mayo yaore jadolo George ichiu nado kinyi makawuono kendo machiegni twak achiu maber kendo agone Nyasaye erokamano oringo koda ka Migori odonjo koda gi kwe kendo agone erokamano machiegni twak okinyi makawuono erokamano. Nyakwara Mugia Jwang welo mamoko mano Bishop Gonyongede mar kanisa mar Power of Jesus Around the World Church ka achiel kod Bishop Arguin Siyoto mano mar kanisa mar Holy Trinity Church in Africa mano Diocese mar Masogo Central gibo bedo ka gitudore kodwa achiel kachiel ka gintiere studio marwa e county ma Kisumu. Pod waloso weche mag tudruok to bo bedo ka watudore kodgi e kinde modhi mbele kod twak marwa. Nyakwara Mugia Jwang kamora mora ma itudri kodwa yiena mar mondo mi arwaki e twak ni machiegni bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 3 3 6 0 0
Facebook an bende inyalo yuda achiel kachiel Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Mbui mago mag Ramogi TV bende ibiro yudo wa Ramogi TV Kenya YouTube kaachiel kod Facebook kaachiel kod X. Bende inyalo chwalonwa ote mare. Adwa ni wachak kodi Archbishop George Odera kapok waloso weche mag tudruok kod Bishop Ogonyongede kaachiel kod Bishop Yoto. Okunga penjin kaka jadolo mano mar kanisa mar Power in the Blood of Jesus Gospel Church mayudore county mano ma Migori. Bende kanisa mari rwako solro kata useyudo solro moramora. Ang'eni ma nyalo bedo penjo matek ahinya duoko ahinya ne jodolo gi sani kalore ni akena wach ni jopiny kowinjo ni komiu pesa tilau nikech katiyo kod ranyisi Jumapil no waneno gino manotimore e kanisa mar Power Jesus Winners Ministry mayudore Manoro Isamu manobore Nairobi kaka ma jopinya nowuok oko gi ichwang ka gidwaro noduok pesa kata kinde mokalo chiena bende kanisa ni oseyudo omenda moro amora kowuok kuom jotelo kata josiasa. Erokamano ahinya. Anyalo wacho ni ei kanisa mar Nyasaye nitie chiwo tieng' mopogore opogore. Mokwongo wan gi chiwo miluongo ni achiel mar 10 ma en tithe. Eka nitie chiwo ma en aena mar elruok mar hera mar chuny miluongo ni love offering. Eka nitie chiwo marwa mar sadaka. Eka nitie solro manolos kata rambe kata wan gi project moro ma ng'ato bire odwani mondo o support wa e project. Wan kaka kanisa kata kanisa mara anarwako nikech gin tich Nyasaye mondo tich od Nyasaye kik rem mondo mi odhi nyime kama no gikie. Koro kaponi en chiwo mar achiel mar 10 ma ng'ato kelo kata ma Nyasaye wuoyo kode mokelo achiel mar 10 kugi moyudo, mano en thuolo kabisa nyaka mondike mondo kel e od Nyasaye. To chiwo mar solro be ng'ato ni thuolo ka chuny oelore mondo bi oriwre gi project mar kanisa madhi nyime. Omiyo wan kaka kanisa kaponi Nyasaye elo ng'ato nikech ijadolo in kanyo to koponi Nyasaye okelo ng'ato ma chuny oelore mondo konyi tich Nyasaye man kanyo e yor gimokelo warwako nikech en od Nyasaye. To ang'e ni gimomiyo wabedo kod twak maket kod mae Bishop Odera okinyi makawuono en kotudore koda kaka jopiny nowuok oko ka gintiere kod ichwang ka koro gidwaro ni kanisa mano mar Jesus Winner Ministry Church e county ma Nairobi kae mar mondo mi oduok pesa mano $20,000,000 ma jatend piny William Ruto ne osingo ni ibro bedo kamiyogi. To ang'e ni chieng' Jumapil nogo bende jatend piny William Ruto no ochako singo omenda machielo mano $20,000,000 kendo ne kanisa mano ma AIC Fellowship Annex mayudore e boma ma Eldoret mane county ma Uasin Gishu. Kata kamane kinde ma urwako solro makamagi kopogore kod solro mar japiny ma seche moko obiro obolore e kanisa kacha olemo seche moko dwaro ni wang'eni Mumato wacho na amana achiel ewi 10 mano mar omenda ma ng'ato yudo nego be ni golo kaka tithe ma ng'ato golo mano seche moko lure kod kaka yudo yuto mari. Kopogore kod mano solro ma kinde mang'eny ma waneno ka josiasa gole kanisa nikech waneno ka josiasa gi golo omenda ma korgi lach ahinya $20,000,000 wantiere kod $2,000,000 $5,000,000 bende un kaka jodolo ubedo ga piny to utemo penjore ni omenda ma kama nyalo bedo no wuok kanye nikech weche ma wuok sani ni nyalo bedo ni omenda go gin mag jopiny to kar mondo kon jopiny to koro miye kanisa achiel kende. Yes, aparo ne gima timore kuom solro ma ng'ato ma rais kaka koro mane rais okelo e kanisa jatich Nyasaye man kacha ne ok ong'eyo ni onyalo chunye nyalo wuoyo mogol pesa e kiwango no to nikech ne ochopo moneno project madhi nyime mar gedo to owuoyo kochung' moko ne agolo pesa makama mondo otim mano mana kaka jopiny mamoko bende samoro chunygi nyalo welore e yor tijino en be onyalo mna golo e kiwango ne. To kiwuoyo kuom omenda ma jotelo kata josiasa nyalo golo e kanisa kawuono aneno ka sani kaka king'iye neno ka obedo gi penjo mang'eny to chien kucho onge penjo kendo kanisa mang'eny nyalo bedo nang'o momiyo sani makoro penjo makamagi nyuolo nikech chien kocha nena ena sawa nikech kata kod ranyisi e kinde kisera mar ombulu mano mar higa mar 2022 bende jatend piny e kinde mane jalup jatend piny nowuotho e kanisa kogolo pesa to jopiny ne rwaka penjo makoni kod kocha ne onge.
kata mana e kanisa mathoth ne waluongo jotele arambe magi gono arambe samoro in gire idwa gero kanisa samoro idwa nyiewo gik moko magi kanisa kombe ang'o gik mirene tim ne chuno mondo luongo jo siasa gibi giriwre kodwa mondo gigolnwa gimoro mondo wago arambe mondo wager kanisa ne onge penjo ne ginyalo golo pes mang'eny kochakore ndalo ma kata rais manosenindo Moi gi rais mamoko be nitie ne gitimo kamano koro wan be chandowa kaka jo leaders ma kanisa ang'o miyo sani thuolo ma koro rais Ruto koro jatelone iyudo ka koro gimogolo to king'iyo rais Ruto thuolo mane pok obedo president mane en naibu wa rais ne yudo ka nohero mana golo chiwe kanisa nogolo kabisa ndalogo bende penjo moko nitie matin kuom jo siasa wetene to ok ni kuom raia to kogoko sama kura en rais ni jomoko mathoth nyalo golo thuolo no mana nikech odwaro ombulu to penjo nyalo pento sandi koro rais dwaro ang'o kata koro ombulu 2027 to en rais gi sani to pod en gi chuny mar golo nyiso ni chuny mar golo chani kuome en gi chuny mar chiwo to kipone ochiwo ni obiro gi chuny mar chiwo to chiwe kanisa mar Nyasaye tine midwoko ne e nyim Nyasaye an ka jadolo anemo katima dier nikech chiwo mar Nyasaye ok mara okele od Nyasaye an aonge teko mar kawo chiwo ma ng'ato kele od Nyasaye mondo adwokne mano nyiso ni ranyisi ni kanisa no property na ma gima nyalo here manyalo timang'o ema donje to kadieri mar muma mar ratiro to en kanisa Nyasaye gimo donje iluongo ni gir Nyasaye gigi Nyasaye achiel mar 10 wagolo ne Nyasaye chiwo wagolo ne Nyasaye gik moko te watimo ne Nyasaye ng'ato dhi e kanisa ochiwo omor no chiwo ne Nyasaye koro ka jatich Nyasaye jakwath pastor kata bishop okaw chiwo ndokone Sharon kaw chiwo ni dogo mana an kaka jadolo atimo gima oko mar muma matine ni jodolo mosebedo ka duoko pesa makamago gitimo richo ok otimo adier otimo gimoro kuom ich wang' mar wach moro manie chunye ma ok owacho momiyo chune mondo kaw gicha chaprodoke mondo miyo nyis jalcha ni gino komore nikech duoko nyiso ni no osekaw en go ang'o momiyo paro achien mondo koro duoke nitie wach ma en go moko dwa wacho ni kungo wach gimomiyo kor kodwok chiwo to chiwo makamagi mwang'eyo ni kinde mathoth igolo koda kata jotelo kata josiasa mopogore opogore kanise uwinjo bed ni konyo kanise e yo machalo nade mar mondo mi kata adira nikech kwatiyo kata kod ranyisi kowacho adiera kanisa ni mano mar Jesus Winner Ministry Church ma okeno kang' mokwongo makati golo omenda makama omenda osebed ka ichiwo negi kata kod jotelo mamoko tiyudo ni pod imedo mana migi omenda chiwo ma igole kanise kabet uwinjo bed ni konyo e yo machalo nade to konyo joma mage kata jomage e kanisni mopogore opogore okay chiwo kobire kanisa nitie chiwo kiwango samoro bedo kiwango matin samoro en kiwango kaka kuro mancho gol milion 20 no church nigi church board mare church nigi leaders mage jotelo ma kanisa ka biro luongore to nitie kuonde moningo kan pesa gi kony mokwongo en project manie kanisa ni gedo ka wan gi nyithindo mabe samoro ne kanisa ni ma ok nyal ma samoro bedo jonyuol gi samoro ok nyal ma samoro radhi skul to onge kaka gidhi nikech pesa onge inyalo los kikundi mondo konygi mago gik ma pesa go nyalo konyo mond liete ma samoro bende onge kaka tim mago gik ma pesa go nyalo konyo joma be samoro kech kayo ma bende onge kod chiemo ginyalo biro od Nyasaye to giyudo gima ginyalo lwetgi nyalo yudo ma ginyalo dhi chamo koro gige ma pesa go nyalo ringe kochakore project joma ochando nyithindo ma nyithi kiye mond liete to kod jomodhier pesa go nyalo to kod jotich Nyasaye matiye od Nyasaye magi bende gin be mane kama koro gibe gitiye kanye kar gi puothgi ma Nyasaye oketo ma wacho ni ng'ama tiyo tich hekalu chamo gi hekalu en be kanye mo yalo doka ebe ochiemo opuonjo be nyithinde nikech otiye hekalu mar Nyasaye gie thuolo na dwan watudre koda welo magwa manitiere county ma Kisumu kinyi makawuono mano Bishop Edwin Siyoto mar kanisa mar Holy Trinity Church in Africa Diocese
mano mar Masogo Central. Ichio nade Bishop Yoto ka entiere county ma Kisumu kinyi makawuono kendo machiegni e twak marwa. Penjo mabende achako mana penjo Bishop Odera mantiere godo. In kaka jadolo kendo bishop mano mar kanisa mar Holy Trinity Church in Africa Diocese mano mar Masogo Central. In bende irwako solro mopogore opogore ma jotelo kata josiasa osebedo ka wuotho ka chiwe kanisni mopogore opogore. Bo osechope kanisa ni kanyo mano mar Holy Trinity, to in kaka jadolo kata kaka bishop bende irwako gi Bishop Yoto? Aya, Bishop Yoto kwa winji yo makare akiaki konyalo mana loso weche mag tudruok. Aya, kata kamano wantiere kod ng'ekruok matin e weche mag tudruok kod Bishop Yoto. Wabo bedo ka walosogi kaito wabo bedo ka wadok ire achiel ka achiel. Med cholo ote penjo paro mora mora wabo bedo ka wasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak maro. Kwa dhi mbele kodi Bishop Odera. Yes. Kata kamano solro mopogore opogore. Ang'eni sani waloso kotudore kod solro mago mag josiasa. Un kaka joten kanisa nikech sani kwang'iyo kata gino ma jopiny osebedo ka wacho. Gidwaro ni kata dul makedo kod mibadhi e pacho ka EACC mar mondo mi otimane nonro kotudore kod kama pesa makamano wuoke. Nikech iwachore jomoko osebedo ka lieko ni pesa makamago nitiere kaka awachni ok gin pesa maler. Mano makoro seche moko igolo kumoro tikele kanisa. Bende unonoga kuma pesa no wuok ahinya nyato milionde mwasebedo kwa neno ka jo siasa kata jotelo golo kata chiwe kanisni mopogore opogore kaka solro. Nikech kwa tiyo kata kod ranyisi adira kwa ng'iyo achiel ewi 10 mano ma ng'ato golo, ng'ato nego be ni gole e kanisa mong'e ni kanye muyudo ga chiemb chunya. Mano chieng' Jumapil ka Jumapil. Kaka an ranyisi Joyce kanyal golo achiel ewi 10 e kanisa mari. Mano mar Power in the Blood of Jesus Gospel Church nikech okaleme kanisa mari odiochieng' odiochieng'. Matene ni omenda makamagi ka josiasa gologi, gibira to gigologi seche moko kuom chuny maber ni anwa mi kanisa ni omenda makamae. To bende un kaka jodolo buka oga okang' mar mondo mi unonane ni omenda makama wuok kae. Erokamano, aparo na biro duoke e weche e migepe ariyo. Mokwongo wawachne kawuono ne en Jumapil kata Saturday, kanisa opong' ji obiro, wase yalo chiwo, wase puonjo ji ong'eyo ni wadogolo achiel ma paro golo chiwo bende. Onge kaka jatich Nyasaye dichung' kamoro tikon to mama in gi pesa di e basa en siling 10,000 kata 20. Pesa ni yude kanye? Nyalo bedo matek kabisa nikech ji oage pesa mopogore opogore. Mane ordinary, mane ji ma ordinary ma awachne jo piny ma wananchi. To kata jatelo nyalo biro leme kanisa ni. Oneno gi chunye ni kawuono tata dhi leme kanisa mar Power in the Blood of Jesus Gospel Church Migori. Samo biro in the name of lemo no emokele. Ok inyal bedo jaduong' ma biro lemo kan. Bi ting'o sadaka riting' adi. Ok inyal penjo. Ang' irom gi gino e mtungi marang'o mar chiwo. Koket kacha. Kuro samoro mondo osechiwo, osewuoyo, osedhi. Kata ka samoro iloso pi moro osemodho, osetimang'o, osedhi. Samoro chiwo nang' irom go kolore gi joma nitie matere kama owinjore. Kaka ang' ne lu gini Joyce, mi nyise ni jatelo chung'ane kapok idho mtoka. Pesa hii miya kaya siling 500,000. Igolo pesa ni kanye. Tek sana mondi penje. But pach yawa ma kawuono maneno gino gisani nyalo paro ni pesa no samoro wuok e yo moro mar mibadhi. Mano nyalo bedo kamano. To kare ko wuok e yo mar mibadhi kopogore gi jotelo ma josiasa gi. To kare joma moko maiye ka dong di wan gi joma tiyo motenore gi josiasa kata motenore gi jotelo to gin dong gi kelo chiwe e kanise mag gin to magi daka wiji ka wach ne wuok mamala ahinya to gibigolo pesa maber kabisa. Aya kyo kwase loso weche mag tudruok kod Bishop Yoto kachiel kod Ogonyo Ngede ka entiere county ka gin duto gintiere county Kisumu chak kod Bishop Ogonyo Ngede mano mar Power of Jesus Around the World Church mayudore county mano ma Kisumu. Kata kamano
Aya, kawuono weche mag tudruok bagowa kata kamano ang'eni wabo bedo ka waloso gi e yo makare kendo wabo bedo ka watudore kodgi e yo maber kaluwore ni ma en twaka ma gin bende ber ka gichiwo duondgi gin kaka jodolo mayudore e kaunti ma Kisumu kendo gintiere kod kanisni madongo e kaunti ma Kisumu. Kata kamano en gino maber nantiere kodi ka bing'eni gik molos kod lwet dhano gi ok wanyalo ng'eyo gintiere kod shida kata ng'ikruok makoni kod kocha. Kata kamano nyaka sani kaluwore ni isewacho kanyo e yo makare ni pesa seche moko ka jasiasa kata jatelo osekelo e kanisa kacha seche moko osekete kacha mokawo thuolo ba odok. In kaka jadolo seche moko kinyal kata kawo thuolo mar mondo mi iluwe tipenje ni pesa makama iyude e yo machalo nade. Kata kamano bende paro ni kaluwore kod gigo matimore e pacho kae nitiere kaka inyalo chung solro ma josiasa gole kanisa nikech adira kwa ng'iyo kata jatend piny owuon ene mane okwero josiasa ni kik gol pesa obede arambe moramora kata kanisa moramora. Sani to koro waneno ka odoke wach mano owacho mano gimano chungo ene makoro chako timo. Kata kamano kapok iduoko na penjo makamano ageno ni weche mag tudruok koro nitiere kare e kaunti ma Kisumu. Adwani watudre kod Bishop Ogonyongede mano mar kanisa mar Power of Jesus Around the World Church. Oyore Bishop Ogonyongede ka intiere kaunti ma Kisumu kinyi makawuono machiegni network mataye twak kinyi makawuono nyinga Joyce Oduora. Ka wachako twak maro kinyi makawuono e kinde makoro iriwori kod twaka. Kanisa mar Power of Jesus Around the World Church mayudore Kachok e kaunti ma Kisumu kanyo bende rwako solro ahinya nyako wuok kuom josiasa. Solro manyaka sani waseneno ka jopiny kwedo ka giwacho no omenda makamago josiasa kata jotelo kikele kanisa to nego be ni konyo e chwalo chenro mopogore opogore kama ng'ikruok nitiere pacho ka ranyisi sekta mar thieth ka achiel kod sekta mar somo mantiere kod ng'ikruok. Bishop Erokamano ahinya Joyce kuom luonga e studio mar Ramogi kawuono ni to mokwongo akawo thuolo makende mana go erokamano ne Ramogi moluonga mondo abed kodu kawuono. E wach mwawuoye mar chiwo ne kanisa mar Nyasaye en gima ondike Muma. Kech Muma wacho niya un to unu tine Jehova Nyasaye en to nogol tuo e dieru kendo nogol chandruok manade e dieru. Nyasaye machiko ni wanatine Jehova Nyasaye to kwa tiyo ne to biro golonwa chandruok e dierwa kech waduogo ire gi mwandowa. To bende Muma Nyasaye wacho niya ni fedha gi dhahabu gin mag Jehova Nyasaye. Mana Gai 2:8 wacho ni fedha gi dhahabu gin mag Nyasaye. Kago gin mag Nyasaye to ng'ato biro e kanisa mar Nyasaye monego mi pesagi. Pesagi komi Nyasaye onge richo nikech ing'e ni gima ji timo sani gitimo pogore kod Muma. Muma dwaro mondo otine Nyasaye kigolo ne pesa Nyasaye monochiewo polo gi piny nam gi bar gi gode. To jasigu manobiro e piny ne Satan ger gik minochiwo ni mondo mi Nyasaye. Jo Nyasaye nokwani ka joma onge gi korgi jomonego wuoth ka olewo maonge kaka nyalo konyore makony maber onge go. To adiera kaga adiera ma Nyasaye onego watine Nyasaye gi mwandowa. Kendo kata ka jasiasa obiro e kanisa mar Nyasaye ogol nikech pesa mogolo no mar Jehova Nyasaye. Nikech bende mwandu ma ji oe kokoni ondike mar Luka 16:9 ng'ama nigi kalatas ondiki Luka 16:9 wacho niya mwandu ma ok kare mag uru osiepe gi Nyasaye mondo ka mwandu rumo to rwaku e dala maler. Muma mawacho to mawacho ni ng'ama nogolo chiemo gi bondike mamakani nogolo nying te mar ngima. Koro konego wabed gi gero gi josiasa nang'o miyo gikelo pesa e od Nyasaye. Od Nyasaye miyo gikele pesa nikech ka gikolo od Nyasaye pesa eka Nyasaye nyalo konyowa yawne disi mag polo malo kendo gweth nyalo bedo e thurwa. To kwa bedo mager gi josiasa ni ok odwani gigol Kang'adi matin Bishop Ogonyongede pesa ma josiasa gigolo kata chiwe kanisni mopogore opogore gigolo gi wanyalo wacho katiyo kod dongere under what circumstance nikech wang'eyo ni kanisa ma jadolo leme ma jasiasa bire kawuono entiere kanisa ni kinye entiere kanisa machielo to wang'e ni solro mano mar kata chiwo mano mar achiel e wi 10 en chiwo monego be ni ng'ato gole kanisa modhiye pile ka pile. Solro ma siasa kele kanisni gi gikelo gi ga wanyalo wacho ni under what circumstance makori wacho ni ok onego be ni wagolo gero kodgi to pesa makamago winjo be ni rwaka un kaka jodolo. Bishop Ogonyongede ineno Joyce pesa en mar Nyasaye to ng'ata nyalo golo pesa kamoro amora.
okochuno ni nyaka kanisa imo mondo igolie pesa kaka mondo idhi e leme to chunyi elore mondo igol pesa ok nyal ket ni chik kata momako koni kudhi golo chiwo adiro ondiki ni kilo chik kona par kod chiwo e oda mondo chiemo bede oda Malaki abiriyo Malaki 3:7 to nyaka wagol ni Nyasaye pesa koro kone waket ni josiasa ni josiasa mabiro go mager ng'ata ma Nyasaye omulo ni gi pesa no dwa gole od Nyasaye okotame nikech kelu pesa od Nyasaye mni ugole pesa mang'eny to mag development be okwadagi ng'ato tiri Nyasaye ka kodwaro nikech kaka chunyo elore kaka chuny ng'ato elore ok wanyal geng'o. Akia kwase yudo Bishop Yoto en bende ka entiere county ma Kisumu kona Yoto tudruok mare podok nitiere yo makare kata kamano Bishop Ogonyo Ngede ka pod antiere kuomi kati wacho ni ber ka irwako pesa makamae kalure ni kinde ka kinde iwacho ni keluru pesa od Nyasaye mar mondo mi okony e chwalo chenro mopogore opogore mag Nyasaye ma itimo e ute lamo mopogore opogore e kinde ma josiasa kata jotelo kelo pesa makamagi e kanise kati kod ranyisi kanisa mari mano mar Power of Jesus Around the World bende un kaka jadolo kata in kaka jadolo kendo mochung' ne kanisa makamano bedu kauga thuolo maru mar mondo mi upenji ni pesa makama in kaka jatelo owuok kanye tang'o miwa pesa makore lach kamae Bishop. Mano to kwanyalo penjo ana wuon kaka Ogonyo Ngede ma Bishop mar Power of Jesus Around the World Church kendo jatelo mar Nyanza Council of Church Leaders region ma Nyanza ka ok anyal penjo ka Nyasaye mulo ng'ato no kelo pesa mano pesa ma ok penje nikech ondik ni chiwuru eka no chiwnu koro ko chiwo gimo chiwo nano ka kwa kone ni idwa chiwo nadi en kaka chunyo elore gimo kata ora 10,000 kata 2,000 kata 1,100 kata 1,100 kata 1,500 otine Nyasaye ke Nyasaye monego golne pesa kanisa nigi development mang'eny monego tim kendo kanisa emoting'o chak puonj mang'eny mond liete nyithind kiye to gi ji man gi shida te kata nyithindo madhi e skul gi ng'ato ka ng'ato biro od bishop ni jaduong' nyathino olewo kata pesa ma tere gi skul onge to wan waonge yo mwayudo go pesa ka Nyasaye okelo pesa machalo kamano dhi konyo jomodhier machandego. Ayadwan wadhir Bishop Arguins Yoto ka bende en bende ntiere county ma Kisumu. Bishop Yoto ageno ni koro weche mag tudruok waselose yo makare machigne twako kinyi makawuono Bishop Yoto ka en bende ntiere county ma Kisumu solro makamagi angeni sebedo kiwinjo kaka Bishop Odera ka achiel kod Bishop Ogonyo Ngede osebedo katwako tudore kod weche mag solro in korka kori kaka Bishop mano mar Holy Trinity Church in Africa mano diocese mar Masogo Central weche mag solro ma jostelo ka achiel kod josiasa osebedo ka golo e kanisni mopogore opogore pachi korka solro makamago en mane to sani makoro waneno ka ikwedogi akweda makamagi wuok oko nikech ang'o gi sani Bishop Yoto. Erokamano Joyce kuom luongo wa studio mar Ramogi kawuono adwaro mondo akaw thuolo makende mondo ago erokamano ne Ramogi Royal Medias to e weche ma e kindegi wawuoye nyaka wakwongo wabed gi pogruok waketgi miluongo ni boundary mondo wang'e ni ka waluongo solro waluongo sadaka waluongo tithe koso waluongo omiyo an adwaro mondo awachi namba achiel ka wasomo muma kaka winjo ka Bishop Ogonyo Ngede osesomo sani en ni chiwo igolo ne kuonde lamo ok nochak kawuono kendo ka wasomo muma e kitabuno machon ahinya mar Ezra aneno ka kingi moro miluongo ni Cyrus mane mar Persia nowuok mondo mi okaw pesa ma kore lach ahinya mondo nodhi ogergo ohinga e hekalu e dala mar Jerusalem. Ma nyisowa ni gini nok ochakore kawuono. Adwaro mondo awachi ni sama wawacho kawuono ni wariembo pes ma kamoro ji birogo adwaro pogo pesa ma jaduong' jasiasa obirogo e kanisa gi pesa manitiere allocated budget mar Kenya. Ka jasiasa obiro e kanisa gi pesa, obiro e kanisa gi pesa mamare. To ka dipo ni oyudo pesa ne yo marach, to mana kaka winjo ka jaduong' Bishop Ogonyo owacho, ok en our responsibility kaka kanisa mondo wapenjgi ni pesa gi ugolo kanye to ang'o momiyo ukelo gi kama. Aber mar ariyo Joyce adwaro mondo awachi ni sama ng'ato neno $20,000,000 kaka pesa ma kore lach ahinya ma ok onego kele e kanisa
ng'ato ni kanisa to budget ne romo nade. Omiyo an adwaro mondo apinga ahinya wach mosebedo ka nitie kinde ni ma wacho ni pesa ma josiasa kata jowetwa ma gin political leaders gole kanisa ok onego gigole kanisa. Aparo ni ma en ich wang' ok ber kendo en gino ma kamoro ka wabedo motang' to odhi kelo lweny maduong' ahinya ka koro ji ng'iyo kanisa kaka kama rach. But Joyce nyaka wach bende ni nyaka kanisa be very careful e seche ma o receive pesa mawuok kuom josiasa, because ka josiasa chiwo pesa ka giting'o pesa e lwetgi to gikelo to giwacho ni wamiyi siling 10,000 kata $1,000,000. Aparo ni mano is not the biblical perspective. Muma owacho very clear ni gima badi kora chicho golo badi kora cham kik ne. Omiyo amon kendo atamora ahinya mondo mi jasiasa okaw pesa maduong' kata matin to wachna ni anagolo maromo kama. Nochuno Yesu Kristo mondo bed mana machiegni kod kama ikete pesa. Eka noneno ka dhako moro keto ela matin. Eka kanoseneno ka jomoko ne keto madongo. Mama chaka nobiro to bolo to chako wuok kata dhi to Yesu nowacho ni mane ng'ama ogolo pesa maber. Omiyo adwaro mondo mi wang'e kaka jo-Kristo kendo wang'e kaka jo-Kenya ni sama watimo gigi to nyaka wang'e ni chik mar piny bende ni kodwa, because kisomo article 8 also on the separation of church and state, church and state government. Koro omiyo an adwaro mondo awachi ni ka josiasa obiro e kanisa, let them humble themselves and whatever gimoro amora ma gigol ka ging'eyo ni gin under the authority mar Nyasaye kendo ok gin authority margi. Because ka wawegi mondo gibed under their authority, tema wabiro bedo gi compromise. Gik ma gidwaro ema koro wabiro timo, kendo ok wanyal siemo wang'gi seche ma gitimo marach. Wiyi ok nyal wil ka higa moro mokalo kane wan gi COVID, ne aloso kuom jolemo ma odak e State House ma koro ok nyal siemo gik matimore maricho. Omiyo jolemo nyaka chung' motegno, kata ka gikelo pesa pod nyaka wanyisgi gik matimo maricho e piny. Ka ngima mar thieth rach, nyaka wasiem ni ngima mar thieth rach. Ka education system ok dhi maber, to nyaka wasiem ni education system ok dhi maber. Ka waneno ka nitiere abduction, mimako nyithindo, tibiro nwa gi pesa madongo e kanisa mondo waling, nikech koro ok wanyal wacho. Awacho ni jolemo nyaka wakwer ni gik maricho pod nyaka wawachi, nikech wan nyaka wasiem social evils mandiek. Point maber ahinya mano Bishop Yoto ka entiere kaunti ma Kisumu kinyi makawuono. Gima badi makora achwicho golo, badi makora chamo ko winjo bed ni ng'eyo ni ogola di. To mane momiyo kata kine mang'eny ang'e ni e kanisni mopogore kine ma kata ng'ato golo chiwo mare, mano mar achiel e wi 10. Tenoga ka kine mang'eny isoyo gi e bahasha to kila ng'ate mong'e chunye ni en ogolo pesa di. Ma kata jadole mabro bedo ka ng'eyo bang'e, ma jo kanisa mamoko ok winji kata ok ng'e gino ma josiasa wacho ni kaber to nego ni gitimo ni kik gilande rumbi ni agolo pesa makama. Ma bende makele penjo machielo Bishop Odera ka ntiere kodi Nairobi kae. Nyaka gisani paro ni josiasa wacho ga elela omenda magigolo kalure ni gitiyo kod kanisa kaka kanyo mar goyo siasa koseyo machalo nade. To un kaka jodolo ere kaka unyalo ensure ni kanisa bedo kuma neutral ma wechego mag siasa ugayo makare, nikech adira wang'e ni e kanisa kata okwendos ja siasa mora e kanisa kacha, nikech wang'e ni kanisa bende nitiere jomopogore mabiro. Ng'ato seche moko biro no tuo, ong'e ni kobiro kacha ango lemo ango changi, nitiere kod midhiero mopogore kobiro kolemo to seche moko Nyasaye biro neno ka konye. To koro ka ja siasa biro koselando ni anta golo pesa makama, bing'eni kata ka bishop orwake gi mor mochako pako ja siasa makamano nyalo miyo waumini moko seche moko chuny gibedo kod to moro. Ere kaka nyalo bedo ni giwacho pesa ma gigolo mondo jo siasa kata jo piny mantiere kacha one ni entiere kod tekre kosango matimore? Erokamano Joyce. Mokwongo penjo moro ni rais no kuongo go marufuku mondo kik gol pesa e yo moro amora, to en mokwongo dhi ogolo. Anyalo wacho ni kora kaka an taneno otimo maber nikech ng'ato nyalo weyo ma ok ochiwo ne Nyasaye, ta chien Nyasaye wuoyo kode. Nyasaye nyalo wuoyo ng'ato kata gotieno kata machune, samoro Nyasaye nochune mondo chak timo mano. Koro mar ariyo wi mano, chiwo mar kanisa, an
gie pacha dang' awach ni ok onego luonge ni solro. Onego luonge nang'o? Onego luonge ni chiwo. Chiwo. Kada oluonge ni chiwo e od Nyasaye, to ogolo sauti maber e it joma oko, mondo jomoko ng'ato bi koa oko mondo koro chak penjo chiwo mane e od Nyasaye. Koro tek. Ang'o momiyo kidwano luonge ni chiwo? Oluonge ni solro. Kik luonge ni solro. Oluonge ni chiwo. To seche moko igole mar mondo mi seche moko konya e gedo kata mar kanisa. Mano dongo nego bed solro kose? Mano nego bed solro kanolos arambe. To ka ng'ato biro e ibada, ma normal ibada ma onge arambe, function yeyote mane dhi gi fundraising ne onge. Onego luong ni mogolo cha, onego bed chiwo ne Nyasaye. To ka en normal ibada to luonge ni solro, to mane ma itiyo penjo, era ka solro isolo ne kanisa pesa mang'eny machalo kamano. Gina right mar penjo nikech nying momiye sama chiwe cha e marach. To en na gima ber. Koro nyingi ne ma nyaka loke. Koro abire penjo mi penjo ni penjo moro ni mogik. Josiasa tiyo kod kanisa kaka kuonde magoyo sera mar ombulu. Kamano. Wan gi josiasa matimo mano. Obiro kosebiro to nyalo golo gimoro, kosegolo gimoro to wuoyo gi jopiny moyudo kanyo. Kendo e chunye ong'ene gimotimo cha omiye platform mar jomobedo piny kage. Lakini e od Nyasaye to koningo bedo kamano. Od Nyasaye en od tony, en od kama ningo ka ng'ato dhiye, to dhi kobolore kodhi lamo Nyasaye, makata kopo ni ne en kisiasa, to ningo owuo gi jadolo, an abiro kamana mondo tema nade, ulamna. Lamo to ng'ata nyalo lamne. Lakini mondo mimiye thuolo mondo go siasa e od Nyasaye, kanyo to wagolo oko kaka jodolo. Oningo bi walamo ne ng'ata obed mbunge, obed MCA, obed women rep, ng'ata mobiro bro mondo lamne, obed ng'ama tuo, wan thuolo ma lamone. To kogolo chiwo, to waluongo ni chiwo unless ni ne en fundraising. To wakoni jumbe ma kama obiro ogolonwa solro kama wan gi liel watimo fundraising, liel ni duong', ogolonwa siling 50,000 osolowa. Mano kuro kata kanyene osolo nikech liel, osolo nikech project mar gedo, lakini ka en normal lamo to gimoro amora mowuok onego bed chiwo. Bishop Ogonyongede ka entiere kaunti ma Kisumu, winjo kanyo kaka Bishop Odera kaachiel kod Bishop Yoto bende oloso ka untiere kode Kisumu kanyo. Iwinjo ka Bishop Odera wacho kae ni owinjo bed ni luonge ni en chiwo. Ahinya nyato mano omenda ma igolo e kinde mag lamo ni jasiasa bira mar mondo mi olam. Kata kamano penjo ma kamano adwa ne aket ne Yoto, Bishop Yoto ka entiere kaunti ma Kisumu kono. Bishop Yoto, iparo ni josiasa gilandoga omenda ma gichiwo. Oseng'isa ka ni kik waluonge ni solro, waluonge ni chiwo. Solro igolo e arambe, chiwo tigolo mana e normal mano service ma jasiasa bire nyaka sani. Iparo ni nyaka sani nyalo bedo ni gilanda yanga omenda ma gigolo kalore ni gitiyo kod kanise kaka kar siasa. Tere kaka inyalo ga weche mag siasa kata campaign e kanise mopogore opogore. Bishop Yoto. Judges, adwaro mondo ayie ni josiasa gin joma tiyo go tek kabisa, kendo gin joma very tactful. Gibiro ka gibolore, kendo ka gisedonjo ma gibolore to gitemo matek mondo mi giluok paro mar joma giyudo kama nitie. Ma ka giseluoko to koro gitimo gimoro amora ma gidwaro. Adwaro mondo ayie kod Bishop Odera kata gi Bishop Ogonyongede kuom gik ma giwacho. Namba achiel, awacho ni onge solro mora amora migolo e kanisa. Kanisa nigi sadaka ma iluongo ni chiwo. To kosebede solro to koro chalo gima en arambe. Tarambe onge kama nitiere, onge rum mar arambe kanisa. Awacho ka chako ni ok otam jasiasa mondo chiw ne gero kanisa mar Nyasaye. But jasiasa machiwo ne gero kanisa mar Nyasaye nyaka bed very careful ni nitiere gik makotimo ma jok mosomo weche miluongo ni psychologia wacho ni loso on gimiluongo ni the sense of legitimacy makoro mi giparo ni en wuon ma nyaka koro losi to jomodong koro do kaka ranyisi Joyce kanyocho jachung' maduong' mar piny President Ruto the kanisa wadwani mondo wayie wan wasebedo gi Ruto for a very long time. And Ruto, President Ruto, Ker Ruto, nomi mich mar chiwo. President Ruto tell chiwo. Ne wan gi Kenyatta,
ok nwaneno kama Kenyatta nochiwo kata ka nochiwo to ochiwo kodhi lemo e local church mare maniluongo ni Catholic. Wadak ka gi Moi ne bende ja AIC to ne limo kanise mopogore opogore. Baba wa maduong' mobet bathe ka miluongo ni Bishop Obanyongede mantiere next to me here ong'eyo very well ka Moi nowuok Tanzania. Bishop Yoto ka ng'adi matin mana Bishop Yoto ka ng'adi matin Bishop Yoto iwacho kanye yo makare ni jatend piny masani William Ruto ni nyalo bedo ni en jachiwo kendo ichako chiwo ranyisi kod jotend piny machon ma seche moko ok nwane ka gintiero ng'ala manyime ahinya e weche mag chiwo. To parni kinde makalo chien jatend piny Kenya owuon William Ruto mane ochungo weche mag chiwo solro kata golo solro e kanisni mopogore opogore kaka bende nogoyo marufuku ni jatij sirikal mora mora kik gol solro kata pesa mora mora kanisa. To aneno ka sani ene makoro chalo ng'ama koro doke wachne. Ene makoro akiana wachno telo negi e golo solro makamago kendo ncha tarika manadeka ne ogolo $1,20,000 e kanisa mano mar Jesus Winners Ministry. Jumapil mokalo bende ogolo kendo 20 million mane kanisa mar AIC Fellowship Annex Eldoret. Ang'o momiyo ochungo solro gi to ene makendo chako chiero gi sani Bishop Yoto? Joyce, already mondi ikaw wachni maler kendo mondi winji gini maber kabisa, my dear sister. Ni pesa mane Ruto gole kanisa, Ruto nogoyo rabi. And Ruto nogolo pesa kaka kanisa man, kaka ng'ama golo sadaka kanisa. Ne wasewacho the bad side mar golo sadaka tilando. Dine Ruto kaw siling $20,000,000 to luti ondong mar Jesus Winners whatever. Ong'eyo mabiro ng'eyo ni Ruto golo $20,000,000. The only challenge and the methodology manogolo pesa malach. But gimano tam makata chikota mukawuono ma article 227 talks of public funds manyaka be allocated transparent. Koro mae no tam ni to siaso biro no riedo to gola rambe ka ng'ato golo kama keshi dwaro ng'eyo pesa gi golo. To ka ja siaso bire kanisa on a Sunday to decide ni odwaro golo pesa to golo kata na million apart. The only challenge madwaro kod ranyisi kawuono Joyce Nichi nano 20 million as a lot of money because Kenya is such a blessed country, manitiere for needy people, but being ruled by people who are broke. So gimatin magineno gidwa kaw mondo giwacho ni mano malich kabisa. Ana wacho nyaka sama pod achung'ni ni Ruto nyaka kawuono nokwera rangi kendo sama notimo makosa manotimo en ni nowacho nogolo kama to mondo nowacho nabiro konyo gero kanisa ni. It's not a sin. Mondo wacho nobiro konyo gero kanisa. All these big cathedrals oger kod josiasa and ne gigolo pesa ndalono ne obiera. Omiyo an pod adwaro wacho nyaka kawuono the methodology mane jaduong' mane ker otiyogo marach but gima notimo to was not bad. Then mar ariyo gima dwaro mondo awachi and when these monies are going to a particular church ma kanisa chiel emineno ka kinyo tene 20 million that it will raise ni aibu. People will start thinking tango momiyo ka ken ni miteri. Is it pesa gi luoko gi ka kositimo gi nang'o nyalo wacho ma. But ka en ng'at madhi kacha to golo pesa ok ane gima rach to nyaka kawuono nyaka wayie ni chik mar Kenya otamore. President mar Kenya nogolo chik ni jatich sirikal ok dhi arambe to nogolo chik ni jatich sirikal ok gol sadaka ok gol tithe because these politicians are also members of our churches. To iwacho kanyo makare ahinya iwacho kanyo makare ahinya ni ok nogolo chik ni jatich Nyasaye ok gol tithe kata ok gol sadaka to solro ma igolo to ilande rumbigi nyalo bedo ni gitiyo kod kanisa kaka kar goyo campaign kata kar sero mbulu kuom jopiny to un kaka jodolo ere kaka unyalo gayo chenro makamano mano mar golo solro kata golo chiwo tilande rumbi Yoto. Now Mane makika wanje dolo, we must now talk ilugo ni immunity. Mawa bedu nugi mora chiel, mondo wawachi ni kata kajo siaso biro e kanisa wa mondo lempod wa, magi yudo thuolo mar golo sadaka, to kik wami moro preference than others, because kata chieng mana ji nie kanisa, jo siasa wa many there. To emani one person imi your preference, imi duong olo ngama chiel, nikech koro en ker mar piny. But when it comes to giving, temo pile kanisa ka okelo michigi kata chiwogi ne Nyasaye
Mae ma jo Kristo jodolo madongo kaka sani wan Kisumu kaka Bishop Washington Ogonyo Ngije ma en jakom mar Nyasa Christian Church. Koro gike ji bedo piny to wacho ni keto siasa go biro, we will welcome them. Wabiro rwako gi kanisa wa, but gik ok wabi miyo gi thuolo mondo giland pesa ma gigol nikech pesa gi no ok ber moingo pesa mama moro mogolo siling achiel. Pesa go duto romre nying Nyasaye kama mtu golo milion 20 Arvin Sogolo selling a par, 1 million per area selling a par. That is what we say. Enemy, the church must now come together and really make some rules to stand with the rules. But I don't know, Joyce, we have to be very careful because people are thirsty. I say what you need, we are in a very a great country, very potential country, but we are needy. So what we do rule for Jomi Lumuni broke the politicians. So whatever little Magineno, but Joyce, you need some more Catholic schools. Those Catholic schools are being run by TSC teachers who are paying them. Joyce, you have gone to Catholic hospitals. Those Catholic hospitals, we record doctors who to train a government training institute. Who is paying them? So, me another watching methodology as an institution mondo waneni wachugo Kenya maber kendo Kenya timote. But Golo Pesa, I'm still standing with the President of the Republic of Kenya ni kachunyo neno no katangata ngata kwa siasa kachunyo neno golo to gol maber. But Joyce adora atiki mona wende jomamo. Jogi are very tactful. Kata wan sani kitimo wanyaka nje du egwe koni. Gibire liel to gikawa lufapar ko gibolo kanyo to giwacho ni gemi omundo the local car. Is it true this is local festival? So they're just buying it. So one of them were two more taken to acquire. Even if you give, that body got a still good for a champ kicking in. And that's all. Iwacho kanyo makara hinya kenda geno ni Bishop Ogonyo Ngede bende luoto aka ka intere studio marwe county ma Kisumu kono okinyi makawuono. Bishop Ogonyo Ngede ere kaka un kaka jodolo mago maga kanise kendo in kaka achiel kuom jotelo mochung' ne kanise mane county ma Kisumu ere kaka unyalo make sure kata unyalo neno ni kanise obedo kama en neutral ma kato bedo ni jasiasa nikech onyalo wacho ni josiasa kinde mathoth ka gisegolo omenda ma gigolo to giwache rumbi ni anagolo omenda makamae. Ere kaka unyalo keto kanisa mar mondo mi obedo kuma oku endorse jasiasa mora mora kata oku yienegi mar mondo mi gitima kisera mar ombula inyanya to e kanisni mopogore opogore e pacho kae Bishop. Pero kamana nya Joyce kuom penjo mi penjo no mona penjo maber malich molo ta nyalo wacho kama. Kwa somo Luka brio wasachiel. Jadun lweny moro nitie mane wuoyi maratego abisa to jatich ne tuo. Ka jatich ne tuo to nooro joote ne kuom Yesu. To koni Yesu ni jopuonjre odhi kir Yesu ka ne gidhiri Yesu to gikone Yesu ni ya jadun lweny oorowa iri mondo ibi chang misombane. To jadun lweny moorowa iri ni ohero ogandawa nogeronwa kanisa. It was a giver. But gino kene no mako lwet Jehova Nyasaye kane Yesu bir ng'ama ok dwar mondo chiw ne Nyasaye kata chiw ne ji konyo ji adiri nowacho ni an konyo ji nokokela to no biro mondo konyo nikech ondike mamalenia Jehova Nyasaye noero piny kama ai bang'e nochiwo koro chiwo en gima pato dwaro mar ng'at Nyasaye emomiyo anyalo wacho ni kuom josiasa an asebedo gi siasa mang'eny nikech nachako gi Kenyatta abedo gi Moi manosiepna kabisa moko nyaka gero kanisa mane mwagero Nyalenda kairi to nochiwo gi chuny maler konge wach machielo chiwo ne Nyasaye nomiyo moyo tiyo e Kenya ka higni 24 non-stop ka weche gobno ber omiyo an awuon apuoyo President William Samoei Ruto kuom lani manyo ogolo 20 kanisa cha nikech kanisa no nigi development monego gitim to chalo gi be nigi wuoyo kode emomiyo be kako no wuoyo to koni agolo nwa 20 ok no pore apoya kama no sinjo views mag joka kasa majatelo biro jokten kanisa ni yonge maber ko po apoya kanisa mono pogore to ngamo biro office mu bedo go piny kanisa nyalo nyise project ma kanisa nigo koro kanisa momiye project ma kanisa nigo ema koro biro chiwore koro ananeno chikot maduong' nyaka no ka nyithindo matindo omuoch ni dhi mondo dhi ogeng' ji kalemo nikech kanisa ni no gole 20 adira Nyasaye monego kelne pesa nikech wacho ni kelu pesa e oda mondo chiemo bede e oda
tadiri ko nyala gengo Nyasaye to kendo Cornelio tije ote apar weta achiel. Cornelio no dhi lemo. Kano dhi lemo sama no lemo to jo malaika no biro ma e polo malo. To koni Cornelio lemo ni gitimwono ni ochopo nyim Nyasaye koro orji yopa lemo ni gitimwono ni no ko lembele manono to no chiwo ka koro William Ruto koro chiwo. To kangadi matin Bishop Ogonyongede. Nyasaye kero jatelo mok chiwo Nyasaye laini okuok ne maber. Kangadi matin Bishop Ogonyongede mosainya. Koro en siasa nyako bed gi ritruok. Kangadi matin Bishop Ogonyongede wangeni iwacho ni isiro mano omenda mane jatend piny ogolo mane kanisa mar Jesus Winner Ministry Church. To gino momiyo wanyalo kata wacho ni rawere ne owuok oko ka koro ging'anyo mano Jumapil mokalo ka koro wanyalo wacho ni ne gidwa occupy kanisa makamano. Ne giwacho no omenda makamano ichiwo ne kanisa achiel. Tadira ka wang'iyo to sani sekta mar thieth wantiere kod ng'ikruok e sekta mar thieth kacha sekta mar somo kaachiel kod sektas mamoko ok ti e yo makare. Ang'o momiyo omenda makamae kaka solro igole ichiwo ne kanisa achiel kende to sektas mamoko e pacho kae to podi ok tim makare. Mane gima nonyayo ich wang' ka bende koro ni dwaro mar mondo mi otim nonro matut ni omenda makama en omenda mar jopiny ema jo siasa gologa e kanisa kose en omenda mawuok e ofuke owuon. Bishop Ogonyongede. Koro Joyce ngeni ngano kanyo tek milimol ne kich gimatimore. Ng'ato ka ng'ato mongi ofuko ne ka ofuko ne ringo. To pesa mag project mag sirikal bedo plan koa ministry mar finance. Koro ging'e kuonde masago nego dhiye. Ta ka ng'ato chunye le kuom pesa gamengo kaka Dr. William Samoei Ruto ma president mar Kenya. En ng'ama nigi business mang'eny. To business to bumsar bo chamo. Koro kanya so wuyo koro mno gol gimoro. Ok ng'ato dictate. Kawo nyembero ni mondo koro dictate ji ka gibire kanisa ni dictate gini do ni nyiso pesa miting'o mibiro go ka. Mani ng'eni wachalo joma koro kedo gi Nyasaye nikech Nyasaye yawo chuny ng'ato mondo gol to koro waketo ni condition. Condition ok onego waketi wawene Nyasaye thuolo. To ng'eni ka wawe thuolo e thuolo wake Nyasaye biro gwedho Kenya yo maduong' malich moloyo nikech piny modok kuom Jehova Nyasaye gi chiwo gi gimoro amora. Nyasaye gwedho moloyo piny ma jongunya to moloyo geng'o ni kanisa konego chiw kanisa konego dhawo pesa miyoro tere mag arambe gi kata mag mipira kata mag ng'ama dhawo go onge kata migolo e klabu kuonde mag lweny gi onge ng'ama dhawo be ng'ama nyalo keto to ka koro gik ne dhi e kanisa koro kikete question mano ok adier kata matin. Kanisa onego wene thuolo mondo chiw ni Nyasaye mondo kanisni oa malo kich pastere thagore malich joyalo thagore malich biso be thagore malich jomoko kata gari kata ndiga moringe maonge nikech kako yud konyruok onge. To ka Nyasaye umulo chuny jothuro mondo gigol ne Nyasaye gitine Nyasaye kanisa mano en gweth maduong' malich moloyo man kaka jatich Nyasaye mamalo chutho a support mano ni kanisa onego gol ne pesa ke jondik niya gima ng'ato chiwe ma yawne yo nikech 18 gima ng'ato chiwe ma yawne yo to kitamri chiwe kendo kele nyim jomadongo ok iyie tiyo ni Nyasaye mondo Nyasaye yawni yo tek mabor to mano piny mwakede dhier kendo waketa piny e koko emomiyo industry wa ochung' mang'eny nikech waringo waweyo od Nyasaye tije mang'eny ochung' nikech waringo waweyo od Nyasaye to wadonjo mana yako kata wasoyo fukewa. Iwacho kanyo makare ahinya kendo kaduoke twaka Bishop Odera ka entiere kodi e county ma Nairobi ka okinyi makawuono. Adira wanyalo wacho ni jopiny osebedo ka wuok oko ka koro criticize ahinya solro ma josiasa osebedo ka golo e kanisni mopogore opogore to wang'eni latest en mano ma jatend piny William Ruto yando golo ma koro ne onyayo ich wang'a kendo paro mopogore opogore. Koro aparo kata ni jadolo mar kanisa no nowilo nyaka namba kalone ni ayanya ne orome en kaachiel kod min ode. Kata kamano kanisa onego bed ni rwako nade criticism makamagi mawuok kuom jopiny kotudore kod solro ma josiasa golo e kanise mopogore opogore. Erokamano ahinya Joyce. Aparo ne ariwora gi jotich Nyasaye wetena mowuoyo Bishop Daktari Ogonyongede mano is my spiritual father. En emodonga e tich Nyasaye. Nyasaye mondo gwedhe ahinya. Anyalo wacho ni koluwore gi weche ma giwacho kela wacho ni kanisa mar Nyasaye o chutho kedo gi chiwo madonje od Nyasaye chalo gima wakao piny wayiecho gi ligangla nikech wachalo gima makamen gi od Nyasaye makuro gimoro amora madonje od Nyasaye kuro koningo donje to bende nyithindwa kata jo dalawa ma jowa be mnane kare
nikech geno ka samoro sectors mathoth ok ring maber. Sectors mar thieth ji nie ndara, sectors mamoko mopogore opogore nyaka mag somo ji lala meka. Gin be gin mana kare ni haki margi oningo tim. To rais ema nigi tich matek nikech ji dware mang'eny, sectors gi te dware. Koro kopo nono ni oyudo gimoro matin mondo kele od Nyasaye, to laini manotimore mata kipacha to nalamo Nyasaye ni wa support ne sadaka kod chiwo ningo bia od Nyasaye, kendo gima ne President Dr. William Samoei Ruto ochiwo, mano ne chiwo mar Nyasaye mokele od Nyasaye. Kanyo waonge question, waonge gi wach moro. Mak mana gima an awuon anyalo wacho ni kaber kochakore thuolo no kadhi nyime, olok nying chiwo, olok nying pesa mikele od Nyasaye, oweluong ni solro, oluong ni chiwo, mana kaka ne wasewache. Muma moro wacho engeche kaka jaduongo wacho, kisomo engeche 11:24 wacho ni ng'ato pogo gige ni ji to medo mewo. To kisomo kidhi nyime koni amachielo tuono ji gik monego giyudi to mede dhier. Tiene piny ka jatend piny en jachiwo, tiene piny nyaka bed piny mogwedhi. Omiyo anda nyalo wacho nyathiwa ni chiwo e od Nyasaye to waweya thuolo mondo dhi nyime ka okolore. To bing'eni gino ma omiyo nyaka sani koro wanyalo wacho ni wantiere kod twak ma kama en kaluwore ni mana kase wacho ni en criticism mawuok kuom jopiny. Giparo ni jatend piny seche moko ne nitiere kod misplaced priority. Kaluwore ni kar mondo seche moko kata pesa ma kamano okete sekta mar thieth manitiere kod ng'ikruok, kata sekta mar somo mantiere kod ng'ikruok, to okawe otere kanisa achiel, kata okawe to tere kanisni mopogore opogore. Joma nitiere kod paro makamani in kaka Bishop Odede nyalo nyiso gi yo machalo nade ni solro makamago seche moko gi paro ni en gima seche moko kelo koso bedo maromre kod misplaced priorities ma josiasa moko nyalo bedo kod. Mana kaka ne jotich Nyasaye wetena owacho, wan kaka jotich Nyasaye hapwa opogore. Samoro ka jatelo biro lima to Nyasacha nyalo loso kode mopogore gi kodhi kamachielo, mipo kaka mobiro nyalo golo gima duong' moloyo. To ka gino biro koro biro gire kwet, kore kwede gi jopiny, problem makelo miyo kwet no bede en ni ochung' to land mabebo mawacho ni gima lweti kora chamo chiwo achich kik ng'e. To samise yange machamo ng'e kata chich ong'e, koko no nyalo wuok. Anta wacho ni sani kaber to chiwo duto mapone nyalo kelo tuomruok, kata beno chiwo gimoro tuomruok nyalo bede. Rais ong'eyo, nyithinde ng'eny, churches be ng'eny, nyaka Nyanza, Rift Valley, koni gi koni. Wacho ni kanisa achiel oko ningo, yes, beto ber. To ng'eni ng'ama nigi nyithindo kata kitedo chiemo, itedo ring'o kwa mfano, donge nyalo miyo ng'ata kenga achiel, kata kenga moro, kenda kenga moro, iolo ne ng'ata kado matin kama. To kikawa kenga disa achiel, tiole akenga par, nyaka joma udong' gi ang' no ng'ur. Nikech joma moko yudo ka ng'ur nyaka wan kaka jodolo. Ere gomiyo kanisa ne omi pesa mang'eny kama. Koro kaka jatelo en wuon piny, o en gi nyithinde, koro kata komoro milion moko 5, ochako ringo duoge Nyanza, kata an adwara Joyce, an adwara rais agombo no chope kanisa, nan bino miya kata milion moko 10. Mamano en adiera, en haki mar kanisa. To kata mana ko the power of Jesus around the world church Kisumu ogoli milion moro 10 be, mano ber kabisa. To kopo ni kanisa achiel, to mae mang' no kel question to kod criticism. Mana penjo mapenda penjo Bishop Odera kae, mabenda dwa nachwal ni Bishop Yoto ka intere county ma Kisumu. Ere kaka jodolo kata joten kanise onego beni deal gi criticism waneno gi sani makoro jopiny osebedo ka wuok oko, ka koro kwedo solro mopogore opogore ma osebed ka ichwalo ne jo kanise, ka koro giwacho ni moko kuom gi gin misplaced priorities, ni kara chiwo pesa makamano ne kanisa winjo kete sectors mopogore opogore. Inyanya to solro mawuok kuom joten piny, solro mawuok kuom jatend piny, criticism makamago joten kanisa onego bed ni deal kod gi yo machalo nade. Inyanya to gisani mo nyalo wacho ni githoth higni mokalo chien, to ok nwane ka en shida mora mora nikech nitero pesa to bang'e to mana sawa, ngima dhi mana mbele kaka kawaida.
Aya, Bishop Yoto kwa winje yo makare. Kwa nyalo mana loso weche maga tudruok mago mag duola gi Bishop Yoto ka entiere kaunti ma Kisumu mar mondo mi winje yo makare. Akio kwa se yude yo makare, Bishop Yoto kinyalo mana dhi mbele. Aya, nitiere ng'ikruok matin. Bishop Ogonyongede, weche maga kwedo kanisni ma osebeda ka imiyo pesa makamago, criticism makamago, ere kaka jodolo nego bene kaogi ahinya to kinde makoro ifeel ni gin misplaced priorities kata keto pesa kama ok ni kare ahinya to gisani. Jodolo kata joten kanise onego bene kaogi e yo machalo nade? Nyamera erokamano ahinya kendo apuoyo ahinya rieko manyasomi mondo iwuoye wachni mondo oyaw it jopiny. Adiera e yo mar tiyo ne Jehova Nyasaye kata e yo mar limbe kanisa mar Nyasaye, onge mogeng'ne dhi e kanisa mondo dhi olemie, onyalo dhi leme kanisa. To kuom wach mar chiwo ne Nyasaye kata chiwo ne kanisa, sama ng'ato biro chiwono, ok onge chunye moelore, ke chuny ng'ato nyalo elore, sama chunye elore tim ne Nyasaye gimoro, ok inyalo wacho ni ka chunye elore koro chaka timo, koro ok en piny kaka piny do, kaka nyuol mar do mar dala, kata kuom piem mar kanisni, ok wan e piem dawe. We are not in competition at all. To gima nyalo wacho ni ka Nyasaye omulo ng'ato mondo chiwo, nyalo chiwo. Kohero olande, kohero nochiwe silently olande, nikech mawacho ni gima kora chicho chiwo kikora cham ng'e. To ka ochopo ni kodwa lando, to mano ber nikech ka jogo nyowacho ni idwaro gima kamano, ko ikete yip ji, wang' gibiro wacho ni ng'ano biro kato gima timo onge. Kilando kitimo marach. To gima nyalo wacho jothurwa en ni walam ne Kenya nikech jachien kelo kugini sama wachako lweny gi kanisa mar Nyasaye nikech jopiny ma josiasa gi moko osenyiewo nyaka mitokni ne jothum mago thum, osenyiewo nyaka ogero nyaka gik kuonde mabeyo ne jothum, nyaka udi moko genegi udi, to ng'ama nyalo go koko. Koro kochipe od Nyasaye ka koga koro koko betie, gino ok onego bedie kata matin, nikik onego piem gi tich madhi od Nyasaye nwaro dhaho, mano ok adiera. To josiasa be kobiro ok obi ni sama biro ni kosegolo pesa koko yawo siasa oko. An jaketo ga ni ka lemo rumo to koro owuok e dho kanisa kucha, koro nyalo wuoyo gi ji kaka Nyasaye miye. Mano wajatimo kamano. Koro momiyo kuom mondo mar Nyasaye to wasebedo maber kwa gutho gi josiasa gi higni go te, pok aneno shida moro mantie. Chakre kinde mag Moi nyaka kinde mag Uhuru nyaka koro ochopo mar Samoei Ruto kae kata mar Kibaki. Kuyo osebetie mang'eny, omiyo wawene Nyasaye thuolo, to kanisa mar Nyasaye mokoro wuok mondo walem. Kik waket gini ka gini gir piny ma ji piemie kata ma nyiego betie. Nyiego nyaka waneno wa nyiego chutho adierwa kabisa, mondo wawe Kenya bed thuolo, to Nyasaye biro gwedho thuolo ka moloyo jokamama. An kanye kama wuoyo ni Nyasaye mondo gwedh Kenya, to ok wadonjo weche mag piem manono monge kodgi. To josiasa oritre mondo gimbe gikony chunje jo Nyasaye mane thurwa kaeri. Ka giwuoyo to giwuoyo gi rieko nyalo konyo kamoro. Mane kama nyalo kelo kaka jadolo ma Nyasaye. Aya, kio koseyudo Bishop Yoto, weche mag tudruok pok walose yo makare, no kwadong kod dakika adek kende to wadhi e yweyo marwa mokwongo, twak marwa mokwongo, twak marwa mar ariyo e chenro mar mbaka oromo kinyi ma kawuono. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no, ote ma kamago, adwa somo ote matin kende, ote mamoko abo bedo ka wasomo bang' dhi e yweyo. Mano ja Magoya Ugonja wacho ni pesa ok rach, golo onego ogol achiel kuom 10 mar Ruoth Nyasaye, to ok otim kamano nikop ka opo ni mano ema oteroga to ok onego olandi. Owacho ka ni jo Kenya ni kare nimar dabed ni ogolo kamano to onge ywak e sekta mar thieth, skunde ochopo singo mane oketo ne oganda jopiny ok pinga nimar otiyo ne jopiny bende. Odumbe Wellington wacho ni jatelo ka ogolo pesa onge shida, sacrifice is for all. Atize Mzalendo bende wacho ni pesa motero e kanisa go owuoth e skunde te man e Kenya kae, ka dine odhi yudo ka rem nitie mar somo okony go nyithindo. Odhi mbele kawacho ni pesgo ok tigo kata e kanisa go. Ana wuon ang'eyo kanisa moro ma Ruto gole 1M,
igni mokalo kata ka ne ok ong'eyo ni chieng' moro nobed ker. Nyaka kawuono ot mane ileme chon ema pod nitie. Onge mane oger manyien kata lokruok manobedo onge. Omiyo okony nyithi skul moloyo tero ne olungo gi kanyo no yieyo mano pach Atize Mzalendo. Adwa nwakaw yoyo madundo gi sani otema moko kaachiel kod penjo mabende joreno magwa nitiere godo. Obobedo ka wasomo gi e kinde modhi mbele kod twak marwa. Kik idhi mabor. Mama temo kigocho. Yes, ma en jangolo mari Eli Toto kata Elisha Toto. Mondo mi yud thuma mar temo kigocho di *860 *417# Ramogi TV od jothumbe duto. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigowa gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Our big dreams start small. And with every hand that lifts, every word that guides, these dreams grow, shaping futures, changing the world. To all the women, you are the wings that make our big dreams fly. Happy International Women's Month from Royal Media Services. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Seherno kata matin. Nitie chieng' moro amora ma seherno osega chwanyi. Iyo osega wang' kodi. Osega goyi. In wachna. Onge gima rach motimona. Grand Prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV e twak marwa mar mbako romo. Kaponi kitudri kodwa gi sani, watwako tudore kod solro ma osebed ka ikwedo kowuok kuom josiasa ma tero solro e kanisni mopogore opogore e pacho kae to gilando. Kata kamano jodolo mantiere godo wacho ni omenda makamano kowinjo luonge ni solro to winjo ni luonge ni chiwo. Kaluwore ni e kanisa kacha itero chiwo, to chiwo makamano kitere ok onego bed ni lande. Ang'o momiyo josiasa lande?
opande. Nyalo bedo ni gitiyo kod kanise kaka kuonde goyo campaign kosango matimo. Rantiere kae kod Wela Dep, Archbishop George Odera mar kanisa mar Power in the Blood of Jesus Gospel Church e county ma Migori, Bishop Arguins Yoto, kanisa mar Holy Trinity Church in Africa, Diocese ma Masogo Central, kaachiel kod Bishop Gonyongede, mano mar Power of Jesus around the world e county ma Kisumu. Adwa na med somo moko kuom ote, wantiere tilo mogik to ote thoth ahinya. Koka somo gi sani thuolo nyalo rumonwa. Ote makamago abo bedo ka somo gi achiel kachiel mana mapiyo piyo ka wadhi mbele. Lilian Seda wacho ni josiasa tero pesa e kanisa mang'eny to basari timiye 4,000 kende. Pesa go gichul ne nyithindo mokoso fees. Odhi mbele kocho ni ndara rach to ng'ato tero pesa mang'eny e kanisa. Nitie gik moko maricho, thieth rach, mago gik monego pesa go konya. Ndara rach kabisa, mago gika monego pesa go konya. Erokamano ahinya. George Henry bende wacho ni josiasa oloko kanisa kar campaign. Sama japiny to kech kayo to tuoche bende chando dendgi. Washington Oyata wacho ni gin solro michiwo e yor siasa ni kuop jachiwgi lando gi ayanga. Mumato wacho ni gima korka chwich ogolo korka chama kik ng'e koro chiwo gi ogak. Injinia Lazaro Kanyambok ng'isa kae ni adwa miyo jodolo wach kod tiende. It's better to say the naked truth. Wacho kae ni immediately after Moise Tenya, odhi mbele kwacho ni kanise ne ochako bagni makao tribalist stand over national issues. Gini o complicate bedo kod yie kuom stand margi politically. Odhi mbele kwacho ni sama Ruto kod Gachagua ne golo pesa madongo dongo ne kanise ne giyienegi gidho pulpit ka gibayo wach ne their political rivals. Koro sani all of a sudden gitimore ni gineno ler kendo giduoko pesa. Wacho ka ni 2007 Kenya almost disintegrated to anarchy. Kodhi mbele kwacho ni Cardinal Njue mar Jokopere nobuogo ji kod lingthi ma ok owacho kata wach chamo muma usiku. Meaning ni kanisa nosekawo tribal stand over national matters. Kendo sani bishop manigi roots from Mount Kenya sani pingo sirikal kata pingo sirikal yot e dhoggi. Then mawuok Rift Valley kod Nyanza biro support kanise mondo okop kaka Bishop Muge kod Okulu gini ne tiyo. Haya, mano Injinia Lazaro erokamano ahinya kuom ote makamano. Ote machielo janeno wacho ni moko kuom kanise gin kuonde ohala mar luoko pesa. Kanisa moko nitie maonge nyalo to josiasa ok dhi e kanise go. Nitie tudruok matut mantie kind weg kanisa kod jasiasa. Fredrick Osuru wacho ni oyawre Joyce mosna jadolo penjna Archbishop George Odera kaponi jasiasa monthly salary mare en $1,000,000. Odhi mbele kwacho ni to every Sunday ogolo chiwo ma ohingo msache mano ok dikelie penjo. To chiwo ma josiasa ema nyaka landi e altar. To penjo na mogika josiasa gi dakwane giga ka gitero chiwo go e kanisni man penya. For example, Mtamar Madhare, Gomongo kata mana Dandora, kanisni matindo odhuroe to pok waneno ka josiasa odhiye. Archbishop Yoto owacho wach mangima. Gima lwedo ma achwich ogolo, lwedo ma acham okonego ng'e. Alfred Osuru and Dandora Festo. Mago moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no wacho ni ote thoth ahinya mak mana ni thuolo marwa ema aneno ka dhi rumo. Kata kamano winjo penjo mopenji kanyo kapok adhi Bishop Yoto, Bishop Odera. Yes, winjo owacho ne josiasa gi nitie kanise moko matin mapiny ma ok gidhiye. To kendo kuonde ma gidhiye go samoro nyaka bed ni nitie weche moko ma antero gi kanise madongo. Mondo jasiasa kaw thuolo mondo bi e kanisa ni kaka jadolo nyaka bed ne Nyasachi moywaye. Ok yot ahinya. Ok yot. Onyalo muomo kata e dala reserve kucho wan gi josiasa kopogore gi kata na josiasa man malo, wan gi jumbe, wan gi MCAs, ginyalo biro e churches magwa. Magi gol gi Nyasaye elo chuny gi mondo gigol. To chutho gima wadwa openjo. Kanise matindo mae kama kuro ne samoro
wach mane jaduong' Ngede ne wacho ne nyiego cha. Nikech ji neno ka kanisa maduong' ema jatelo maduong' dhiye, to matindo gi ok odhiye. Ema akelo ka wacho ni kaka wuon ji. Koro temane mondo kanisa matindo man pinygi. Kata ka ok odhiye no wuon, to en gi joge. Janeno marwa moro buwacho ni nitiere kanisa moro mano dhiyo golo $1,000,000 to kanisa kata lokruok onge. Kanisni madongo gi bende seche moko dhiyo golo solro maduong' to kanisa seche moko nosegeri ni podi konyo gero kanisa kari gerang. Okay. Aparo japenjo no penjo maber. Samoro ok itarajia ne pesa ma kamano biro. Kata ka awacho ni 500,000 ne biro donjo nie kanisa Sunday ne. To isebedo gi budget kasore ma gik mire time kanisa ka. Koro samoro kobiro ok inyal rikni kode gedo to samoro wan gi nyithi sikul man ka ma nyithi kiye marono dhi sikul monigi support. Wan gi mond liete ma samoro mama moro koth goyo. Idwa ni mondo ilos ne ot moro. Samoro bedwa ni kony mamoko mane od Nyasaye. Pesa no biro ma ok nyal chopo e kiwango moger kanisa motieki. Adier $1,000,000 ok dawach ndogol kanisa piny moger mutieki motim finishing gi mora mora. Odo tin. To nitie project mang'eny monyalo donje kapok ochope gedo. Yeah. Bishop Yota gino ni bende luo twaka ka intiere county ma Kisumu. Winjo moko kuom ote ma joneno mago chwalo kinyi makawuono. Benano ka Clinton Bob bende wacho ka ni Joyce Peny na jodolo ni beber mondo owene jo siasa mondo ogo siasa e altar. Ka achiel kod penjo mabende na penji kapok ni ilalnwa weche mag criticism ma wasebedo ka waneno ahinya nyako tudore kod solro ma ichwale kanisnigi. Jodolo nego bed ni deal kod gi yo machalo nade mar mondo mi kik ne ni gin bende koro giywak ni ka jopinyo ywak kotudore kod solro to solro no ema seche moko gerogi to solro nyalo ng'adore nus. Bishop Yoto ka achiel kod paro minyalo bedo godo kotudore kod ote ma joneno magwa chwalo. Kamano Joyce, paro ni gima adwaro mondo awachi mokwongo en criticism. Adwaro mondo akwa jotendwa mag kanise kata mag siasa ni mondo kik gibed ma giluor positive criticism, because positive criticism ema miyo wabedo wanyalo gerore kendo wang'i kuonde mwatime marach. Number one, adwaro mondo anyis ni sama jopiny criticize wa ni wayie warwako jo. Haya, wantiere kod ng'ikruok e yor tudruok kod Bishop Yoto. Kata kamano pod waloso weche mag tudruok e yo makare. Wadong mana gi dakika matin to bobedo ka watieko. Bishop Ogonyo Ngede, in bendi winjo moko kuom ote ma joneno magwa chwalo ka moko koro wacho ni ang'o miyo josiasa dhi mana e kanisni madongo. To kanisni matindo ma seche moko adiera gin omenda ma kata ka en $1,000,000 to nyalo konyo mar mondo mi gigerre maduong'. To aneno ka josiasa gi ok dhiye. Ka achiel koda ere gima unyalo timo mana penjo mabende Clinton Bobo penjo kanyo ni beber mondo wene jo siasa mondo go siasa e wi altar. Bishop Ogonyo Ngede. Joyce nyathiwa poe nya kuom penjo machalo kamano. Ting'e gima timore. Ka jasiasa ng'ato dhi jasiasa modhi owuoyo kode to giwinjore ok odhi kama pok oluonge. Tek ahinya ma jasiasa dhi e kanisa moro yote kapok japata makanye moluonge. Mak mana ka japata oluonge e kodhi. Koro kanisa matindo ginyalo gimbe gi yaw chungi mondo kaka kanisa matindo bende odhi irgi to gidhi mondo gidhi e kanisnigi. Gima ok ayiego en mana ni sama ng'ato nie kanisa koro ko yaw ne politik no dhago gi wadgi kata ni opponent mare kata ng'at maliro kode koro chako yanyo. Mane kama ok onego timre e kanisa mar Nyasaye kata matin. Gima en go plan ma en go kodoro gimoro mondo Nyasaye otime kata gimoro mondo kuom Nyasaye ok otame nyiso ni jowadwa an man kane adwa chung' ku ulamna mondo amide abi ayud gini nikech lero nikech Nyasaye mathegogi kura en gino ndike muma ni nyalo goye to kogoye to koro kura ema yiero ne ng'ama kama ema jopiny oyiego ma nyathi dhigo to ok otame. Lakini chung' e nyim kanisa mar Nyasaye ni ng'at ma kama chalo kama kama ng'ama dwa piem koda ni chal kama kama an ema ber malong'o ma chalo kama kama mane moko nego time kanisa mane time e campaign e field mar campaign kuma yiene ji kucho to ke kar lamo Nyasaye. Adwa ni asoma ne moko mabende joneno magwa chwalonwa e YouTube kama wantiere achiel kachiel.
David Otieno wachana na winjo kendo aneno Ramogi TV maler e YouTube ka antiere Gulu Uganda. Wachani pesa ma ji chiwo e kanisa ok onego land e lela. Kevin Mito mano kawuok Kisumu Bible School wachani chiwo ok ber kilando. Gima achicho golo acham ok onego ong'e. Lucas Ajigo mano Oruga HTCA Church wachoni wawinjo maber kendo akwayo ni mos na jatenda mano Bishop Arguensa Yoto mana moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no akokale yore waduto te mag tudruok okinyi maka onano kwa dong kod thuolo matin kende to watieko twak mar okinyi maka wuono Bishop Odera ng'eni pod walos weche mag tudruok kod Bishop Yoto koso aseyude Bishop Yoto pok wayude e yore mag tudruok wantiere kod ng'ikruok matin e yore mag tudruok kata kamano nyaka sani koro kanise owinjo timang'o nikech adira sani koro osebed ka iseu e ong'ala manyime ahinya nyako tudore kod weche gi mag solro migole kanisa nikech koro kwanya luongo gi ni chiwo luongo gi ni solro nikech ilando gi e dhumbi chiwo konego benigo ilando kanise otimang'o ka jasiasa biro kacha gitim nang'o Kaja erokamana ahinya Joyce. Kaja siasa olema obiro ng'ene jasiasa ni ben member mar kanisa. Wan gi josiasa mathoth chone mane ok gidhi kanisa. To tindalo gi kanisa nyaka yudo jasiasa chungo mtoka ne e do kanisa. Kanisa ne kata samoro dhi oleme kanisa mamoko. Gin be gin nyirombe ma kanisa mamoko. Koro kobiro to en gi chiwo modwano tim. Onyalo timo gino kaka ji teme cha e sanduk mar chiwo or onyalo rito kang ji osetieko to wuoyo gi jotich Nyasaye kata mana ka en mana jatelo mar kanisa kata mana ofis mar kanisa nyalo bedo ofis mare to dhi oketo chiwo no mare kanyo akelo chiwo ni kaka mar kanisa to ok lande nyim ji nikech joma lemo gi te ok gin chama manotere to kolande ni en makoro miye that priority e kanisa no to jomoko manie iye ka kethre nikech chama no samoro ok ohero gi jal mano gineno koro miyo wan kaka kanisa gimonego watim ka jasiasa obiro kapok wamiye microphone mondo owuo nyaka wawuo kode manyiso ni wach makama kata kidwa wacho to wache e yo machalo kama ma ok nyal kelo kerruok mar chuny ne joma ni kage samoro joma ni kage ok support anete mar ariyo chiwo kochakore gi sama koro koko nitie gi weche mang'eny gi kik luonge ni solro unless ne olosa rambe to ka ok olosa rambe onego luonge ni chiwo e od Nyasaye king'iyo muma Joyce onge kama Nyasaye wuoye e chiwo moluongo ni solro ni kata kisomo ndiko kata wacho ni sol na uru pesa okel na kanisa kaka e duond Nyasaye mondike muma chiwo koa e chakruok nyaka ka Ibrahim okelo wuode oluongo mna ni chiwo ka gik motimore Ibrahim oromo gi Melkisedek okono miye mna achiel mar 10 gi chiwo onge kama wachi no miye solro manoago kucho tiene wane ma misinterpret gini mamiyo jopiny yudo kama gineno go ni chiwo ni rach to akwa joturwa ni ka chutho ka chiwo manyalo dhi kata mana e weche mag mpira to jopiny okuo ka chiwo moko nitie manyalo dhi kata e weche mamoko bende kata mana kuonde mamoko mabe pes josiasa nyalo dhi jopiny okuo to ka chiwo bire kanisa to ka kuro wachako bedo gi weche nyiso ni wamaka men gi Nyasaye ang'o mondo ka kuro biro kuom Nyasaye gimo se dhi kuom Nyasaye kuro kwanyal wuoyo nikech Nyasaye wuon koth Nyasaye wuon chiemo kata da bed gi pesa ok anyal kelo gik ngima kata moyande dhano to nyaka man gi pesa to Nyasaye daktari ondiko de wan wathiedho to Nyasaye chango manyiso ni Nyasaye ni authority moloyo kuro ka gima biro ne Nyasaye to wang'ur nyiso ni waketo penywa e atari ma Nyasaye dhi ne penywa ne karen piny moko luoro Nyasaye wawe gima biro od Nyasaye obed mar Nyasaye muma moro wacho ni ya Joyce mar Kaisari miuru Kaisari to mar Nyasaye miuru Nyasaye manyiso ni e chiwo duto mane ofuko na nitie mar Kaisari kendo nitie mag project na to gi mag Nyasaye moninga ter ne Nyasaye kuro kitero ne Nyasaye mag Nyasaye kata itero mana milion 100 mani setero mag Nyasaye to mag project mag skunde mag thieth mag ang'o gin giwuok e treasury gidhi kuonde go kendo gitimo ang'o miyo kanisa ok ng'ur ka pesa donjo milion mang'eny modonjo gini mar thieth to kanisa to ok oyudo kanisa nigi migawo mane kata mane sirikal mimiye go pesa onge
To kopo ni Nyasaye okelo ng'ato momiyo kanisa gimoro, kanyo onego appreciate kech allocation mabiro e kanisa ka onge ma sirkal oloso. Wan independent. Mana injili miyale ma Nyasaye golo gimoro kuom ng'ato. To ka Nyasaye elo chuny ng'ato mokelo, to ing'eni gik machalo thieth, gik machalo ndara, gin gi allocations ma sirkal golo. Wan ka kanise dak wang'ur ni milion 500 odhi ne somo. To jopuonj joma pesa gidonjo e lwetgi kuonde go, gito gichamgi. Dong gichiemo kuro. Ang'o miyo ka jadolo onyiewo kata ndike moro manyo onge kuro riembo, ni ma kuro jowadwa ichamo. To ng'ato moro sekta moro pesa odhiye milion 200 to lal te. To jodolo dak wuoye. Ang'o miyo modo nyinyi jodolo kata 100,000 kene ni ok onego odhi, ok onego. Kare ka ok onego odhi e od Nyasaye, kare Kenya dhi bedo kama kuro Nyasaye ok nyal konyo. To bende paro ni kanise moko seche moko keto geno margi ahinya ko wuok kuom solro ma josiasa golo. To kanitiere kanise ma seche moko keto geno kuom solro ma josiasa golo, seche moko ere kaka mano nyalo chocho, mano spiritual mission, mano mar kanisa makama. Nikech wang'e ni kanisa ka kanisa en kuma ng'ato kodhi, to kata kodhi ka chunye pek, entiere kod wach moro machande to nego bed nowuok e kanyo ka entiere kod fuong'ruok moro. Aparo ni ok onyal chocho e yo ahinya, nikech gima kelo chochni cha en lendo. Ma kata sama kura kwa mfano ni kura an jasiasa kura abiro ka. Abire studio ka, uluonga, members ni ka, jinitie an jasiasa. Kura se biro wase yalo wach Nyasaye, wase puonjore, wase winjo Nyasaye, aba se lemo, uselemo na. Kura winjo ka chunyi wala adwa golo chiwo. Kane machungi chiwo na ne malando. To joma no kia ni wawinje ni to ng'ama kama mobiro kano golo pesa di. Nitie joma chunygi gombo pesa no, to ene i members. Ginyalo kata kedo gi jakwath, nikech jakwath gino cham pesa mang'eny kabisa, omiye dako timo go gino. Koro gima kelo chochni en lendo, to gi nying momi pesa ni. Lendo gi nying, kae ma ka josiasa nyalo weyo. Nyalo me kata jadolo nyalo nega kata gotieno. Nikech moko wene kesha pesa cash, owuotho go. Owuotho go. Inyalo poko lorne mitoka ni e gate. Yo ng'ani nyo ng'ama kamo bire gine en koro wanege ng'ani nigi pesa. Lendo cha nyalo nego ji. Omiyo wakwayo josiasa kata gilemowa gigol nying mar solro, to kendo gigol nying mar gini wach mar lando. To gidong ni wakelo ne Nyasaye chiwo. To kwe oduga duoga. Wach ni mogik Bishop Odera kapok adhira Ogonyongede ki. Wach na mogik Joisa nyalo wacho ni Kenya en piny moluoro Nyasaye, kendo en piny ma ji te lamo Nyasaye. Onge ng'ama kawuono e Kenya ka mathin kende to thoth ji oluoro Nyasaye. Anyalo wacho ni wabeda gi kwe, nikech awang'eyo ni nitie kuonde mang'eny ma Kenya nigi ng'ikruok e weche mang'eny, but ng'ikruogo kanisa oke ma ochangia. Kuro kanisa wakwan wagol kanisa e sport mar ne kanisa obiro mato adir, to sirkal bende wakwan ka ber mondo kony ywak mar jothurwa. Wan gi ywak e sekta mar thieth, wan gi ywak e sekta mar somo, wan gi ywak e sekta mar jo youth baro tich, joma tindo gisomo mang'eny, kendo onego gibe sirkal pargi. Omiyo kuonde go manyalo wacho ni so sirkal magwa otima. To mogik manuoyo taweyo kochakore e thuolo ma Nyasaye okelo jodongo, to kod wabedo kani solro ogol oko e wach mar gik mikele od Nyasaye, oluongi ni chiwo. To lendo be ogol oko. Erokamano ahinya Archbishop George Odera, mano mar kanisa mar Power in the Blood of Jesus Gospel Church, kuom kawo thuolo mari mar mondo mi ichopa e studio marwa Nairobi ka. Bishop Ogonyongede ka intiere county ma Kisumu. Wach ni mogik ka watieko twak marwa kotudore kod solro mwaseneno ka ikwedo e ong'ala manyime, ahinya to solro mawuok kuom josiasa ma chiwogi kata magologi e kanisni mopogore opogore. Bishop. Wach manyalo wacho mogik en ni adiera muma mar Nyasaye to lero malong'o ahinya ni gima achicho golo achamo konego ng'e. Kwa bedo jimoritore ma ok opromoka, ok wawuo yoma to wanyalo kelo kwe, nikech mana kaka jowada wuoyo ni ng'ato inyalo golo ni pesa mondo kolande, to tieno joma jo acheje ma jokuoge kawo advantage, to gibiro ginyalo negi kata e ot gotieno. Chiwo to ok onego beni en gima bedo milande publicly. To kaka en tich mar gedo, to nyakilandi, ka gedo nyakilandi na golo 20,000, kata golo 20 million, kata golo 100 million,
nikech en project mane nyim ji ma ji neno. Mano gedo no ok en gima nego dhi omonjgo kanisa kata monjgo ng'ato e dalane nang'o miyo ogol pesa. Nikech ok ogol ni in iwuon, ogol ne kanisa mitelone. To kanisa mitelone ema gero kanisa no. Koro momiyo kanyo to ayie ne josiasa oland kabisa ni agolo pesa maromo kama to nikech gedo. Kaka jaduong' mohero President William Samoei Ruto nowacho ni agolo 20,000 ni to abiro golo 100,000 kendo. Agolo 20,000 to abiro golo 200,000 to abiro golo kama kendo. Onge gima ogeng'i timo mano nikech en tich. Koro king'e ni tijno chakore kanye to dhi kanye. An awuon aseyudo pesa mar gedo ka ji golo. Tatiyogo kaka nagero kanisa gi dweche 4 kende mar adek to ka dweche 5 rumo ni to kanisa rumo. Kanisa mokawo 15 million to President Moi nogolo mana 800,000 kende. To josiepega nageno manwageno nego mane golo pesagi. Nabiro jadiera matimo gima long'o kabisa morumo. Mwaonge gowi nyaka sama wantiere ni. To pesa ma Nyasaye kodonjo kichamo pesa Nyasaye ichamo kuong'. Bas kanya ka nyalo wacho gima nyalo wacho bende ne jodolo wetena ni chakre kawuono ni wadonje lamo Nyasaye kwalamo gi kech kendo dhi nyaka kanisa ma kwalamo Nyasaye mondo Nyasaye okel kwe Kenya. Nikech ng'ama dwa kelo koko en jachien. Nikech ondike temo marika 5 program ni a house divided cannot stand. Ot mopogore ok nyal chung'. Waron wabed gi chuny achiel ka jo Kenya to wariw chuny achiel. To yudhe wa mwageno ma Gen Z gi jamanade be ok onego donje weche ni dhi donje od Nyasaye ni dhi dhaw. Mane chalo ng'ama dwaro kuong'. Od Nyasaye ok dhiye gi lweny kata chalo nade weri Nyasaye okedgo nikech muya min go no mar Nyasaye. Teko miwuotho go no mar Nyasaye. Chiemo michamo mar Nyasaye. Kata in miyude kendi wuon to waa kuom Nyasaye. Emomiyo walam ne Kenya, walam ne jotendwa te kwa twe chunywa kaachiel gi lamo mondo Nyasaye okel kwe. Kendo agone Nyasaye erokamano ahinya e yor winjruok mar jaduong' Raila mohero Prime Minister Raila Amolo Odinga kaachiel gi President William Samoei Ruto. Gini biro kelo dongruok malich moloyo nikech sama Raila oriwore kod Kibaki omiyo waneno bypass e Kisumu kae kendo waneno airport maduong' mar International Airport e Kisumu kae kendo waneno Polytechnic Kisumu ka. Kore momiyo kodego wabed mabor gi sirikal, obed machiegni gi sirikal to gik motim onema koro dong' makoro winyalego keto ji neno ni jowadwa wariw chuny achiel to walam Nyasaye to walam mondo Kenya obed gi kwe. Mane gima duong' moloyo yudo kama kwe nitie. Kwe e ber budho. Ka kwe onge gima timo maber onge. To mana wawacho mogik ni jotelo madongo kubire kanisa owe lando no golo pesa maromo kama. Mana kane kanisa nigi gedo to landa ok otame ni pesa mugedo go ni project ma yunun go ni agolo pesa makama mondo jogo bi ong'ene ogolo mondo bi otine Nyasaye. Kanye mawacho kende Nyasaye ogwedh Kenya, Joyce Nyasaye ogwedh Nyathio kumlongo studio Kairi Maramogi Royal Nyasaye ogwedhu kendo ritu e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Erokamano ahinya Bishop Ogonyongede mar kanisa mar Power of Jesus around the world kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono mar mondo mi in bende ichop e studio marwa e kaunti ma Kisumu kanyo mar mondo mi wabed kod twak maket kod Manyakora Mugia Jong wagoyo mos ahinya kaluwore kod ng'ikruok e yor tudruok e walalo Bishop Arguins Yoto mano mar kanisa mar Holy Trinity Church in Africa Diocese ma Masogo. Kata kamano wang'eni mbaka ma kamae podi chieng' machielo nyalo riwore kodwa mar mondo mi omed chwalo duonde kotudore kod solro ma osebed ka ikwedo ahinya to mago ma igole kanisa. Archbishop George Odera erokamano ahinya mad Nyasaye telni e kinde mebo bedo ka idoke safara kidoke kaunti ma Migori. Erokamano ahinya kuom chopo e studio marwa ma Nairobi ka okinyi ma kawuono. Nyakwara Mugia Jwang in benda goni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo. To mana kaka jodolo sewacho gima lweti ma korka chwicho golo lweti ma korka chama okonego bed ni ng'eyo. Miyo josiasa mosebedo ka wuotho e kanisni mopogore opogore ka gigolo solro margi oko winjo bed ni lando e rumbi ni gigolo pesa machalo kamae kalore ni mano ema kelo achiedh nade ka achiel kod kwet makoni kod kocha mosebedo ka wawinjo kata waneno kowuok kuom japiny. Nyakwara Mugia Jwang ibed kod odiochieng' maber e lojogo duto ma oneno ni chenro ni obiro ni e yo makare mano moriwo jowetena Cleophas Oluoch ka achiel kod Sharon Ong'ao wakoyo ni mar mondo mi bed kod odiochieng' maber. Warad kendo odiochieng' makiny oriti masani nyinga Joyce Oduor.
حياتي رمضان ده سماع مماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة من ربنا الأعلى. رمضان ده حياتي رمضان ده سماع مماتي يا رب دعاتي تقبلها